Hi all, welcome to Drona Academy. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது 10th standard physicsல முதல் lesson, laws of motion. So very important lesson as far as exam point of view is considered. இதுலேருந்து நிறைய questions கேட்பாங்க, ரிப்பீட்டடாக questions நிறைய கேட்குற ஒரு lesson. Very conceptual. கான்செப்டை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நியூமரிக்கல்ஸும் இதில் சால்வ் பண்ணலாம், ஆன்சர்ஸ், question answers, everything will be able to answer. So very important lesson, laws of motion. இந்த லெசனில் என்னெல்லாம் கவர் ஆகுது, என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன கவர் ஆகும், எது இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ்னு பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த லெசனில் யூ வில் ஸ்டடி அபவுட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன். ஃபோர்ஸ்னா என்னது, மோஷன் என்ன, ஜென்ரல் லைஃப்பில் நம்ம சொல்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஃபிசிக்ஸோட டேர்ம்ஸில் யூ வில் டிஃபைன் வாட் இஸ் ஃபோர்ஸ், வாட் இஸ் மோஷன், வாட் இஸ் த இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன், தட் யூ வில் சி. தென் யூ வில் சி வாட் இஸ் இனர்ஷியா. இனர்ஷியாங்கிற கான்செப்ட்னா என்ன அண்ட் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இனர்ஷியா, தட் யூ வில் சி. Okay, then you have 3 laws of motion. Newton வந்து force, motion, அதனோட different parameters. Like அதனோட parametersனா ஒரு body move ஆகும்போது அதனோட velocity, acceleration, அது மேலே act ஆகிற force, அதனோட momentum, இதெல்லாத்தையும் interrelate பண்ணிட்டு கொடுத்த 3 laws of motion. This is very important from the exam point of view. And this is also very important from exam point of view. Then நியூட்டனோட கலீலியோட கான்செப்ட் about force and motion. எந்த கான்செப்டில் எந்த பேசிஸில் இதை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அதை நம்ம பார்ப்போம். தென் யூ வில் டிஃபைன் வாட் இஸ் ஃபோர்ஸ், மொமெண்டம், இம்பல்ஸ். நான் சொன்னேன் இல்லையா, மோஷனுக்கு நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது, லைக் வெலாசிட்டி, தென் யூ ஹேவ் ஆக்சிலரேஷன், ஃபோர்ஸ், ஆல் தட். அந்த பேராமீட்டர்ஸும் அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும், அதை எந்த யூனிட்டில் மெஷர் பண்ணுவோம், அந்த யூனிட்டோட டெஃபினேஷன் என்ன, ஓகே, ஆல் தட் யூ வில் சி இன் திஸ் டாபிக். தென் யூ வில் டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் மாஸ் அண்ட் வெயிட். ஜென்ரல் லைஃப்பில் யூஸ்வலி மாஸ் அண்ட் வெயிட்டை நம்ம ஈக்குவலாக தான் சொல்கிறோம், தெர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மாஸ் அண்ட் வெயிட்னு சொல்லுவோம். பட் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக ஃபிசிக்ஸில் சொல்லும்போது தேர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மாஸ் அண்ட் வெயிட். வாட் இஸ் மாஸ் ஆஃப் அ பாடி அண்ட் வாட் இஸ் வெயிட் ஆஃப் அ பாடிங்கிறது இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். தட் டிஸ்டிங்விஷ் யூ வில் டூ ஹியர். தென் யூ வில் அனலைஸ் வாட் இஸ் வெயிட்லெஸ்னஸ். வெயிட்லெஸ்னஸ்ங்கிற கான்செப்ட் எப்படி வருது, ஹவு டு யூ ஃபீல், அது கிராவிட்டி இல்லாத ஒரு ஸ்டேட், a state where you do not experience any gravitational force is called as weightlessness. That you will see in detail. Very, very important. You will see the principle of conservation of momentum. Momentum cannot be changed. A body or momentum எப்படி இருந்தாலும் before and after collision இல்லைனா அந்த principle of conservation of momentum. So exam point of view the inertia is very important. 3 laws of motion is very important. Then difference between mass and weight you have to define. All these are exam point of view ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு lesson and இம்பார்ட்டண்டான topics. Then you will also study law of gravitation. Law of gravitational force between 2 bodies. அது பிளானட்டரி பாடிஸாக இருக்கலாம், இல்லைனா எர்த்லேயே இருக்கிற பாடிஸோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், அதனோட லா அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன், தட் யூ வில் சி. தென் இந்த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி என்னென்ன ஃபேக்டரில் டிபெண்ட் பண்ணும், என்னென்ன ஃபேக்டர் வச்சு அது சேஞ்ச் ஆகும், அதையும் நம்ம பார்ப்போம். யூ வில் சி த வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி. ஜினா ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி, பாடிஸ் விழற ஒரு ஆக்சலரேஷன் டியூ டு gravity. Then you will solve some numerical problems. So this is what we are going to cover in this chapter. Now to start with, what is force and what is motion? You have seen நம்ம ரிலேட்டிவாக பார்க்கும்போது சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறது எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் அதே இடத்துல அதே பொசிஷனில் இருக்கும். அப்படி இருக்கிற பாடிஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், ஸ்டேஷ்னரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ். தே ஆர் அட் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ சப்போஸ் ஐ டேக் திஸ் ட்ரீ ஆஸ் மை ரெஃபரன்ஸ். ட்ரீயை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு பொசிஷன் ஆஃப் ஹவுஸ் ஆர் பொசிஷன் ஆஃப் திஸ் போஸ்ட் எதை பார்த்தாலுமே நமக்கு என்ன தோணுது, திஸ் இஸ் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டேஷ்னரி. ஆப்ஜெக்ட்ஸில் எந்த விதமான பொசிஷனில் சேஞ்சும் இல்லை. ஸோ தீஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் விச் ஆர் அட் ரெஸ்ட் அண்ட் சி தீஸ் ஆர் பாடிஸ் இன் மோஷன். அதனோட பொசிஷன் மாறிட்டே இருக்குது. நின்ன இடத்துலேயே பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகலாம், இல்லைனா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்ந்தே போகலாம். டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். இல்லை நின்ன இடத்துலேயே ரொட்டேட் ஆல்சோ, they can rotate also. இந்த மாதிரி ஏதாவது அந்த பொசிஷன்லேயே கான்ஃபிகரேஷன்லேயே சேஞ்ச் வந்தால் we say that they are in motion. So some bodies at rest and some bodies are in motion. Rest and motion are interrelated. Interrelatedனா கண்டிப்பாக ஒரு ரெஃபரன்ஸை வச்சு தான் நம்ம சொல்ல முடியும். முன்னாடி இருந்த பொசிஷனுக்கும் அப்புறமா இருக்கிற பொசிஷனையும் இன்டர்ரிலேட் பண்ணி ரிலேட்டிவாக தான் நம்ம சொல்ல முடியும் whether the body is in rest or in motion. So different types of motion இருக்குது. சொன்ன மாதிரி டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்ந்தே போகிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கால் லீனியர் மோஷன். ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகுறது. அ ட்ரெயின் மூவிங் ஆன் த ட்ராக், அ ஸ்ட்ரெயிட் ட்ராக், ஆர் அ கார் மூவிங் ஆன் த ரோடு. ஸோ
ஸோ தீஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் லீனியர் மோஷன். வாட் இஸ் சர்க்குலர் மோஷன்? சர்க்குலர் மோஷன் ஏதாவது ஒரு சென்டரை சுற்றி அந்த ஆப்ஜெக்டை ஒரு சர்க்குலர் ட்ராக்ல ஜாக் பண்ணுறதா இருக்கலாம், இல்லைனா எக்ஸாக்டாக சொல்லலைனாலும் எர்த்தோட ரொட்டேஷன், ரெவல்யூஷன் அரவுண்ட் த சன், தட் இஸ் ஆல்சோ சர்க்குலர் மோஷன். வேற என்னது? ஸ்டோனை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல டை பண்ணிட்டு நம்ம வேகமாக சுற்றுறோம். அந்த கல் எப்படி சுற்றுது? சர்க்குலர் மோஷன்ல சுற்றுது. ஸோ தீஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலேட்டரி மோஷன். ஆசிலேட்டரி மோஷன் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் வைப்ரேட்டரி மோஷன். ஆசிலேட்டரினா பெண்டுலம் எல்லாம் அசைறது பார்த்துருக்கீங்களா? பெண்டுலம் அசைறது, இல்லைன்னா ஊஞ்சல் ஆடுறீங்க இல்லையா, ஸ்விங், அந்த மாதிரி ஊஞ்சல் ஆடுறது. ஆல் திஸ் இஸ் அபவுட் ஆசிலேட்டரி மோஷன். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் இருக்கு. மோஷனை டிபெண்டிங் அப்போ அந்த பாத், அந்த ட்ரெஜெக்டரிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எப்படி வேணா அதை டிஃபைன் பண்ணலாம். லீனியர் மோஷன் சொல்லலாம், சர்க்குலர் மோஷன் சொல்லலாம், ரொட்டேஷனல் மோஷன். இஃப் இட் இஸ் மூவிங், ரொட்டேட்டிங் அரவுண்ட் அ பர்டிகுலர் ஆக்சிஸ், யூ கேன் கால் இட் as rotational motion. Then you have oscillatory motion, circular motion, etc. Now the motion of bodies in terms of their displacement, velocity and acceleration வச்சு தான் நம்ம சொல்லுவோம். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கும், வெலாசிட்டி சேமா இருக்கலாம், இல்லை டிஃப்ரெண்டாக கூட இருக்கலாம். சேமா இருந்தால் we call it as uniform velocity. வெலாசிட்டி யூனிஃபார்மாக இருக்கணும்னா அதனோட அளவு, மேக்னிடியூடும் சேமாக இருக்கணும், டைரக்ஷனும் சேமாக இருக்கணும். டைரக்ஷன் ஷுட் ஆல்சோ நாட் சேஞ்ச், மேக்னிடியூட் ஷுட் ஆல்சோ நாட் சேஞ்ச். அந்த கேஸில் தான் we say that the bodies are in uniform velocity. So displacement is the change of position of the body from one point to another is called as displacement. ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகருது, நகர்த்தி வச்சிருக்கோம், it has been displaced. இங்க இருந்த ஏதோ ஒரு பொருளை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சா அதுக்கு பேரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். Now next is velocity and acceleration. Acceleration is velocityல வர சேஞ்ச். velocity வேகமாகுதா இல்ல velocity குறையுதா? சப்போஸ் யூ ஆக்சலரேட் அ கார், ஸ்பீடு வந்து 30 km/h இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆகும்? You must have seen, if it is a needle, 30, 40, 15 அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும். That is called you're accelerating the body, you're increasing the velocity of the body. So the motion of the bodies is explained in terms of displacement, velocity and acceleration. Acceleration can be positive as well as negative. Velocity increase பண்ற acceleration positive acceleration சொல்லுவோம். velocity படிப்படியா கம்மி பண்ற ஒரு force நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? it is decelerating the motion னு சொல்லுவோம். deceleration or retardation, that is the negative acceleration. Now நின்றுட்டு இருக்கிற ஒரு பாடி சடனா ஏன் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சது? வாட் காசஸ் அ பாடி டு மூவ்? ரெஸ்ட்ல இருக்கிற ஒரு பாடி சடனா மூவ் ஆகுதுன்னா there should be a reason for it. அந்த ரீசன் தான் ஃபோர்ஸ். இல்லைன்னா நகர்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பாடி சடனா நிக்குது. ஓகே, நின்றுட்டு இருக்கிற ஒரு பாலை வந்து நம்ம கிக் பண்றோம், the ball starts to roll. So what causes the body to move? That is force. Similarly, மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு பாடியை சடனா நம்ம போய் ஸ்டாப் பண்றோம், that is also due to force. So the answer is force. இதுதான் ஃபோர்ஸ்க்கும் மோஷனுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப். இன் ஷார்ட் என்ன சொல்லலாம்? மோஷன்ங்கிறது பலவிதமானது இருக்கு. மோஷன் கேன் பி லீனியர் மோஷன், சர்க்குலர் மோஷன், பீரியாடிக் மோஷன், வைப்ரேட்டரி மோஷன், ஆசிலேட்டரி மோஷன், ரொட்டேஷனல் மோஷன், எக்ஸெட்ரா. அந்த மோஷனை எந்த டேர்ம்ஸ்ல டிஃபைன் பண்ணுவோம்? யூ வில் டிஃபைன் மோஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சலரேஷன். அண்ட் இந்த மோஷனை காஸ் பண்றது என்னது? ஃபோர்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வாட் here the content is. மோஷன்ங்கிறது it is based on reference, it is interrelated terms. ரெஸ்ட் அண்ட் மோஷன், ரெஸ்ட்ல இருக்கா மோஷன்ல இருக்காங்கிறது ஏதாவது ஒரு ரிலேட்டிவாக தான் சொல்ல முடியும். ரிலேட்டிவ் மோஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அது ஏன் ரிலேட்டிவ் சொல்றோம்னா, இப்போ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ எம் ஆக்சுவலி ஸ்டாண்டிங் ஹியர், ஸோ யூ வில் ஃபீல் தட் ஐ எம் அட் ரெஸ்ட். ஓகே, பட் தட் இஸ் இஃப் ஐ டேக் த ஃப்ளோர் ஆஸ் மை ரெஃபரன்ஸ், ஐ எம் அட் ரெஸ்ட். பட் இஃப் ஐ டேக் சன் ஆஸ் மை ரெஃபரன்ஸ், ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் ஆன் தி எர்த் and earth is revolving around the sun. So என்னாகும்? I am in motion. அதனால ரிலேட்டிவ் டேர்ம்ஸ், இன்டர் ரிலேட்டட்னு சொல்றோம். ஒருத்தருக்கு ரெஸ்ட்ல இருக்கிறது இன்னொருத்தருக்கு ரெஸ்ட்ல இருக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது. A passenger who is sitting in a train appears to be at rest to a fellow passenger. பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு பேசஞ்சருக்கு அவர் ரெஸ்ட்ல இருக்கிற மாதிரி தெரியும். பட் பிளாட்ஃபார்ம்ல நிக்கிற ஒருத்தருக்கு என்ன தெரியும்? அந்த ட்ரெயின்ல போறதுனால both the passengers are in motion அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is the point in saying it is interrelated term. So rest and motion are interrelated. மோஷனுக்கு காரணம் இல்லைன்னா மூவ் பண்ற பாடியை ரெஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வருது ரெண்டுமே ஃபோர்ஸ் தான். கிளியர்? நெக்ஸ்ட், அப்போ ஷார்ட்டா எப்படி சொல்லலாம்? வாட் இஸ் அ ஃபோர்ஸ்னா, இட் இஸ் அ புஷ் ஆர் அ புல் விச் காசஸ் அ பாடி டு மூவ் ஆர் ஸ்டாப்ஸ் அ மூவிங் பாடி. அந்த ரெண்டு விஷயம் தான் பார்த்தோம். அதுக்காக ஃபோர்ஸ் இது மட்டும் இல்லை, இன்னும் நிறைய விஷயம் பண்ணும். இட் வில் சேஞ்ச் த ஷேப் ஆஃப் த பாடி, இட் வில் சேஞ்ச் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த மோஷன் ஆஃப் த பாடி, எல்லாமே பண்ணும். பட் இன் ஜென்ரல் வாட் இஸ் ஃபோர்ஸ்னு கேட்டோம்னா, சிங்கிள் லைன்ல சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லலாம்? இட் இஸ் அ
push or a pull which causes a body to move or stops a moving body. So force is the cause, the motion is your result. ஓகே, அந்த ரிசல்ட்டுக்கு என்ன காரணம்? ஃபோர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கிறதுனால தான் மோஷன் ஒன்று நடக்குது. ஸோ எங்கேயாவது ஒரு பாடி மூவ் ஆகுதுன்னா கட்டாயம் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கணும். என்ன காரணம் இருக்கணும்? ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கணும். ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா there will be motion. இல்லைனா motion இருக்குன்னா there is some force behind this particular motion. So this is the relation between force and motion. இந்த ஃபோர்ஸால என்னென்ன எஃபெக்ட் கொடுக்க முடியும் பாடி மேல? பாடியை மூவ் பண்ண முடியும், ஸ்டாப் பண்ண முடியும், அதனோட ஷேப்பை சேஞ்ச் பண்ண முடியும், டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸுக்கு நிறைய எஃபெக்ட் இருக்கு. ஃபோர்ஸோட எல்லா எஃபெக்டையும் சேர்த்து படிக்கிற பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ்க்கு பேர் தான் மெக்கானிக்ஸ். மெக்கானிக்ஸில் என்னென்ன படிப்போம்? இந்த ஃபோர்ஸால் என்னென்ன பண்ண முடியும், அதனோட ஷேப்பை மாற்ற முடியுமா, சைஸை மாற்ற முடியுமா, இல்லைனா அதனோட வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது, எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா எந்த அளவுக்கு இம்பேக்ட் இருக்கும், இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் படிக்கிறது தான் மெக்கானிக்ஸ். ஸோ மெக்கானிக்ஸ் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் which deals with the effect of forces. So it is about effect of forces on what? On bodies. Body மேல force கொடுக்கிற எஃபெக்டை பற்றி படிக்கிறது தான் மெக்கானிக்ஸ். அப்போ அந்த மெஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகும், மெஷினோட ஸ்பீட் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, கியரை சேஞ்ச் பண்ணால் டைரக்ஷன் எப்படி மாறும் வெஹிக்கிளோடது, ஆல் தட். ஓகே, ஸோ த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆன் பாடிஸ் இஸ் ஸ்டடிட் யூசிங் த பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் மெக்கானிக்ஸ். இந்த மெக்கானிக்ஸையே ரெண்டாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். எந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒர்க் ஆகுதோ, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒர்க் ஆகுது இல்லையா, அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கா இல்லை மோஷனில் இருக்காங்கிறத பொறுத்து நம்மளால மெக்கானிக்ஸை இன்னும் ரெண்டு பிரான்ச்சஸாக டிவைட் பண்ண முடியும். தட் இஸ் கால்ட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் டைனமிக்ஸ். ஸோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் டைனமிக்ஸ் யாரோட நேச்சரில் டிபெண்ட் பண்ணுது? ஃபோர்ஸோட நேச்சரில் இல்லை. ஓகே, மெக்கானிக்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் பாடிஸ் ரெஸ்ட்ல இருக்கா இல்லை பாடிஸ் மூவ் ஆகுதாங்கிறத பொறுத்து இருக்கு. ஸோ பாடிஸ் வந்து ரெஸ்ட்ல இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி பாடிஸ் மேலே கொடுக்குற ஃபோர்ஸோட எஃபெக்டை பற்றி படிக்கிறது தான் ஸ்டாட்டிக்ஸ். அதே பாடி மூமெண்ட்ல இருக்கு அப்படின்னா அதை பற்றி படிக்கிறது தான் டைனமிக்ஸ். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் மெக்கானிக்ஸ் வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸை பற்றி படிக்கிறது. மெக்கானிக்ஸ் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம், ஸ்டாட்டிக்ஸ், டைனமிக்ஸ். எதை பொறுத்து? ஆப்ஜெக்டோட சிச்சுவேஷனை பொறுத்து. அந்த பாடி இருக்கு இல்லையா, அந்த பாடி மேலே தான் நம்ம ஃபோர்ஸை கொடுக்குறோம். அந்த பாடி ஆல்ரெடி ரெஸ்ட்ல இருக்கா இல்லை மோஷனில் இருக்காங்கிறத பொறுத்து நம்மளால மெக்கானிக்ஸை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ யூ கேன் டிவைட் மெக்கானிக்ஸ் இன்டு ஸ்டாட்டிக்ஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆன் பாடிஸ் விச் ஆர் அட் ரெஸ்ட், and it is dynamics if you are going to study the effect of force on bodies which are already in motion. Clear? So mechanics ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். அதுதான் சொன்னேன், deals with the bodies which are at rest under the action of forces. ஆனால் நம்ம மெயினாக படிக்கிறது என்னது? ஃபோர்ஸால் என்ன பண்ண முடியும் தான் படிக்கிறோம். பாடி ஏற்கனவே ரெஸ்ட்ல இருக்கு, அப்படி இருந்தால் இட் இஸ் கால்ட் ஸ்டாட்டிக்ஸ். ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ், நிற்கிற தண்ணி மேலே கொடுக்குற ஃபோர்ஸ். ஒரு க்ளோஸ்டு பாடி, ஒரு பாண்ட் இல்லை ஒரு லேக், அதில் வந்து நீ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற, இல்லை ஒரு கண்டெய்னரில் இருக்கிற தண்ணியாக கூட இருக்கலாம். தண்ணி தான் இருக்கணும்னு இல்லை, எனி ஃப்ளூயிட், எனி லிக்விட் விச் இஸ் இன் அ கண்டெய்னர், ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ், அந்த மாதிரிலாம். டைனமிக்ஸ் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் மூவிங் பாடிஸ் அண்டர் தி ஆக்ஷன் ஆஃப் forces. Okay, dynamics is further divided into two. இப்போ dynamicsனா you're going to study the effect of force on bodies which are in motion. அந்த மூவ் பண்ணுற பாடியோட ட்ரெஜெக்டரி மட்டும் தான் நீ பார்க்குற. என்ன டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது, எப்படி அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுது, என்ன ரேஞ்சுக்கு மூவ் ஆகுறது, அப்படின்னா அதனோட ட்ரெஜெக்டரியை மட்டும் தான் படிக்கிற. அதுக்கு பிஹைண்ட் இருக்கிற ஃபோர்ஸையோ காஸையோ பற்றி நீ படிக்கல. You're not going to study about the force which is causing the motion. You're going to study only the trajectory, what type of motion it is, how you can increase the range or how you can decrease the range, how you can increase the speed of the body. அதை பற்றி மட்டும்தான் படிக்கிறோம். நமக்கு காஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை அப்படின்னா such branch of dynamics which deals with the motion of bodies without considering the cause of motion is called as kinematics. இதே வந்து நான் ஃபோர்ஸோட எஃபெக்டையும் படிக்கிறேன், என்ன ஃபோர்ஸ் எதனால வருது அண்ட் ஹவு இட் மூவ்ஸ், ரெண்டையும் பற்றி படித்தோம்னா இட் இஸ் கால்ட் கைனெட்டிக்ஸ். ஸோ கைனமேட்டிக்ஸ் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் பாடிஸ் without considering the cause of motion. Kinetics is a study of motion of bodies considering the cause of motion. You will consider what is a cause of motion, gravitation இல்லை ஹீட்டா, எதனால மூவ் ஆச்சு, என்ன ஃபோர்ஸ்னால மூவ் ஆச்சு அப்படின்னு படிக்கிறது தான் this one. ஓகே, நான் சொன்ன மாதிரி மோஷனை பற்றி, ரெஸ்ட்டை பற்றி, நியூட்டனோட நியூட்டன் வந்து இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் அ கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் கலீலியோ தாட் ஆஃப் ஸ்கூலோட ஒரு கண்டினியூவேஷன் தான் நியூட்டன் லா. ஸோ நியூட்டன் என்ன, he considers that the natural state of all earthly
bodies is either the state of rest, naturally எல்லா பாடியுமே ஒன்று ரெஸ்ட்ல இருக்கும், இல்லை யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல இருக்கும், ஆக்சலரேட்டடா இருக்கவே இருக்காது. அது ரொம்ப வித்தவுட் எனி சேஞ்ச் தான் நடந்துட்டு இருக்கும். தட் இஸ் நேச்சுரல் ஸ்டேட். அ பாடி வில் பி இன் ரெஸ்ட் ஆர் இட் வில் பி மூவிங் இன் யூனிஃபார்ம் மோஷன். சாதாரண நிலைமையில ஆர்டினரி கேசஸ்ல தெர் இஸ் நோ ஆக்சலரேஷன் அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் தெர் இஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்றாங்க. எந்த விதமான ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸோ ஒரு வெளியிலிருந்து ஒரு தாக்கம் வர வரைக்கும் பொருள் எல்லாம் அதனோட நேச்சுரல் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும். இட் வில் பி either at rest or in uniform motion. A body will continue to be in the state of motion as long as no external force. ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் வருது, ஒரு இடத்துல ஒரு சிஸ்டத்தில் ஒரு சேஞ்ச் வருதுன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ்டர்னலாக ஏதோ ஒன்று பாதிச்சதுனால தான் அந்த சிஸ்டம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. அதை தான் சொல்ல வராங்க. நேச்சுரலி இருக்கும்போது எல்லாமே ஈக்குவிலிபிரியத்தில் தான் இருக்கும். இட் வில் பி ஐதர் இன் ரெஸ்ட், ஓகே, ஆர் இட் வில் பி இன் யூனிஃபார்ம் மோஷன், டைனமிக் ஈக்குவிலிபிரியத்தில். ஈக்குவிலிபிரியம் எப்போ டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்னா எக்ஸ்டர்னலாக ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் வரும்போது தான் அது டிஸ்டர்ப் ஆகுது. when a force is applied on the body they resist. அப்படியும் கூட அந்த பாடி என்ன பண்ணும், எக்ஸ்டர்னலா ஃபோர்ஸ் வந்தப்போ கூட இந்த பாடி என்ன பண்ணும், it will try to resist. It will try to resist any change. நான் இருக்கிறபடியே கரெக்டாக இருக்கேன், நான் இப்படி இருக்கேன் இல்லையா, இதுவே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ரெஸ்ட்ல இருக்கோம்னா ரெஸ்ட்லேயே இருக்க விரும்பும். இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் மோஷனில் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னா I'll better move in the same velocity, in the same direction அப்படின்னு அந்த பாடி கன்சிடர் பண்ணி அந்த பாடி will always resist its motion change. தன்னை சேஞ்ச் பண்ணிக்க அந்த பாடி விரும்பாது. எப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸோட தாக்குதல் வந்தா கூட அந்த பாடி என்ன பண்ணும், இட் வில் ரெசிஸ்ட். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் இனர்ஷியா. The inherent property of resistance of the body to any change due to the external force is called as inertia. It wants to continue in its natural state. Okay, this property of bodies is called as inertia. Now, next concept about force, motion and inertia is when bodies are dropped from a particular height in vacuum, bodies of different sizes, shape and mass fall at the same rate and reach the ground at the same time. கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குல்ல. எந்த மாஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, என்ன ஷேப் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ ஒரே ஹைட்லேருந்து ட்ராப் பண்ணால் எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் வந்து கீழே விழும். Does this really apply? When dropped from a height in vacuum, see, that is the important word, vacuumல. அப்போ இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரையோ ஒரு கல்லையோ போடும்போது டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லைன்னா ஃபெதர் ஏன் மெதுவாக விழுது, இல்லைன்னா ஒரு இலை, மரத்துலேருந்து விழுற இலைக்கும் மரத்துலேருந்து விழுங்குற மாங்காய்க்கும் ஒரே வெலாசிட்டி கிடையாது. மாங்காய் சீக்கிரமாக விழுந்துடும், ஆனால் இலை மெதுவாக தான் அசைஞ்சு அசைஞ்சு விழுது, ரொம்ப லேட்டாக தான் விழுது. பட் see what he is telling, he is telling that when dropped from a height in vacuum, bodies of different sizes, different shape, different mass fall at the same rate and they reach the ground at the same time. It is because vacuumல என்ன இருக்காது, ஏரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்காது. Have you studied about buoyancy? Any fluid has got a tendency to lift any body which is immersed in it. ஒரு பாடியில், ஒரு ஃப்ளூயிட்ல, ஒரு தண்ணியில், இல்லை காற்றுல, எனி ஃப்ளூயிட்ல வந்து ஒரு பாடி மூவ் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ளூயிட் என்ன பண்ணும்னா இட் வில் கிவ் அன் அப்த்ரஸ்ட் ஆர் பாயன்சி. அந்த பாயன்சி தான் அந்த பாடியை விழவிடாமல் தடுக்கிறது. ஓகே, ஸோ அந்த இறங்கக்கூடிய அந்த அப்த்ரஸ்ட் ஆர் பாயன்சி டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இன் த கேஸ் ஆஃப் வேக்யூம். ஏருக்கு பாயன்சி இருக்கு, வேக்யூம்ல எதுவுமே இல்லையே. தெர் இஸ் நோ மீடியம், தெர் இஸ் நத்திங் டு கிவ் அன் அப் த்ரஸ்ட் டு த ஃபாலிங் பாடி. அதனால வேக்யூம்ல என்ன ஆகும்னா எல்லா பாடிஸும் ஒரே ஸ்பீட்ல ஒரே வேகத்துல விழும், irrespective of its mass, size and shape. ஓகே, அண்ட் என்ன ஸ்பீட்ல விழும், இல்லை என்ன ஆக்சலரேஷன்ல விழும், and the acceleration is called as acceleration due to gravity, 9.8 meter per second square in the case of Earth. For other planet it will be different. Okay, so Jupiter la it will be faster, Moon la it will be slower depending on the mass of the planetary body. Okay, so what are the concepts? Naturally எல்லாமே ரெஸ்ட்ல இருக்கும், இல்லை யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல இருக்கும். எப்போ வரைக்கும், எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும். எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்தா கூட it will try to resist, that is called as inertia. அப்புறம் whenever a body is dropped from an equal height, irrespective of its mass, size and shape, they fall with the same rate. Now அதை தான் சொன்னோம் இனர்ஷியா அப்படின்னுட்டு. இனர்ஷியா என்ன பண்ணும், நான் எப்படி இருக்கேனோ அதே கரெக்டாக இருக்கு, நீ என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத, நான் என்னோட நிலைமையிலே கரெக்டாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இன்ஹெரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ பாடி டு ரெசிஸ்ட் எனி சேஞ்ச் இன் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் த ஸ்டேட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன். எப்போ வரைக்கும், அன்லெஸ் இட் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை அன் எக்ஸ்டர்னல் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் இனர்ஷியா. ஸோ அந்த இனர்ஷியா அந்த பாடிக்கு எவ்வளோ இனர்ஷியா இருக்குங்கிறது அதனோட மாசை பொறுத்து இருக்கு. ஒரு இரும்பு பால் இல்லைன்னா ஒரு ஹெவியான ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இனர்ஷியா ரொம்ப ஜாஸ்தி.
நீ அதை என்னதான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்ல ட்ரை பண்ணாலும் என்ன பண்ண முடியாது, அதை நீ சேஞ்சே பண்ண முடியாது. இட் இஸ் so heavy, it has got high mass that it can resist the force to a greater extent. அதிகமான ஃபோர்ஸை நீ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணாலும் அந்த ஃபோர்ஸை என்ன பண்ண முடியும், அதால ரெசிஸ்ட் பண்ண முடியும், பிகாஸ் இட் ஹாஸ் காட் அ ஹையர் மாஸ். இதே மாஸ் கம்மியாக இருக்கிற பாடிஸ்க்கு என்ன ஆகும், இனர்ஷியா கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இன்ஹெரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் பாடி டு ரெசிஸ்ட் எனி சேஞ்ச் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் or the state of uniform motion unless it is influenced upon by an external unbalanced force is known as inertia. உங்க புக்ல ஒரு அழகான ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்திருக்காங்க, inertia of rest பண்றதுக்கு. whenever you see such activities it is better you try. நம்ம இப்போ இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? லெட்ஸ் ஜஸ்ட் செக் whether this works out. ஓகே, இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு கிளாஸ் எடுத்திருக்காங்க, கிளாஸ் மேலே ஒரு கார்ட்போர்டை வச்சு அது மேலே ஒரு காயின். ஓகே, ஆக்டிவிட்டி பண்ணினா எப்போவுமே நமக்கு இன்னொருத்தருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கும் புரிய வைக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அ கார்ட்போர்ட். Okay, I've taken a glass steel tumbler and I've placed a coin over this. Now, யாரோட இனர்ஷியாங்கிறத பார்க்கணும். இப்போ இதுதான் நம்மளோட சிஸ்டம். This is your coin, it is in rest. This is everything is in rest. Glass எல்லாமே ரெஃபரன்ஸில். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இந்த கார்ட்போர்டை ஷேக் பண்ணுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் டு த சிஸ்டம். இந்த சிஸ்டத்தில் இருக்கிறது காயின், கார்ட்போர்ட் அண்ட் கிளாஸ் மட்டும்தான். ஸோ மை ஃபிங்கர் ஆர் த ஃபோர்ஸ் தட் ஐம் கோயிங் டு அப்ளை இஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் டு த சிஸ்டம். இப்படி ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை நான் கொடுக்கும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ், யூ ஷுட் மூவ் இட் வெரி ஃபாஸ்ட் ஸோ தட் அது அப்படியே இது டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. இது வந்து ரெஸ்ட்லேயே இருக்குது. ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் மட்டும் என்ன ஆகுது, ஓகே. ஸோ வாட் ஹேப்பன் when the cardboard was disturbed, கார்ட்போர்டு தான் உன்னோட எக்ஸ்டர்னல் சிஸ்டம், அதை கொடுத்தாலும் என்னாச்சு, the coin was not disturbed. The coin had the tendency to stay at rest. Whether the cardboard is in motion or rest, it is not bothered. The coin wants to continue in its state of rest. So that is why it remained there. Adukku support illa, it falls into the tumbler. So this is an example to show inertia of rest. So inherent property, இது ரெஸ்ட்ல இருக்கு. இதே காரணத்துக்காக தான் நம்ம வந்து ஷேக் பண்ணும்போது, மரத்தை வந்து ஷேக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, சில நேரத்தில் அந்த பழுத்த இலை, பழுத்த பழம் வந்து சீக்கிரம் விழுந்துடும். சப்போஸ் யூ கேனாட் ரீச், வாட் யூ வில் டூ, நல்லா ஷேக் பண்ணுவோம். பூவாக இருக்கட்டும், காயாக இருக்கட்டும், இல்லை இலையாக இருக்கட்டும், பழுத்த இலை நம்ம ஷேக் பண்ணும்போது அது இட் இஸ் இன் அ பொசிஷன் ஆஃப் ரெஸ்ட். சடனாக நீ பிரான்ச்சஸை மூவ் பண்ணும்போது இந்த ஃப்ரூட்டால் அது கூட சேர்ந்து மூவ் பண்ண முடியல. இட் வாண்ட்ஸ் டு கண்டினியூ இன் இட் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட். ஸோ பிரான்ச் மூவ் ஆகிடும், அந்த ஃப்ரூட் அங்கேயே நிற்கிறதுனால the fruit falls down. So fruit or ripe leaves fall down because of inertia of rest. Okay. So inertia மூணு வகை. ரெஸ்ட்ல இருக்கிற பாடிஸ் ரெஸ்ட்லேயே இருக்கும், மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிற பாடி மூவ்மெண்ட்லேயே இருக்கும், இட் டசன்ட் வாண்ட் டு சேஞ்ச். அண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கோ அதே டைரக்ஷனில் தான் வேற மூவ்மெண்ட்டை கண்டினியூ பண்ண விரும்பும் பாடிஸ். ஸோ தேர் ஆர் 3 types of inertia. What are the 3 types of inertia? One is inertia of rest. எல்லாத்துக்கும் சேம் சென்டென்ஸ் தான், நீ இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வந்தால் போதும். ஸோ இட்ஸ் ஈஸி டு ஸ்டடி ஃப்ரம் தி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. யூ ஜஸ்ட் மெமரைஸ் ஒன் லைன், எவ்ரிதிங் இஸ் ஈஸி. த ரெசிஸ்டன்ஸ், திரும்ப இதே தானே சொல்லிட்டு இருக்கோம், ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் அப்படின்ட்டு. த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ பாடி டு சேஞ்ச் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் இஸ் கால்ட் as inertia of rest. The resistance of a body to change its state of motion is called as inertia of motion. The resistance of a body to change its direction of motion is called as inertia of direction. Clear? So inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிற பாடி மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும், சடனாக நிற்க முடியாது, அதுக்கு கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ உன்னோட மசில் பவர் யூஸ் பண்ணி ஒரு அத்லெட் வேகமாக ஓடிட்டு இருக்காங்க, நான் ஃபினிஷிங் லைன் வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட வாட் ஹி கேனாட் டூ, ஹி கேனாட் ஸ்டாப் ஆல் ஆஃப் அ சடன். அந்த மொமெண்டத்தை சடனாக ஜீரோ பண்ண முடியாது. அந்த ஃப்ரிக்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, தரையோட ஃப்ரிக்ஷனும் த கான்டாக்ட் பிட்வீன் ஹிஸ் ஃபீட் அண்ட் த ரோட் ஷுட் கிவ் அன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ், ரஃப் சர்ஃபேஸ் டு ஸ்லோலி ஸ்டாப் ஹிஸ் மோஷன். வேகமாக ஓடிட்டு வர அத்லெட் ஹி கேனாட் ஸ்டாப் அட் த ஃபினிஷிங் லைன் ஆல் ஆஃப் அ சடன். ஓகே, அதே மாதிரி தான் ஓடுற பஸ்லேருந்து இறங்கும் போது உங்களுக்கு சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ். யோர் பாடி இஸ் இன் மோஷன் அலாங் வித் த பஸ், சடன்லி யூ டச் த கிரவுண்ட், த லோவர் பார்ட் ஆஃப் யோர் பாடி இஸ் இன் rest. Ana upper part of your body tries to move forward. That is why you fall forward when you try to get out of a moving bus. ஓடுற பஸ்ல இருந்து இறங்கவே கூடாது. ஓடுற ட்ரெயின்ல இருந்து இறங்கும்போது முன்னாடி பக்கமா நம்ம விழுந்துருவோம். ஏன்னா காலு தரையில வந்து பட்டு நிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா உடம்பு அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி ஸ்டில் முன்னாடி போயிட்டு நம்ம விழறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு.
அதே மாதிரி நிற்கிற பஸ் சடனாக எடுக்கும்போது யூ ஃபால் பேக்வர்ட். That is due to inertia of rest. The body wants to take rest, but the lower part of the body starts moving along with the bus. Upper part of the body என்ன ஆகும்? Backward fall ஆகும். அதே மாதிரி அத்லெட் எதுக்காக கொஞ்சம் தூரம் ஓடிட்டு அப்புறமா ஜம்ப் பண்றாங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு மொமெண்டம் கேதர் பண்ணிடுவாங்க. he will gather. ஸோ ஓடிட்டே இருக்கும்போது அந்த அவரோட மூமெண்ட், அவரோட பாடி, சப்போஸ் ஹீஸ் கேரிங், ஜாவ்லின் த்ரோலேயே அதை நம்ம பண்ணுவோம். ஜாவ்லின் த்ரோல யூ வில் ரன் ஃபார் அ லாங் டைம் அண்ட் தென் யூ வில் த்ரோ இட். அப்போ என்ன ஆகும்? நம்மளோட ஸ்பீடும் அந்த ஜாவ்லினுக்கு சேர்த்து கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் ஜாவ்லினால நிற்க முடியாது. நீ கொடுத்த ஃபோர்ஸ் ரெண்டுமா சேர்ந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு யூ கேன் த்ரோ த ஜாவ்லின். சிமிலர்லி ஹீ கேன் ஜம்ப் ஹையர், லாங்கர் இஃப் ஹீஸ் ரன்னிங் ஃபார் சம் டைம் அண்ட் தென் ஹீ கிவ்ஸ் அ ஜம்ப். When you make a sharp turn, suppose the vehicle is taking a sharp turn towards the right, your body wants to continue. Your body wants to continue in a straight line. So that is why you feel a push towards the opposite side of the vehicle. So வண்டி ரைட் சைட் டேர்ன் எடுக்கும்போது all the passengers tends to fall towards the left in the door பக்கத்தில். அதனால தான் டோர் பக்கத்துல எல்லாம் நிற்கக்கூடாது. டோர் ஓப்பனாக இருந்தால் there are chances that there might be a force which is இந்த இனர்ஷியனால என்ன ஆகும்? நம்ம பாடி இங்கே இருக்க விரும்பும். you might fall out of the vehicle. So when you make a sharp turn, you tend to lean sideways and this inertia is called as inertia of direction. Inertia of rest பார்த்தோம், inertia of motion பார்த்தோம், inertia of direction. டைரக்ஷனுக்கு இதுதான். ஓகே, அதே மாதிரி ஒரு கல்லை வந்து கயத்தில் கட்டி நம்ம சுற்றிட்டே இருக்கோம். ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல நம்ம அதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம்னா இட் வில் மூவ் டான்ஜென்ஷியலி. பிகாஸ் அது அதே ட்ராக்கை தான் கண்டினியூ பண்ணணும் விரும்புது. இந்த ஃபோர்ஸ் தான், அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தான் அதை ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்டாக மூவ் பண்ண வச்சுது. The moment you release, it will move tangentially because it wants to continue in the same direction. That is another example of inertia of direction. Okay, so idella examples of inertia. Exam point of view, the inertia is important, types of inertia is important, and you better write the examples which is given in the book. That will be safer. Now, impact of a force is more if the velocity and the mass of the body is more. வேகமாக வர ஒரு பாடி, ஓகே, ஒரு பாடி வந்து வேகமாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு, அது இன்னொரு பாடி மேலே கொலைட் ஆகுது இல்லை ஹிட் ஆகுது அப்படின்னா எந்த பாடி மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோ அந்த பாடி நிற்கிற பாடி மேலே கொடுக்குற இம்பேக்டை வந்து மெஷர் பண்ணுற ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி தான் மொமெண்டம். மொமெண்டம் என்ன பண்ணும்? மொமெண்டம் வில் show you or give you a measure of the impact that you can create on an object. For example, imagine இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் இருக்கு. நான் சின்ன ஒரு இம்பாக்ட்ல சின்னதாக தான் இப்படி தட்டுறேன். mass of my hand is almost, the force that I'm going to use is almost the same. So with a small velocity, if I hit, it's not going to create a big impact. But velocity increase பண்ணி பார்க்குறேன். Now, at a higher speed, at a higher velocity, see what happens? The impact on the bottle is more. So object மேல மூவிங் பாடி கொடுக்குற இம்பேக்டுக்கு பேரு தான் மொமெண்டம். ஓகே, நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தேன். ஃபோர்ஸ் எது? இந்த பாடி தான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தது. இந்த பாடியோட மொமெண்டம் இந்த பாடி மேல என்ன இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மொமெண்டம். கிளியர்? பட் இஃப் இட் இஸ் வெரி ஸ்லோவாக பண்ணும்போது பெரிய இம்பேக்ட் இல்லை, ஃபாஸ்டாக பண்ணும்போது இம்பேக்ட் இஸ் ஹையர். ஸோ த இம்பேக்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் is more effective if the velocity and mass of the body is more. The linear momentum measures the impact of a force on the body. So யாரோட momentum? வர பாடியோட momentum. யார் மேலே impact? Body மேலே impact. So இந்த impact எதுலெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணும்? Mass of the body which is hitting and also the velocity of the body which is hitting. So சின்ன புல்லட்டாக இருந்தால் கூட if it is moving very fast, it can create a big impact on the object. புல்லட் என்னமோ சின்னது தான், it might measure in grams, but when you are hitting it at a tremendous velocity, the impact is higher. அதே மாதிரி ஸ்லோவாக வந்தால் கூட பரவாயில்ல, ஒரு ட்ரெயினோ லாரியோ, even if it is slow, the mass of the body is so high that நின்றுட்டு இருக்கிற ஆளை ஈஸியாக தள்ளிட முடியும். சடன் பிரேக்கை போட்டு நின்னா கூட ஸ்லோவாக வர ட்ரெயினால கூட ஒரு நல்ல ஒரு மூமெண்ட்டை இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் த பாடி இஸ் ஹெவி, மாஸ் இஸ் ஹையர். ஸோ இந்த மாஸும் வெலாசிட்டி ரெண்டு ஃபேக்டரில் டிபெண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுனால the product of the two masses, the product of these two physical quantity, that is mass of the body as well as velocity of the body, இது ரெண்டோட ப்ராடக்டை தான் நம்ம லீனியர் மொமெண்டம்னு சொல்கிறோம். And the linear momentum will always, the impact will act in the direction of the motion of the body. பாடி எந்த டைரக்ஷனில் வருதோ அந்த டைரக்ஷனுக்கு தான் அந்த
மொமெண்டமும் ஆக்ட் பண்ணும். லீனியர் மொமெண்டம் இஸ் அ வெக்டர் குவான்டிட்டி, இட் ஹஸ் காட் அ டைரக்ஷன். சில குவான்டிட்டிஸ் டைரக்ஷனோட சொன்னால் மட்டும்தான் அதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு புரியும். டெம்பரேச்சர் டைமுக்கெல்லாம் டைரக்ஷன் கிடையாது. பாடியோட டெம்பரேச்சர் என்ன 37 டிகிரி செல்சியஸ் ஒரு 40 டிகிரி செல்சியஸ் ஃபீவரெல்லாம் இருக்கும்போது 40 டிகிரி செல்சியஸ்னு சொல்கிறோம். தெர் இஸ் நோ டைரக்ஷன் ஃபார் டெம்பரேச்சர். டைம், வாட் இஸ் த டைம் ரிக்வயர்ட் டு கம்ப்ளீட் திஸ் ஒர்க், 5 hours 6 hours சொல்கிறோம். தெர் இஸ் நோ டைரக்ஷன். டைம் அவ்வளோதான். டைம் டெம்பரேச்சருக்குலாம் டைரக்ஷன் தேவையில்லை. பட் யூ ஆர் கோயிங் டு டெல் சம்படி த வே, இங்கேருந்து தாம்பரம் போகணும் 5 kilometers போகணும் இல்லைனா 3 kilometers போகணும்னு நீங்கள் சொல்லும்போது, அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஸ்பெசிஃபை த டைரக்ஷன், வெதர் யூ ஹேவ் டு மூவ் டுவர்ட்ஸ் த நார்த், ஈஸ்ட், வெஸ்ட் ஆர் சவுத், எந்த டைரக்ஷனில் போகணுங்கிறது அந்த டைரக்ஷனோட சேர்த்து சொன்னாதான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகுது. அது ஒரு கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷனாக டேட்டாவாக நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியுதுன்னா சச் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் வெக்டார் குவான்டிட்டிஸ். சிலதுக்கு டைரக்ஷன் தேவை இல்லை, டைரக்ஷனே கிடையாது. ஒர்க், time, temperature doesn't have direction, but force, velocity, displacement, momentum, all acceleration, these are quantities which have a direction also. So linear momentum is a product of mass and velocity. அது என்ன லெட்டர்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம்? You will denote it with p, small p. And the small p, capital P is very important in physics. Capital P யூஸ் பண்ணனா அது ப்ரெஷருக்கு போயிடும். ப்ரெஷர் சில இடத்துல பவர். ஓகே, ஸோ small p always denotes momentum in physics. P is equal to mv, and the unit of momentum is very easy. Mass oda unit என்னது? கிலோகிராம். velocity oda unit என்னது? meter per second. So ரெண்டையும் join பண்ணி எழுது பக்கத்துல. kilogram meter per second is the SI unit of momentum. So once again, what is linear momentum? It is the impact of the force. It is more if the velocity of and the mass of the body is more. அதனால mass oda velocity oda product தான் நம்ம linear momentum னு சொல்றோம். It is the impact of impact that the force can create on a body. It's a vector quantity. Now, இவ்வளோ நேரம் inertia பார்த்தோம், force பார்த்தோம், motion பார்த்தோம். இதெல்லாத்தையும் ஒரு டேர்மாக, ஒரு பர்டிகுலர் லாவாக ஃபார்முலேட் பண்ணி கொடுத்தது தான் நியூட்டன் ஹஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல்லி கிவன் 3 laws of motion. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லாவில் வந்து மெயினாக ஹி ரெஃபர்ஸ் டு ஃபோர்ஸ், இனர்ஷியா, பாடி எப்போ சேஞ்ச் ஆகும், எப்போ வரைக்கும் சேஞ்ச் ஆகாது, ஆல் தட் இஸ் சீன் இன் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன். Newton's first law of motion, very important from the exam point of view. Newton's first law of motion, எப்ப கேட்டாலும் law should never be changed. Whatever words are given, you cannot change these words also. So it is better you memorize these law. The law states that every body, over bodyum, continues to be in its state of rest or the state of uniform motion. Once again I tell you, uniform என்ன, direction மாறக்கூடாது, magnitude மாறக்கூடாது, same இருக்கணும். Uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external forces. So the law is very, very important. Once again, the law states that every body continues to be in its state of rest or the state of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force. இது பார்த்தா inertia definition மாதிரியே இருக்கு. It looks like the definition of inertia. So this law is also called as law of inertia. So Newton's first law னு சொல்லலாம். இல்லை law of inertia எதுன்னு கேட்டால் Newton's first law is called as law of inertia because it gives almost like a definition of inertia மாதிரி தான் தருது. படிக்கும்போது அது மாதிரி தான் தோணுது. This law states that every body continues to be in a state of rest or the state of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external forces. It also tells you that force is necessary to create a change. அதை பற்றியும் சொல்லுது. பட் டெஃபினிஷன் இல்லைனா அதனோட ஃபுல் டேர்ம்ஸ் டீட்டெயில் வந்து செகண்ட் லாவில் தான் ஃபோர்ஸை பற்றி வருது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் லா ஆஃப் இனர்ஷியா. ஸோ ஃபோர்ஸோட டெஃபினேஷன் பார்த்தோம். ஃபோர்ஸால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம படிக்கும்போது சொன்னோம் இட் இஸ் அ புஷ் ஆர் அ புல் அண்ட் அதால் ஸ்டாப் மூவிங் பாடி, இட் கேன் மூவ் அஸ் பாடி விச் இஸ் ஆல்ரெடி அட் ரெஸ்ட், இதெல்லாம் சொன்னோம். இப்போது எல்லா வாட்டியும் ஃபோர்ஸால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு மூமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும்னு இல்லை, இட் கேன் அட்லீஸ்ட் ட்ரை. ஓகே, for example, ஒரு solid wall வந்து even if I keep on pushing the solid wall with a high force for a long time, the wall may not move at all. அதுக்கு அர்த்தம் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலன்னு இல்லை, அங்கே மூவே ஆகலையே நீ என்னத்தை பண்ணினன்னு கேட்க முடியாது. You have applied force but the body has not moved at all. Okay, so force is an external effort in the form of a push or a pull which either produces a result, மூவ் ஆகலாம், or tries to produce the motion on a static body. Static bodyயை மூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணேன் பட் ஐ வாஸ் நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல். ஸோ அதனால தான் they have incorporated that one also. அந்த ஆர் போட்டுட்டு it will either produce or try to produce a motion on a static body. அதே மாதிரி it will stop or tries to stop.
வேகமாக ஒரு கார் ஸ்லோப்பில் இறங்கி வந்துட்டு இருக்கு. ஐ ட்ரை டு ஸ்டாப். மேபி நான் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் பத்தலைன்னா என்ன ஆகும்? இட் வில் அகெயின் கம் டவுன் ஸ்லோலி. ஸோ I was not able to stop the motion, but I could slow down the motion. So it is trying, it will either stop the motion or try to stop a moving body. கேட்ச் பிடிக்க ட்ரை பண்ணுறோம் கிரிக்கெட்டில், எல்லா வாட்டியும் கேட்ச் பிடிக்க முடியணும்னு இல்லை இல்லையா? சம்டைம்ஸ் இட் ட்ராப்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி தான் he tries to stop or tries to he either stops or tries to stop a moving body. Similarly, changes or tries to change the direction of motion. கிரிக்கெட்லேயே வந்து பேட்டை வந்து சின்னதாக ட்விஸ்ட் பண்ணால் வர பாலோட ட்ரெஜெக்டரியை டைரக்ஷனை மாற்றி விட்டு யூ கேன் மூவ் இட் டு அ பவுண்டரி ஆர் மேக் இட் அ சிக்ஸர். அந்த டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம், இல்லைனா சேஞ்சே பண்ணிடலாம். Now, force has both magnitude and direction, so that is also a vector quantity. Force-க்கும் வெறும் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தேன்னு சொன்ன பத்தாது, எந்த டைரக்ஷனில் ஆல்ரெடி மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிற பாடியோட அதே டைரக்ஷனில் கொடுத்தா இட் வில் பி ஆக்சலரேட்டிங் த பாடி, இட் வில் இன்க்ரீஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த பாடி. அதே நேரத்தில் ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம அகேன்ஸ்டாக கொடுத்தோம்னா இட் வில் டீசலரேட் த பாடி. ஸோ ஃபோர்ஸை கொடுத்தோன்னு மட்டும் மேக்னிடியூட் சொன்னால் பத்தாது, இன்ஃபர்மேஷனுக்கு என்ன கூட சொல்லணும், என்ன டைரக்ஷனில் கொடுத்தோங்கிறதையும் நம்ம சொல்லணும். Now, direction இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா? direction depend பண்ணி there are different types of forces. Based on the direction in which the force is applied, they can be classified into two. ஓகே, ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஒரே டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது, டைரக்ஷன் தான் நமக்கு முக்கியம். மேக்னிடியூட் கேன் பி சேம் ஆர் இட் கேன் பி டிஃப்ரெண்ட் ஆல்சோ. They can be equal or unequal forces, but if they are in the same direction, then these forces are called as like parallel forces. Two or more forces of equal or unequal magnitude acting along the same direction parallel to each other are called as like parallel forces. Now, unlike parallel forces என்னது? If two or more equal or unequal forces act along opposite directions parallel to each other. What do you mean by parallel? Parallel na on the same line. Okay, but they are opposite in direction. அப்படின்னா we call it as unlike parallel forces. ஒரே லைன்ல ஒரே டைரக்ஷன்ல we call it as like parallel forces. So என்ன பேசிஸ்ல? This is based on the direction of force. அந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸை வச்சு யூ கேன் சி வாட் வில் பி த நெட் ரிசல்ட். ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ்னா என்ன? ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு, ரெண்டு ஃபோர்ஸோட நெட் ரிசல்ட் என்னவா இருக்கும், ஃபைனல் எஃபெக்ட் என்னவா இருக்குங்கிறத we represent it as resultant force. So when several forces are acting on simultaneously, ஒரே நேரத்தில் ஒரே ஆப்ஜெக்ட்ல ஒன்றுக்கு மேலே ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா கட்டாயம் நம்ம அதனோட டைரக்ஷனையும் பார்க்கணும். இஃப் ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் ஆர் இன் த சேம் டைரக்ஷன், 3 நியூட்டன் 5 நியூட்டன் 2 நியூட்டன் எல்லாமே ஒரே டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா வாட் வில் பி த நெட் ரிசல்ட்? பாடி மேலே எக்கச்சக்கமான ஃபோர்ஸ் எல்லாமே ஒரே டைரக்ஷனில், தே கான்ட்ரிபியூட் டு ஈச் அதர், தே சப்போர்ட் ஈச் அதர், அண்ட் ஃபைனலி இட் வில் கிவ் அன் எஃபெக்ட் ஆஃப் 10 நியூட்டன். ஒரு சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் 10 நியூட்டன் ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலண்ட் தான் 532. ஒரு பெரிய பொருள் நம்ம மேலே விழுறதும் ஈக்குவல் தான், நிறைய குட்டி குட்டி பொருளை சேர்த்து போடுறதும் ஒன்று தான். ஸோ 532 எல்லாமே சேர்ந்து இட் வில் கிவ் அ ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் 10 நியூட்டன். பட் இதில் ஏதாவது ஒன்று வந்து சப்போஸ் த டைரக்ஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இந்த 5 நியூட்டன் இந்த டைரக்ஷன், 3 நியூட்டனும் இந்த டைரக்ஷன், தீஸ் டூ கான்ட்ரிபியூட். இது அன்லைக்காக இருந்ததுன்னா இதுல இருந்து என்ன பண்ணும்? 5 + 3 8லேருந்து 2 மைனஸ் பண்ணணும். தென் வாட் வில் பி யுவர் ஆன்சர்? Then your answer will be 8 Newton only. Sorry, not even 8. It will be 6 Newton. 5 + 3 8 இருந்து என்ன போகும்? இந்த 2 போச்சுன்னா your net answer will be 6 Newton. Okay. So when several forces act simultaneously on the body, then the combined effect of the multiple forces can be represented by a single force. And that single force is called as resultant. இப்போ சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு. சப்போஸ் அந்த சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த கேஸ்ல இமேஜின் 5 and 3 are in this direction, 2 alone is in this direction. இப்போ ரிசல்டன்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல வரும் சொல்லு? இப்போ எந்த டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் நிறைய இருக்கு? லெஃப்ட்டுக்கு தான் இருக்கு. ஸோ 5 + 3 8 - 2 6 நியூட்டன் in this direction. ரிசல்டன்ட்டோட டைரக்ஷன் will depend on the direction of the larger force. ரெண்டு அன்லைக் parallel forces இருந்ததுன்னா greater forceோட டைரக்ஷன்ல தான் ஃபைனல் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸும் இருக்கும். ஸோ parallel forces if they are acting in the same direction they get added up.
Parallel forces, if they are acting in the opposite direction, they get subtracted from each other. F1 minus F2. இனி F1 minus F2, F1 F2 எப்பவுமே சேமா இருக்கணும்னு கிடையாது. சேமா இருந்தா net effect is 0. ஒருவேளை சேமா இல்ல, F1 is greater, அப்படின்னா resultant will be in the direction of F1. F2 greater na, resultant will be in the direction of F2. Greater force. Clear? So resultant force என்ன, நிறைய forces கொடுக்கிறோம், அதனோட net effect ஒரு single force வச்சு எல்லாத்தோட effectையும் சொல்றதுக்கு பேரு தான் resultant force. Resultant force is a single force which can give the same effect as all the multiple forces acting on the body simultaneously depending on the direction. So இந்த tug of warல வந்து என்ன ஆகுது, unlike parallel forces, இதுல யாரு பக்கம் greater force அந்த directionல தான் they are going to win. The children, whichever side they apply greater force, suppose in the batch of students தான் higher force apply பண்றாங்கன்னா the tug of war will, they will win the tug of war towards this side. இல்ல இந்த பக்கம் தான் greater forceனா the tug of war will end up moving to the left. இங்க பார்த்தா it is like parallel forces. Like parallel forcesனா என்ன, ரெண்டுமே ஒரே directionல இருக்கு, so they are getting added up. Addition தான், they are helping each other. It is getting enhanced. In the body easier move ஆகும் towards the left. So if the resultant force of all the forces acting on a body, அங்க நம்ம அந்த நியூட்டன் law of motionல கூட நம்ம பார்த்தோம் external unbalanced force. That word was very important. Unbalanced. அது என்ன unbalanced? Suppose you have an income. Okay, இந்த income வந்து நீ are going to expense. ஒரு 5,000 rupees உனக்கு இன்கம் வருது, இதுல இருந்து உனக்கு ஒரு செலவு, உன்னோட செலவு எக்ஸ்பென்ஸ்ங்கிறதும் 5,000 we say that it is balanced. ஒண்ணுமே மிச்சம் இல்லை, வந்ததுக்கும் போனதுக்கும் சரியா போச்சுன்னு சொல்றது தான் பேலன்ஸ்டு. நிறைய வந்தது ஆனா கம்மியா தான் போச்சுன்னா இட் இஸ் அன்பேலன்ஸ்ட். ஒரு 8,000 ரூபா வந்தது, 2,000 ரூபா தான் ஸ்பெண்ட் ஆச்சுன்னா ஸ்டில் யூஆர் லெஃப்ட் வித் 6,000 இல்லையா, 3,000 தான் வந்தது பட் 4,000 ஸ்பெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா there is a negative 1,000 and it is also unbalanced. வந்ததுக்கும் இதுக்கும் சரியாகலையே, டேலி ஆகலையே, பேலன்ஸ் ஆகலையேன்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி நீ உன்னோட ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து லெஃப்ட்டுக்கு ஒரு சில ஃபோர்ஸஸ் லெஃப்ட்டுக்கு இருக்கும், ஒரு சில ஃபோர்ஸஸ் ரைட்டுக்கு இருக்கும். ஃபைனலாக நீ என்ன பண்ணுற, இந்த வெக்டார் அடிஷன்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியாக ஒரு ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்கிற. அந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் 0 இருந்தால் எல்லா ஃபோர்ஸஸுமே பேலன்ஸ்ட். லெஃப்ட்டுக்கு வந்த ஃபோர்ஸஸும் ரைட்டுக்கு வந்த ஃபோர்ஸஸும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது ஒரு ரிசல்டன்ட் 0 வருது அப்படின்னா we say that all the forces are balanced forces. Balanced forcesால பாடியை நகர்த்தவே முடியாது, டிஸ்பிளேஸ் பண்ண முடியாது. It cannot change the position of the body. Okay, but if the resultant force is not 0, ஏதோ ஒரு சைடுக்கு இருக்கு, either the body unbalanced force is directed towards the left, it has got a magnitude, or it is directed towards the right and it has got a magnitude. Now we call it as unbalanced forces. Only unbalanced forces can cause motion of the body. ரெஸ்ட்ல இருக்கிற பாடியை இல்ல யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல இருக்கிற பாடி மேல பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் இருந்தா என்ன ஆகும், அதே யூனிஃபார்ம் மோஷன்லயே போகும். யூனிஃபார்ம் மோஷனை டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது. அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸால மட்டும்தான் யூனிஃபார்ம் மோஷனை டிஸ்டர்ப் பண்ணி ஒரு ஆக்சிலரேட்டட் மோஷனை கொடுக்க முடியும். ஓகே, ஸோ த ஃபோர்ஸ் ஷுட் எக்ஸ்டர்னலா இருக்கணுங்கிறது ஒரு கண்டிஷன், அன்பேலன்ஸ்டா இருக்கணுங்கிறது ரெண்டாவது கண்டிஷன். எக்ஸ்டர்னலா மட்டும் இருந்தா பத்தாது, அன்பேலன்ஸ்டா இருக்கணும். நீ பஸ்ஸுக்குள்ள உட்காந்துட்டு பஸ்ஸை புஷ் பண்ற, you are applying a force but it is not external, so the bus will not move. Second case la you are trying to push the bus from behind but you are not able to overcome the mass of the body. And the bus ku or weight irukliya, ada overcome panna mudiyalena you cannot, or the friction between the tire and the road adu unnala overcome panna mudiyalena you cannot push the bus. So external ஆவும் இருக்கணும், unbalanced ஆவும் இருக்கணும். அந்த friction விட அதிகமான force நீ forward direction ல கொடுக்கணும். Only then you can move a body. So resultant force should be unbalanced and the force applied should be external to the system. Only in these two cases motion can be produced. Okay, so இது வரைக்கும் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு then we'll go for resultant forces. What are the things that we covered? We saw what is force, motion, interrelationship between them, momentum we saw, then we saw what is momentum, impact it creates, and ஒரே ஒரு நியூமரிக்கல் பார்க்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள் நியூமரிக்கல் தான். A ball of mass 1 kilogram moving with a speed of 10 meter per second rebounds after a perfect elastic motion with the floor. Calculate the change in linear momentum of the ball. So ஒரு floor இருக்கு, floorல 1
kilogram mass இருக்கிற ஒரு ball, it is falling with a speed of 10 meter per second and it rebounds. Again it is moving. அதே ஸ்பீட்ல ரீபவுண்ட் ஆகுது but direction is changing. So vectorங்கிறதுனால the positive negative is important. A body is usually moving towards the right, we take it as positive. A body which is moving to the left, we take it as negative. Similarly, இது மேத்தமேட்டிக்ஸோட அந்த அதே ஒரிஜின் அந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பேசிஸ்ல தான் நம்ம இதை எடுக்கிறோம். ஒரிஜினை நம்ம நியூட்ரலா எடுத்துட்டு எனிதிங் டு த ரைட் இஸ் டேக்கன் அஸ் பாசிட்டிவ், எனிதிங் டு த லெஃப்ட் இஸ் டேக்கன் அஸ் நெகட்டிவ், எனிதிங் அப்வர்ட் இஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் எனிதிங் டவுன்வர்ட் இஸ் நெகட்டிவ். ஸோ ஒருவேளை வரும்போது நெகட்டிவா இருந்ததுன்னு நினைச்சோம்னா போகும்போது பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கணும். இல்லை நான் வந்து ஐ பெட்டர் டேக் பாசிட்டிவ் ஃபார்வர்ட் மோஷனை தான் நான் பாசிட்டிவ் எடுத்துக்க போறேன்னா ரிவர்ஸ் மோஷனை நெகட்டிவா எடுத்துக்கணும். So let us try to solve. Change in momentum is equal to final momentum minus initial momentum. அப்போ final momentumங்கிறது final velocity பொறுத்து இருக்கும். Initial momentumங்கிறது initial velocity. Physicsல initial velocity is written as u, final velocity is written as v. ஒரே body m1ங்கிற mass அப்படிங்கிறதுனால I've written as let the mass of the body be m1. m1 into v1. v1 is final velocity of the body. u1 is initial velocity of the body. So final velocity நான் நெகட்டிவ் எடுத்தேன்னா 1 into what is final velocity? Final velocity reverse ல போகுதுங்கிறதுனால I have taken as negative. So 1 into minus 10 minus positive 10. So minus 10 becomes minus 20. Minus 20 into 1 is minus 20 kilogram meter per second. Unit, never forget to write the unit numericals. So calculation carries 1 mark and the correct answer along with the correct unit carries 1 mark. So 2 mark numericals இருந்தா கூட formula கட்டாயம் எழுதணும். formula எழுதி substitute பண்ணி final answer reach பண்றதுக்கு they might allot 2 marks. So very simple. எந்த formula யூஸ் பண்ணினோம்? P is equal to mv. So P1 initial momentum, U1 எடுத்துப்போம். P2 suppose it is final, P2 னு எழுதலாம், இல்லைனா PF னு எழுதலாம். You can write it as PF also. அப்போ அதே M1 மாறாது, final velocity V1. So M1 V1 லேருந்து M1 U1 subtract பண்ணனா என்ன கிடைக்கும்? You will get change in momentum, delta P. Delta P is equal to M1 V1 minus M1 U1. So this is all that we covered. We covered about force, momentum, then how to calculate momentum, what are the different types of forces depending on the direction. Then we also saw rest motion, inertia. Inertia was a major portion which we covered. Now next, rotating effect of a force. சில இடத்துல நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது எப்போதுமே இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது லீனியர் மோஷன் மட்டும்தான். பாடி வாட் ஹேப்பன்ஸ், த பாடி மூவ்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு another. பட் சப்போஸ் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் it is attached at one point and then you apply the force, it changes, it gives a rotating effect to the torque, a rotating effect to the force. For example, I have this key and சும்மா இந்த கீயை வந்து நான் அப்படி மூவ் பண்ணினேன்னா ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணேன், it is undergoing a linear motion. But suppose I fix this at one point, இந்த கீ ஹோல்டரை நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த கீ செயின் ஒரு இடத்துல I fix it and then I try to apply force. What happens? It actually starts rotating. சும்மா இப்படி force apply பண்ணா linear motion, but if I fix the body at one point, then I try to apply a force, it gives a rotating effect to the body. ஒரு இடத்துல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா, ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபோர்ஸை கொடுத்தா அந்த பாடியால் அந்த ஃபிக்ஸ்டு பொசிஷனை விட்டு நகர்ந்து போக முடியாது. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், இட் கீப்ஸ் ஆன் ரொட்டேட்டிங் அண்ட் திஸ் பாயிண்ட், ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் த்ரூ விச் அ லைன் பாசஸ் இஸ் கால்ட் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ரியல் லைஃப்ல நம்மளோட டோர் வந்து எப்படி, இட் இஸ் பீங் அட்டாச்ட் டு த வால் த்ரூ ஹிஞ்சஸ். அங்கே ஹிஞ்சஸ் இருக்கு, அந்த ஹிஞ்சஸ்ல வந்து டோர் வந்து அட்டாச்சாக இருக்கு. இப்போ நீ டோர் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்குற, யூஸ்வலி வி அப்ளை டு த எட்ஜ் ஆஃப் த டோர். ஹேண்டில் வந்து எப்போதுமே எட்ஜில் தான் இருக்கும். அந்த எட்ஜில் நீ ஃபோர்ஸை கொடுக்குற, either it can be a push or a pull. Now what will happen to the door? The door is moving, opening, closing னு சொல்லுவோம். But what actually happens is it is undergoing a rotational motion. இந்த டோரோட ஸ்க்ராச்சஸ் ஃப்ளோரில் பார்த்தேன்னா you can see a semicircle.
when you open and close the door, you can see that on the scratch வந்து பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு செமி சர்க்கிள்ல தான் இருக்கும். The door is actually rotating around that hinge. Full rotation possible இல்லைனா கூட 180 degree it is possible. Some doors can be opened 180, some doors can be opened only for 90 degree, but there will be an angle or rotation அதுல இருக்கும். So the door can be easily opened or closed when you apply a force at a point far away from the fixed end. Fixed end na என்னது அந்த hinges, அந்த விஜாகிரின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த கதவை எங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதுல இருந்து. In this case, the effect of the force you apply is to turn the door about the fixed edge. You're not moving the door, you're opening the door, you're rotating the door about a fixed edge. This turning effect of the applied force, நீ கொடுத்தது என்னமோ force, ஆனா அதுல உனக்கு கிடைச்சது rotation. Okay, the turning effect of a applied force is more when the distance between the fixed edge and the point of application is more. ரியல் லைஃப்ல சின்ன ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ணா ஒரு 5-6 வாட்டி சுத்தினாதான் அந்த நட்டு டைட் ஆகும். ஸ்பேனர் எடுத்து நட்டு டைட் பண்ண ட்ரை பண்ற. If your spanner is small, you will have to rotate 5 or 6 times. But if your spanner is very long, ஒரு 2 rotation போரும், நட்டு சீக்கிரமா டைட் ஆயிடும். That just notice, you try it. சின்ன ஸ்பேனர் எடுத்து ஒரு நட்டை டைட் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது you will require more number of rotations. Because this distance is less, அதை compensate பண்றதுக்கு number of revolutions has to be increased. But if it is a long one, கொஞ்சம் தூரம் ஒரு half circle அப்படிலாம் போடுறதுக்குள்ளே அது டைட் ஆகும். Now try this and then you will find. This effect of force which creates a rotation on the object, on the body, is called as rotating effect of force. The axis of the fixed point about which the door is rotated is called axis of rotation. எந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் அது. Now fix one end of a rod to a floor and apply a force on the other tangentially. ராடை எடுத்து ராடுக்கு tangential. This is parallel, this is tangential. Tangential எப்படி அப்ளை பண்ணினோம்னா it will start rotating. And this fixed point is called as point of rotation. Now இந்த rotating effectக்கு பேரு தான் torque. ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு பாடியை சுத்த வச்சதுன்னா அந்த ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட், அந்த ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ், இப்போ அது ஃபோர்ஸ் தான், பட் யூ கிவ் அ நியூ நேம் டு இட். இட் இஸ் கால்ட் as moment of the force or torque, and torque is represented by this Greek letter tau. It is called tau. T-A-U. Okay. Most of the alphabets they come from Greek. Lambda, nu, okay, tau in the mari. The rotating or turning effect of a force about a fixed point or fixed axis is called moment of the force about that point, or this rotating effect is called as torque. This is measured by the product of momentumக்கு நம்ம என்ன பண்ணினோம், momentumக்கு massing velocity multiply பண்ணோம். அதே மாதிரி டார்க் கிடைக்கணும்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல அந்த ஃபோர்ஸை கொடுத்த பிளஸ் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்த அந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். It is a product of distance from the fixed axis and the force that you have given. அப்போ இதில் ஏதாவது ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம், ஒன்று அதிகமான ஃபோர்ஸை கொடு, இல்லைன்னா அதிகமான டிஸ்டன்ஸில் கொடு. தட் இஸ் வை டோர்ஸ்லாம் ஹேண்டில் எப்போதுமே எட்ஜில் தான் இருக்கும். மிடில் ஒருவேளை இருந்ததுன்னா யூ வில் ஹாவ் டு காம்பன்சேட் இட் பை அப்ளைங் அ லார்ஜர் ஃபோர்ஸ். டிஸ்டன்ஸ் கம்மி, ஆனால் உனக்கு ஆன்சர் வந்து இப்போ சப்போஸ் 80 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் இருந்தால் தான் இந்த டோர் ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, ஹேண்டில் வந்து 80 மீட்டர்ஸ்லேயே வச்சிருக்கேன், சென்டிமீட்டர் வாட் எவர் யூனிட் லெங்க்ல 80 மீட்டர்ஸ்ல வச்சிருக்கேன்னா ஒரு 1 நியூட்டன் கொடுத்தா போதும். 1 நியூட்டன் இன்டூ யோர் 80 மீட்டர் வில் கிவ் யூ அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் 80 நியூட்டன் மீட்டர் அண்ட் டோர் வில் ஓப்பன். சப்போஸ் தெரியாம நம்ம இங்க 80 நியூட்டன்ல வைக்கல, யூ ஹேவ் கெப்ட் த ஹேண்டில் ஒன்லி அட் 40 மீட்டர்னா அதுக்கு பதிலாக நீ என்ன பண்ணி ஆகணும், இந்த 1 நியூட்டன் கொடுத்தா பத்தாது, டோர் வில் நாட் ஓப்பன். அதுக்கு நீ 2 நியூட்டன் கொடுக்கணும். பிகாஸ் த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நவ் நாட் 80, it is what? It is only 40 மீட்டர். 40 மீட்டர் இருக்கிறதுனால அதே 80 நியூட்டன் கிடைக்கிறதுக்கு யூ ஹாவ் டு அப்ளை அ லார்ஜர் ஃபோர்ஸ். ஸோ ஒரு டோரில் ஹேண்டில் வந்து எப்போதுமே எட்ஜில் இருக்கிறது தான் ரொம்ப பெனிஃபிஷியல் அட்வான்டேஜஸ். அதனால தான் நேச்சுரலி இதெல்லாம் தெரியாமல் தான் நம்ம எப்போவுமே என்ன வைப்போம், ஹேண்டில்னாலே எட்ஜில் தான் இருக்கும். அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் உனக்கு ஒரு அட்வான்டேஜை கொடுக்கும். சின்ன ஃபோர்ஸில் யார் வேணால் ஈஸியாக டோரை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பட் அதே ஹேண்டில் மிடில் இருந்ததுன்னா இங்கே கொடுக்குற ஃபோர்ஸோட டபுள் ஃபோர்ஸ் நீ கொடுத்துருக்கணும், அப்போ தான் அதே டோர் ஓப்பன் ஆகும். அப்போ எந்த பாயிண்ட்ல நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபோர்ஸ், தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டண்ட்.
So this is called moment of a force. This definition is also very important. Example, what is torque nu kepanga, and even for your higher classes. 10th la mattum illama in the basis it will go for your higher classes also. Moment of a force is rotating or turning effect of a force about a fixed point or fixed axis is called as moment of force about that point, or it is called torque. And I know the unit enadhu நியூட்டனையும் டிஸ்டன்ஸையும் ஃபோர்ஸையும் டிஸ்டன்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால the SI unit is Newton meter. Now இது சிங்கிள் ஃபோர்ஸ். இப்போ டோரை நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது ஹேண்டில் ஒரு பாயிண்ட்ல தான் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். சில இடங்கள்ல ரெண்டு ஃபோர்ஸ் கொடுப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டீரிங் வீல், கார் ஓட்டுறோம். கார் ஓட்டும் போது நேச்சுரலி யூ ரிக்வயர் போத் ஹேண்ட்ஸ், ரெண்டு கையை வச்சு. வாட்டர் பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணுற, ஓகே வாட்டர் பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணுற, டேப் ஓப்பன் பண்ணுற, ஸோ அட்லீஸ்ட் 2 fingers யூ ரிக்வயர். ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருந்தால் தான் உன்னால் அந்த ரொட்டேஷனை கிரியேட் பண்ண முடியும். ரெண்டு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ், பட் ஒன்றுக்கு ஒன்று கேன்சல் பண்ணாத இடத்துல இருக்கிற ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கு பேர் தான் கப்பிள். ஓகே, 2 ஈக்குவலாக இருக்கலாம். ஸோ ஒரு லைன் இருக்கு, திஸ் இஸ் யோர் வாட்டர் பாட்டில் கேப், இல்லைனா வாட்டர் பாட்டிலோட மூடி, இல்லை டேப்பாக கூட இருக்கலாம். ஒரு ஃபோர்ஸை அப்வர்ட் டைரக்ஷன்லையும் அதே அளவுக்கு ஃபோர்ஸை டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்லையும் நீ கொடுக்குற. But they do not cancel each other. Why they do not cancel each other? Because they are not on the same line. ஒரே லைன்ல அப் அண்ட் டவுன் இருந்தால் தான் கேன்சல் ஆகும். இங்க ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, they are at a perpendicular distance from each other. அதனால இந்த எஃப்பும் கேன்சல் ஆகாது. They are opposite in direction, they are equal, but they are not on the same line of action. புரியுறதா? ஒரே லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன்ல இருந்தால் தான் கேன்சல் ஆகும். வேற வேற லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால they will not cancel. So இந்த மாதிரி 2 equal and opposite forces but not on the same line of action, this pair of forces is called a couple. To equal unlike parallel forces. ஏன் unlike parallel forces? ஒன்று மேலனா ஒன்று கீழே, ரெண்டையும் மேல் பக்கமாக தள்ளினா, ஸ்டீரிங்கை ரெண்டு பக்கம் மேல பக்கமாக பண்ணா your car will not move, it will not maneuver, you cannot change the direction of the car if you are applying both the forces either upward or downward. அது பண்ணா முடியாது, ஒன்று மேலே ஒன்று கீழே. Okay, one is upward, one is downward. அப்படி பண்ணும்போது two equal and unlike parallel forces applied simultaneously at two distinct different points constitute a couple. The line of action of the forces does not coincide. அந்த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அது ரெண்டும் ஒரே லைன்ல வரக்கூடாது, கோயின்சைட் ஆகக்கூடாது, ஆகாது. அதனால தான் அது கப்பிள்னு சொல்றோம். It does not produce any translatory motion. இந்த இடத்துல அந்த ஸ்டியரிங் ஒரே இடத்துல ரொட்டேட் ஆகுமே தவிர டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன் இருக்கிற இடத்தை விட்டு நகராது, தள்ளி போகாது. ஸோ டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன் சின்ஸ் த ரிசல்டன்ட் இஸ் 0, ரிசல்டன்ட் என்னமோ 0 தான், அதனால the body will not undergo translatory motion but it will give a rotating effect. But a couple results in causing the rotation of the body. The rotating effect of a couple is known as moment of a couple. Force rotation create பண்ணா moment of force, couple rotation create பண்ணா moment of couple. Moment is rotating effect. So அங்க வந்து R cross F, இங்கேயும் R cross F அதே தான், but any one force எடுத்துக்கிட்டா போதும். So turning a tap, winding or unwinding a screw, spinning of a top, all these are examples of couple. So moment of a couple எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம்? It is measured by the product of any one of the forces. ரெண்டு forces இருக்கு and the perpendicular distance between them. இந்த perpendicular distance இருக்கு இல்லையா, the perpendicular distance between them வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணலாம். The turning effect of a couple is measured by the magnitude of its moment. எந்த அளவுக்கு அதால ட்விஸ்ட் பண்ண முடியும், டர்ன் பண்ண முடியும். Force into perpendicular distance. Force if it is F and the perpendicular distance is S, then the total moment of the couple M is equal to F into S. சில இடத்துல அதனால தான் ஃபிசிக்ஸில் என்ன எழுதும் போதும் யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் எம்னா உடனே மாஸ்ன்னு நினைக்கக்கூடாது, மொமெண்ட் ஆஃப் அ கப்பிள் ஆர் மொமெண்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ். ஸோ எவ்ரிவேர் யூ ஹேவ் டு மென்ஷன். என்ன இக்குவேஷன் எழுதினாலும் எப்போதுமே ஃபிசிக்ஸில் என்ன பண்ணிடணும், அந்த ஆல்ஃபபெட் எதை டினோட் பண்ணுதுங்கிறத யூ ஷுட் ஸ்பெசிஃபை. நீ என்ன வேணா எடுத்துருக்கலாம். ஃபிசிக்ஸில் ஸ்டாண்டர்டாக சில ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் certain physical quantities, but if by default you are taking something, you're going to write an equation, definitely for safety always mention what it is. Okay, m na enadunu mention பண்ணிடு, f s. The unit of moment of a couple is Newton meter in SI unit, because force க்கு Newton, distance க்கு meter. Moment of couple ஆ இருந்தாலும் Newton meter தான், moment of a force ஆ இருந்தாலும் Newton meter தான். So we saw rotating effect of force as well as rotating effect of a couple. இனி அங்க வந்து அன்பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ், பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ்னு படித்த மாதிரி இந்த கப்புளாலையும் சில நேரம் என்ன பண்ண முடியும், ரொட்டேட் பண்ணாமல் இருக்க முடியும்.
ஒரு அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜென்ரலி என்ன பண்ணும், இந்த அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட்டை கொடுக்கும். மொமெண்ட்னா ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட், ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல மூவ் பண்ண வைக்கும். அந்த மாதிரி மொமெண்ட் இருக்கு. சில மொமெண்ட் இஸ் கிளாக் வைஸ். ஜென்ரலி பை டிஃபால்ட் பை கன்வென்ஷன் நம்ம என்ன எடுப்போம், ஏன் எதுக்குன்னு ரீசன் இல்லாமல், இப்போ நம்ம எப்படி ஒரிஜினல் ஜீரோன்னு எடுத்துட்டு ரைட் எல்லாமே பாசிட்டிவ் பை கன்வென்ஷன், வி ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் ஆஃப் லைக் தட். அது வந்து பை கன்வென்ஷன் சொல்கிறோம், வித்தவுட் எனி வெரி ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. வி யூஸ்வலி டேக் ஆஸ் the moment of a couple is positive if it is rotated in the anti-clockwise direction. What do you mean by anti-clockwise? Clock oda movement eppadi 12 la 3, 3 la 6, 6 la 9. That motion is called as clockwise motion. What is anti-clockwise motion? 12 la 9, 9 la 6, 6 la 3, 3 la 12 ku poradhukku per da anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction is taken as positive and clockwise direction la irukra moment is taken as negative by default, by convention. ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் அ பாசிட்டிவ் மொமெண்ட். நான் இந்த டார்க் ரியல் லைஃப்ல எங்கெங்க யூஸ் ஆகுது, எதுக்கு இந்த டார்க், எதை சுற்றி விடணும், எதுக்கு சுற்றி விடணுங்கிறது ஒன்று கியரில் வந்து தெர் இஸ் சர்க்குலர் வீல்ஸ் வித் டீத் அரவுண்ட் இட்ஸ் ரிம். இந்த பல்லு வந்து இந்த டீத் இருக்கு இல்லையா, இது ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டர்லாக் ஆகும் when they are connected each other. ஸோ இங்கே நீ கொடுக்குற ஒரு ஸ்பீடை அந்த வீலில், கியர் வச்ச சைக்கிள் பார்த்துருப்பீங்களா, கியர் வச்ச சைக்கிளில் வந்து நீங்கள் கியரை ஃபர்ஸ்ட் கியர், செகண்ட் கியர், தேர்ட் கியர்னு போகும்போது யூ ஃபைண்ட் இட் அந்த ஈஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இஸ் வெரி ஈஸி. எந்த கியரோட கனெக்ட் ஆகுது அந்த ரொட்டேஷனை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும், ஸ்பீடை வந்து நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அதுக்கு தான் இந்த கியர்ஸ் யூஸ் ஆகுது. ரியல் லைஃப்ல டார்க் எங்கெங்க யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா, கியர் இஸ் அ சர்க்குலர் வீல் வித் டீத் அரவுண்ட் இட்ஸ் ரிம். அதனோட எட்ஜிலலாம் டீத் இருக்கும். அது வந்து உன்னோட ஸ்பீட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் த வீலை சேஞ்ச் பண்ண விடும் with the help of a torque and helps to transmit power also. நீ கொடுக்குற ரெண்டு ரொட்டேஷன்ல வேகமாக அந்த சைக்கிளை நம்ம ஃபோர்த் கியர்லலாம் போச்சுன்னா ஃபாஸ்ட்டாக நம்மளால பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் கியரில் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும், ஹார்டாக இருக்கும், கஷ்டமாக இருக்கும். ஏறும்போதெல்லாம் யூல் கோ ஒன்லி த ஃபர்ஸ்ட் கியர். வெஹிக்கிள்ஸே அப்படி தான் போகும். மலை மேலெல்லாம் ஏறும்போது ஃபர்ஸ்ட் கியர், செகண்ட் கியரில் தான் போகும். ஃபோர்த் கியரில் ரொட்டேஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். You're transmitting a very high speed, very high torque to the wheels. This is one application of torque in real life. Then another one is seesaw. இங்கேயும் ஒரு சின்ன rotation இருக்கு. When this child is moving up, she is actually giving a anti-clockwise rotation. And this child also, when he is going down. Now when he is coming up, he is giving a clockwise rotation, clockwise moment கொடுக்குறான். இனி இந்த குழந்தை, see this child seems to be heavier than this child. So என்ன பண்ணணும், if she moves a little forward, என்ன ஆகும்னா இங்க மொமெண்ட் வந்து her mass is high, distance கம்மி பண்ணிட்டா இந்த மொமெண்ட்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியும். So you must have seen how they play the seesaw. There is a difference in weight of the two persons sitting on the heavier person lifts the lighter person. Heavier person வந்து downward push கொடுத்தோன்னே lighter person பண்ண முடியும். இப்போ lighter person என்ன பண்ணணும், lighter person கொஞ்சம் கூட heavier person pivotனா this fixed pointக்கு பக்கத்தில் வந்தால் மொமெண்ட் என்ன கம்மி ஆகிடும். Then she will lift and the other child will go down, or he has to move backward. கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்தால் என்ன ஆகும், இந்த பக்கத்து மொமெண்ட் கம்மி ஆகிடும். So this child will go down. This is how they play this seesaw. So in the distance adjust பண்ணி you can move up and down. When the heavier person comes closer to the pivot point, the distance of the line of action decreases. It causes lesser amount of torque. So this enables the lighter person to lift the heavier person. ஒரு புஷ் கொடுப்பாங்க இல்லையா, காலிலேருந்து ஒரு புஷ் கொடுத்துட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸை வச்சு தான் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் அ ரொட்டேஷனல் எஃபெக்ட் ஆல்சோ. நெக்ஸ்ட் ஸ்டியரிங் வீல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உள்ளுக்குள்ள உட்காந்து கார் அப்படியே ஸ்டியர் பண்ணுவோம், ரைட்டுக்கு லெஃப்ட்டுக்கு எப்படி வேணா பண்ணுறோம். இந்த ஸ்டியரிங் வீல் இஸ் ஆக்சுவலி கனெக்டட். ஓகே, இந்த ஸ்டியரிங்கோட கியர் பாக்ஸ் இட் இஸ் கனெக்டட் டு த வீல்ஸ். ஸோ நீ ஸ்டியரிங்கை ரொட்டேட் பண்ணுறச்சு என்ன ஆகும், மேனுவர் மீன்ஸ் வாட், யூஆர் டைரக்டிங் த கார் towards one point to another. You're transferring a torque to the wheels with less effort. வீலை வந்து ரைட்டுக்கு லெஃப்ட்டுக்குன்னு வெரி ஈஸிலி யூ டூ. இல்லைன்னா அவ்வளோ ஹெவியான அந்த ஃப்ரிக்ஷன் எல்லாம் தாண்டி அந்த வீலை வந்து டேர்ன் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஃபார் தட் யூ கேன் யூஸ் அ ஸ்டியரிங் வீல். தீஸ் 3 ஆர் ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டார்க் which is given as example in your textbook. Now principle of momentum ஒன்று இருக்கு. அங்கே வந்து பேலன்ஸ்ட் அண்ட் அன்பேலன்ஸ்டு சொன்ன மாதிரி
சப்போஸ் உன்னோட கிளாக்வைஸ் மொமெண்ட்டும் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் மொமெண்ட்டும் ஈக்குவலா இருந்தது, ஃபோர்ஸஸ் இப்படி கொடுக்காம ரெண்டையுமே டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல கொடுக்குற, இந்த டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் என்ன கொடுக்கும்? இட் வில் கிவ் அ ஆன்டி கிளாக்வைஸ் ரொட்டேஷன். இந்த டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் என்ன கொடுக்கும்? இட் வில் this will give you a clockwise rotation. Right hand side downward direction இருந்தா it will try to complete a circle like this, which is clockwise. Left hand side ஓட ஃபோர்ஸும் downward இருந்தா it will try to give a rotation in which direction? Anti clockwise direction. ஸோ அங்க ரெண்டு மொமெண்ட் இருக்கு, ஒன்று ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கு, ஒன்று கிளாக்வைஸ்ல இருக்கு. இந்த ரெண்டும் ஒருவேளை ஈக்குவலா இருந்தா the body will not rotate at all. எப்படி ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஈக்குவலா இருந்தா பேலன்ஸ்டா இருந்தா the body will not moveனு சொன்னோமோ, அதே மாதிரி மொமெண்ட் சேமா இருந்ததுன்னா, பேலன்ஸ்டா இருந்ததுன்னா, ஆன்டி கிளாக்வைஸ் மொமெண்ட்டும் clockwise momentum equal இருந்ததுன்னா the body will not rotate. So when there is a balanced force, the body does not move. When there is a balanced torque or there is a balance of the moment of torque, moment of a force, the body will not rotate. When a number of like or unlike parallel forces act on a rigid body and the body is in equilibrium, the algebraic sum of the moments in the clockwise direction is equal to algebraic sum of the moments in the anti-clockwise direction. ரெண்டு directionல இருக்கிற moment ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு cancel ஆச்சுனா, we call it that the body is in equilibrium, the body will not rotate at all. At equilibrium, the algebraic sum of the moments of all the individual forces about the point, about the particular point will be equal to 0. Moment of force 0 ஆச்சுனா body rotate ஆகாது, forces 0 ஆச்சுனா body move ஆகாது. So this is principle of moment. This is also important question. When a number of like or unlike parallel forces act on a rigid body and the body is in equilibrium, the algebraic sum of the moments in the clockwise direction is equal to algebraic sum of the moments in the anti-clockwise moment. The body will not rotate. So அதே statementல சொல்லும்போது, it is asked as a statement, the force F1 produces an anti-clockwise rotation at a distance D1. அங்க பார்த்தோம் இந்த directionல. இந்த F1 வந்து D1ங்கிற டைரக்ஷன்ல ஆன்டி கிளாக்வைஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, F2ங்கிறது D2ங்கிற அதே டிஸ்டன்ஸ்ல இந்த Pங்கிற பாயிண்ட்ல என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? கிளாக்வைஸ் மொமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுது. அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா P, தட் இஸ் கால்ட் ஃபல்க்ரம். And the force F2 produces clockwise rotation at a distance D2 from the point of the pivot. So principle of moment என்னது? clockwise directionல இருக்கிற momentum anti clockwise directionல இருக்கிற momentum சேமா இருக்கணும். clockwise இருக்கிற directionோட moment is F1 into D1. ஆன்டி கிளாக்வைஸ்ல இருக்கிறது F2 into D2. ரெண்டும் ஈக்குவலா இருந்தா என்ன ஆகும்? The body will not rotate. This is called principle of moment. So last classல நம்ம force, inertia எல்லாத்தையும் பத்தி பார்த்தோம். அண்ட் கடைசியில் எதில் வந்து முடிச்சோம்னா நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன். நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் லா ஆஃப் இனர்ஷியா. ஏன்னா அது வந்து இனர்ஷியா பற்றின டீட்டெயில்ஸை கொடுக்குறது. ஸோ வாட் இஸ் இனர்ஷியா, என்னது இனர்ஷியா வந்து எந்த ஃபேக்டரில் டிபெண்ட் பண்ணுது, அதெல்லாத்த பற்றி படித்தோம். ஸோ இனர்ஷியானா என்ன? த இன்னபிலிட்டி ஆஃப் அ பாடி டு சேஞ்ச் இட் செல்ஃப் வித்தவுட் தி ஹெல்ப் ஆஃப் அன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ், அதுதான் பார்த்தோம். இப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் அந்த மோஷனை கிரியேட் பண்றதுன்னு பார்த்தோம். இனி ஃபோர்ஸோட அளவு, த மேக்னிடியூட், ஃபோர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு அதில் சேஞ்சை கிரியேட் பண்றது, அந்த மெஷர்மெண்ட்டை கொடுக்கறது தான் இந்த செகண்ட் லா. அதனால நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ரீசன்னு தான் சொன்னோம், என்ன ரீசனால இந்த பாடி மூவ் ஆகுதுன்னு. இப்போ எந்த ரீசன்னு தெரிஞ்சு போச்சு, ஃபோர்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அதனோட அளவு, மேக்னிடியூட மெஷர் பண்ற லா தான் இது. ஸோ அதிகமான ஃபோர்ஸை கொடுத்தா இந்த பாடியில் என்ன சேஞ்ச் வரும், கம்மியான ஃபோர்ஸை கொடுத்தா என்ன சேஞ்ச் வரும், அதை பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸாக்டா இப்படி இருக்கிற மாதிரியே தான் எழுதணும், வித்தவுட் எனி சேஞ்சஸ். வாட் எவர் வென் எவர் யூஆர் ஆஸ்க்ட் டு ரைட் அ லா, லால வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம மாற்றவே கூடாது, என்ன எழுதியிருக்கோ அதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் கொடுக்கணும். So the words are very important. The force acting on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum of the body, and the change in momentum takes place in the direction of force. ரெண்டு விஷயத்தை பத்தியும் சொல்றது. You know that momentum is a vector quantity. மொமெண்டத்துக்கு ஒரு மேக்னிடியூட் இருக்கு, மொமெண்டத்துக்கு ஒரு டைரக்ஷனும் இருக்கு. ஸோ மொமெண்டத்துல எந்த அளவுக்கு மேக்னிடியூட் சேஞ்ச் வருங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுது. அதே நேரத்தில் மொமெண்டத்தோட சேஞ்ச் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும், அந்த ரெண்டையுமே இது வந்து சொல்லுது. The force acting on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum of the body. ஸோ பாடியோட லீனியர் மொமெண்டத்துல எந்த அளவுக்கு அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறையோ அந்த அளவுக்கு அதிகமான ஒரு சேஞ்சை எதிர்பார்க்கலாம், மேக்னிடியூட எதிர்பார்க்கலாம். அண்ட் பாடியோட சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் என்ன டைரக்ஷன்ல இருக்கும், ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கோ அதே டைரக்ஷன்ல தான் பாடியோட சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் இருக்கும். ஸோ ரெண்டையும் கிளீனா சொல்லிடுறது. ஸோ திஸ் லா ஹெல்ப்ஸ் டு மெஷர் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ். ஒன்ஸ் அகெயின், த ஃபோர்ஸ்
acting on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum of the body, and the change in momentum takes place in the direction of force. Now, force வந்து measure பண்ண போறோம். Derivation, you're going to define பண்ணியாச்சு. Force தான் reason சொல்லியாச்சு. இப்போ அது அளவு. The very famous Newton's equation F is equal to ma. It is derived from Newton's second law. இந்த செகண்ட் லாலேருந்து தான் நமக்கு ஃபேமஸான F is equal to ma அப்படிங்கிற equation நம்ம derive பண்ண போறோம். So, you're going to derive the force. Let m be the mass of the moving body. ஏற்கனவே மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிற பாடியோட மாஸ் m. Along a straight line with an initial speed u. So, இந்த uங்கிற வெலாசிட்டியை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு தான் உனக்கு ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுறது. ஃபோர்ஸ் கொடுக்காத வரைக்கும் அந்த பாடி என்ன வெலாசிட்டியில மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கும், இதே வெலாசிட்டி யூங்கிற அதே வெலாசிட்டியில தான் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கும். ஆஃப்டர் அ டைம் இன்டர்வல் t, the velocity of body changes to be due to the impact of an unbalanced external force. ஸோ யூங்கிற வெலாசிட்டியில மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிற பாடியில நீ என்ன அப்ளை பண்ற, ஒரு அன்பேலன்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ற. எவ்வளோ நேரத்துக்கு, t அப்படிங்கிற டைமுக்கு யூஆர் அப்ளைங். ஸோ பாடி has a mass m, it had a velocity u initially, you are applying a force for a time t seconds, and as a result the velocity of the body changes to v, final velocity v. So initial momentum அப்படிங்கிறது அதனோட mass into initial velocity. Final momentum of the body அப்படிங்கிறது pf அப்படின்னு represent பண்றோம். It is mass into final velocity mv. Now, change in momentum. Changes in momentum is final minus initial. So, in the change in momentum, we delta p. We write it as delta p. So, delta p is equal to p final minus p initial, which is equal to mv minus mu. Now, inga innor vaartha irukku. Enadhu? The rate of change of momentum. The rate of change of momentum na enna artham? Idukku munadi indha idhula sollirundhom. It is directly proportional to the rate of change of momentum. Rate na change ஆனது மட்டும் பத்தாது, change எதால டிவைட் பண்ணணும், டைம் ஆல டிவைட் பண்ணாதான் you will get rate. ஸோ இங்க நம்ம என்ன தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இங்க வெறும் டெல்டா பி தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன், force is directly proportional to rate of change of momentum. இப்போ சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் உனக்கு கிடைச்சிருக்கு, அதை வச்சு என்ன பண்ணணும், அதனோட ரேட்டை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டிவைடட் பை டைம் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம். சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் என்ன கிடைச்சது, mv மைனஸ் mu. அதை எதால டிவைட் பண்ணோம், t ஆல டிவைட் பண்ணோம். வாட் இஸ் த காமன் ஃபேக்டர் ஹியர்? இன்னொரு விஷயம், பிசிக்ஸ்ல ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி எக்வேஷனா மாற்றும் போது நம்ம என்ன சேஞ்ச் கொண்டு வரணும், அங்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை கொடுக்கணும். ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி ஏன் எப்படி பண்றோம்னா, மேக்ஸ்ல வந்து எப்படி வரும்னா, f is proportional to r. சப்போஸ் f1 is proportional to r1, f2 is proportional to r2 அப்படின்னா இங்க காமனா ஏதோ ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கும். ஒரே ஃபேக்டரை திரும்ப திரும்ப மல்டிப்ளை பண்றோம். f1 will be equal to some factor k, some constant k into r1. f2க்கு என்ன பண்ணுவோம், அதே கான்ஸ்டன்ட் k into r2னு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியை என்னவா மாத்துறோம், இக்குவேஷனா மாற்றும் போது என்ன பண்ணணும், ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணணும். அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை யூஸ்வலா எக்ஸ்பெரிமெண்டலி தான் கண்டுபிடிப்போம், அந்த கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ என்னதுங்கிறது. இங்கேயும் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியை இக்குவேஷனா மாத்தறச்ச என்ன பண்ணணும், ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஸோ f is proportional to mv minus mu by t. f is equal to some constant k into m v minus mu by t. Now m is common, so k m காமனா வெளியில எடுத்து v minus u by t. Now by definition, what is change in velocity by time taken? Rate of change of velocity என்னன்னு சொல்லுவோம், நம்ம வந்து acceleration அப்படின்னு சொல்லுவோம். Rate of change of velocity is called as acceleration. So இங்க k என்னது, k is the proportionality constant. எல்லா சிஸ்டத்துக்கும், SI system, CJ system, MK system, எந்த சிஸ்டமா இருந்தாலும் the value of k is experimentally found to be 1. So k is equal to 1 in all system of units. Therefore f is equal to k oda value 1 ன்னு substitute பண்ணிரோம், m into v minus u by t. Now by definition, acceleration is change in velocity by time taken. Rate of change of velocity தான் acceleration சொல்றோம். velocity எவ்வளவு வேகமா இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லைன்னா velocity எவ்வளவு வேகமா குறையிறது அப்படிங்கிற அந்த ரேட்டை தான் acceleration சொல்றோம். ஸோ v minus u by t அப்படிங்கிற இந்த ஃபேக்டருக்கு பதிலா சிங்கிளா
இன்னொரு ஆல்ஃபபெட் போட்டால் போதும், ஏங்கிற ஒரே ஆல்ஃபபெட்டை போட்டால் போதும். ஸோ v minus u by t வர இடத்துல ஏன்னு போட்டுடும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கெட் த ஃபேமஸ் equation f is equal to ma. Once again, so you're deriving it from Newton's second law of motion. Newton's second law of motion தான் world famous ஆன f is equal to ma அப்படிங்கிற இந்த equation நமக்கு தருது. Okay. So once again, from Newton's second law of motion, force is directly proportional to rate of change of momentum. Rate of change of momentum na change in momentum divided by time taken. Now what is change in momentum? Change in momentum is initial momentum of the body, final momentum of the body minus initial momentum of the body. What is final momentum of the body? Mass into final velocity. What was initial momentum of the body? Mass into initial velocity. So delta P, pf minus pi is equal to mv minus mu. இங்க change கிடைச்சது. இந்த change எதால divide பண்ணணும்? Time ஆல divide பண்ணா you get the rate of change of momentum. Therefore, f is proportional to mv minus mu by t. F is equal to some constant k. Whenever you change proportionality into equation, you insert a constant whose value is found by experimental methods. And in all the system, this constant has got a value 1. So f is equal to k m into v minus u by t. K is the proportionality constant. K is equal to 1 in all system of units. So substituting k is equal to 1, we get f is equal to m into v minus u by t. Now in the v minus u by t, அப்படிங்கிறது என்னது? It is actually acceleration of the body. Acceleration is change in velocity by time taken. Therefore, substituting here a, you get f is equal to m into a, or f is equal to ma. So you have derived the equation for force. First law gives you information about inertia. It defines what a force is, what a force can do. Second law measures force. It gives you the measurement, magnitude, as well as it specifies in what direction the change in momentum will take place. So hope it is clear. இப்போ படிச்ச ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லாலேருந்து சில கன்க்ளூஷன்ஸ்க்கு நம்ம வரும். ஃபர்ஸ்ட் லால என்ன சொன்னாங்க? பாடி வந்து அசையணும்னா, அசைஞ்சிட்டு இருக்கிற பாடி, மூவிங் பாடியை ஸ்டாப் பண்ணணும்னாலோ இல்லை ரெஸ்ட்ல இருக்கிற பாடியை மூவ் பண்ணணும்னாலோ யூ ரிக்வயர் அ ஃபோர்ஸ். அப்போ ஏற்கனவே மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிற பாடிக்கு ஃபோர்ஸ் தேவையா? மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுக்கு, கண்டினியூ மெயின்டைன் பண்ணதுக்கு தேவையா? இல்லை. ஓடிட்டு இருக்கிற பாடி அப்படியே ஓடிட்டு இருக்கும். ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இல்லையா? அந்த இனிஷியல் ஃபோர்ஸோட வேகத்திலேயே அந்த பாடி வந்து continue பண்ணும் perpetual motion. This is the concept of force. As long as there is no friction on the floor. அப்போ நம்ம யோசிப்போம், ஒரு பாலை உருட்டி விட்டா போதுமா? அது perpetual லைஃப் லாங் உருண்டுகிட்டே இருக்குமா? Yes, that is the concept of Newton, provided there is no friction on the floor. அப்போ ஏன் நிற்கிது? ரியல் கேசஸ்ல ஏன் அப்படி பர்பெக்சுவல் மோஷன் நடக்கலைன்னா, தரை இஸ் நாட் வெரி ஸ்மூத், த ஃப்ளோர் இஸ் நாட் வெரி ஸ்மூத் இல்லையா? ஸோ கண்டிப்பாக எவ்வளோ ஸ்மூத்தான சர்ஃபஸாக இருந்தாலும் அதில் ஓரளவுக்கு ஒரு மைன்யூட்டாக ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும். அந்த ஃப்ரிக்ஷன் வந்து பாலோட ஃபார்வர்ட் மோஷனை தடுத்துட்டே இருக்கு. அதனால தான் வெலாசிட்டி கம்மியாகுது. அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அப்பப்போ அந்த லாஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தான் ஃபோர்ஸை கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஏற்கனவே கொடுத்த ஃபோர்ஸில் இட் கேன் மூவ் பெர்பெக்சுவலி. திஸ் இஸ் த கான்செப்ட். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட். லைட்டாக கன்ஃபியூசிங் மாதிரி இருக்கலாம். இமேஜின் தட் ஒரு பாடியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் ஃபோர்ஸ் தேவை, அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர்ஸ் தேவையே இல்லை. இட் வில் அண்டர்கோ பெர்பெக்சுவல் மோஷன். அப்புறம் எப்போ ஃபோர்ஸ் தேவை? அதை ஸ்டாப் பண்ணால் மட்டும்தான் ஃபோர்ஸ் தேவை. So no external force is required to maintain the motion of a body moving with uniform velocity. அதனோட வெலாசிட்டியில் ஏதாவது சேஞ்ச் வருத்தனா தான் உனக்கு ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுறது. இல்லைனா you don't require any force. So no external force is required to maintain the motion of a body in a uniform velocity, same direction, same value. When the net force acting on a body is not equal to 0, when there is an unbalanced force, that is the net force is not 0, then the velocity of the body will change. There will be an acceleration or retardation. And the change in momentum takes place in the direction of the force. The change may take place either in the magnitude or in the direction. சில நேரம் என்னாகலாம், யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் இருக்கு, அதை தான் நெக்ஸ்ட் சொல்றாங்க. யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்ல நீ நினைக்கலாம் பாடியோட ஸ்பீடு ஒன்னே தானே, 5 km/h 5 km/h, அதே ஸ்பீட்ல தானே மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் மேக்னிடியூட், பட் தேர் குட் பி சேஞ்ச் இன் டைரக்ஷன்.
புரியுறதா? மேக்னிடியூட் தான் மாறல, பட் டைரக்ஷன் மாறிட்டு இருக்கு. ஸோ வெலாசிட்டிங்கிறது ஹஸ் டூ கம்போனன்ட்ஸ், மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன். மேக்னிடியூட் சேஞ்ச் ஆனாலும் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆன மாதிரி தான், டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆனாலும் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆச்சுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். Although the magnitude is same speed, but different direction is different velocity. Velocity has changed. So change in momentum takes place in the direction of the force, and the change may be either in magnitude or in direction or in both. Force is required to produce the acceleration of a body in a uniform circular motion, even though the speed, that is magnitude of the velocity, remains constant. The direction of the velocity changes at every point in the circular path. So the acceleration produced along the radius is called as centripetal acceleration. திரும்ப திரும்ப அந்த பாடியை நம்ம என்ன பண்றோம், இப்படி மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிற பாடியை டேர்ன் பண்ணி அதனோட டைரக்ஷனை த்ரூ அவுட்டா சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ தட் இட் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் டைரக்டட் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர். அதை சென்டர் பக்கமா இழுக்கிற மாதிரி தான். ஒரு கயத்துல கல்லை கட்டி நம்ம சுத்துறோம், அந்த கயர் என்ன பண்ணுது, அந்த கல்லை திரும்ப திரும்ப இட் கிவ்ஸ் அ டென்ஷன் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர். ஸோ இந்த ஆக்சலரேஷனோட டைரக்ஷன், ஓகே, the direction of the acceleration is always towards the center. அதனால இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆக்சலரேஷனுக்கு centripetal acceleration பேரு. The meaning of centripetal is towards the center. Okay. So once again, these are the conclusions that you get from first law and second law. First law, second law படிச்சதை வச்சு நமக்கு கிடைச்ச கன்க்ளூஷன்ஸ் என்னலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எதுக்கு தேவையில்லை, மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர்ஸ் தேவையே இல்லை. ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கோ ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கோ மட்டும்தான் ஃபோர்ஸ் தேவை. இதை திரும்ப திரும்ப எதில் கேட்கலாம், ஒன் வேர்ட்ஸில் கேட்கலாம், ஆப்ஷனாக கேட்கலாம். ஃபோர்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்டு டு அப்படின்னு கேட்டால், டு ஸ்டார்ட் மோஷன், ஸ்டாப் அ மோஷன், மெயின்டைன் அ மோஷனா, மெயின்டைன் அ மோஷன் வராது, ஏ அண்ட் பி அப்படி கொடுக்கலாம் ஆப்ஷன். ஸோ அந்த மாதிரி யோசிச்சு எழுதணும். when the net force acting on a body is not equal to 0, அதாவது unbalanced force இருந்தா கட்டாயம் அந்த பாடியில ஒரு ஆக்சலரேஷன் இருக்கும். அந்த ஆக்சலரேஷன் எந்த வகையில இருக்கலாம், மேக்னிடியூட மாத்தலாம், இல்ல டைரக்ஷனை மாத்தலாம், இல்ல ரெண்டையுமே மாத்தலாம். ஓகே, அண்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட் டு ப்ரொடியூஸ் ஆக்சலரேஷன் ஆன் அ பாடி. யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் பார்க்கறதுக்கு யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இட் இஸ் ஒன்லி யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட், நாட் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி. யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு தான், சேம் ஸ்பீடு தான், பட் வெலாசிட்டி இஸ் நாட் சேம் பிகாஸ் த டைரக்ஷன் கீப்ஸ் ஆன் சேஞ்சிங். அப்படி சேஞ்ச் ஆகிற ஆக்சலரேஷனை சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷன் சொல்றோம், பிகாஸ் இட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர். ஃபோர்ஸை வந்து அளக்கணும் இல்லையா, மாசை வந்து கிலோகிராம்ல அளந்தோம், அதே மாதிரி வெலாசிட்டி எதில் அளக்குறோம், மீட்டர் பர் செகண்ட்ல அளக்குறோம். அதே மாதிரி ஃபோர்ஸ் எதில் அளப்போம், எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் நியூட்டன். எஸ்ஐ யூனிட்னா இன்டர்நேஷனலி அக்செப்டட் எம்கேஎஸ் சிஸ்டம், மீட்டர், கிலோகிராம் அண்ட் செகண்ட்ஸ்ல. இதே சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் மாஸ் இஸ் இன் கிராம்ஸ், length is in centimeter and time is in seconds. CGS system previously we used to have this and it is dyne. Okay, now 1 Newton gradhe SI unit la, mass is 1 kilogram, distance is measured in, length is measured in 1 meter and time is measured in 1 second. So idalathi relate panni solra definition da, force required for a body of mass 1 kilogram to produce an acceleration of 1 meter per second square. So 1 kilogram mass இருக்கிற பாடியில 1 meter per second square acceleration பண்றதுக்கு நீ கொடுக்க வேண்டிய force தான் 1 Newton. So what is 1 Newton? It is the amount of force required to produce what? An acceleration. எவ்வளோ? 1 meter per second square. எது மேல? பாடி. அதனோட மாஸ் என்ன? 1 kilogram. Clear? So the amount of force required for a body of mass 1 kilogram to produce an acceleration of 1 meter per second square, you require a force of 1 Newton. So 1 Newton can also be written as product of mass and acceleration as kg ms power minus 2. But SI unit is Newton, not kg ms power minus 2. SI unit la வந்து நியூட்டன்ல தான் மெஷர் பண்ணுவோம். இதே டைனா இருந்தா சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்துல இந்த மாசை என்ன கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும், மாசை வந்து கிராம் எழுதிக்கணும். ஆக்சலரேஷன் 1 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இருந்தது, இங்க என்னவாயிடும், 1 சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆயிடும். இவ்வளவுதான் சேஞ்சஸ். தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் அ பாடி ஆஃப் மாஸ் ஹேவிங் அ மாஸ் 1 gram to produce an acceleration of 1 centimeter per second square, you require a force of 1 dyne. So 1 dyne can also be written as 1 gram centimeter per second square. Now
ஒரு கிலோகிராமுக்குள்ள எத்தனை கிராம் இருக்கு? 1 kilogram has got how much grams? It has got 1000 grams. 1000 கிராம் சேர்ந்தது தான் ஒரு கிலோகிராம். ஒரு மீட்டருக்குள்ள எத்தனை சென்டிமீட்டர் இருக்கு? 1 மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 100 சென்டிமீட்டர். இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எத்தனை ஜீரோஸ் வருது? 5 zeros. 1000ஓட 3 அண்ட் தென் இந்த 100 இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்றோம் இல்லையா? கிலோகிராம் இன்டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். செகண்ட் there is no change in seconds. டைம் இங்கேயும் செகண்ட்ஸ் தான், இங்கேயும் செகண்ட்ஸ் தான். சேஞ்ச் வந்தது மாஸ்லயும் லெங்க்த்லயும் மட்டும்தான். ஸோ மாஸ் வந்து கிலோகிராம், தட் ஐ ஹவ் கன்வெர்டட் இன்டூ கிராம் அஸ் 1000 அண்ட் மீட்டர் ஆல்சோ ஐ ஹவ் கன்வெர்டட் இன்டூ சென்டிமீட்டர் அஸ் 100. ஸோ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஐ கெட் ஆல்மோஸ்ட் 1 lakh, எக்ஸாக்ட்லி 1 lakh கிடைக்கிறது. அந்த 1 lakh தான் எப்படி எழுதுறோம்? 10⁵ டைன்ஸ். ஒரு நியூட்டனுக்குள்ள 10⁵ டைன்ஸ் இருக்கு. அப்போ ரெண்டுல எது பெருசு? நியூட்டன் பெருசா, டைன் பெருசா? நியூட்டன் தான் பெருசு. Because Newton contains 1 lakh dynes சேர்ந்தது தான், இத்தனை டைன்ஸ் சேர்த்தாதான் என்ன கிடைக்குது? You're getting 1 Newton. So Newton is a very large unit of force. Dyne is a very small unit of force. புரிஞ்சுதா? So ஒரு நியூட்டன்ங்கிறது 1 lakh dynes சேர்ந்ததுதான் ஒரு நியூட்டன். So here we have defined SI unit of force is Newton. In the SI system, in CJ system it is dyne. And we have given the definition statement as சொல்லியாச்சு, அதனோட வேல்யூ எழுதியாச்சு. You have also written the relationship between Newton and dyne. யூனிட் ஃபோர்ஸ்னாலும் அதுதான். யூனிட் ஃபோர்ஸ்னா என்னது? யூனிட் மாஸ்ல யூனிட் ஆக்சலரேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஃபோர்ஸ் தான் யூனிட் ஃபோர்ஸ்னு சொல்றோம். தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் required to produce an acceleration of unit acceleration, that is 1 meter per second square on a body having unit mass 1 kilogram is called as யூனிட் ஃபோர்ஸ். ஸோ 1 நியூட்டன்ங்கிறது எஸ்ஐ யூனிட்ல. எஸ்ஐ யூனிட்ல கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்றது? ஹவு டு மெஷர் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இன் எஸ்ஐ யூனிட்? கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்ல ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி எவ்வளோ? யூ நோ ஜெனரல் இக்குவேஷன் இஸ் F is equal to ma. இந்த a வர இடத்துல என்ன போடணும்? ஸ்மால் g போடணும். வாட் இஸ் ஸ்மால் g? வேல்யூ ஆஃப் ஸ்மால் g 9.8 meter per second square. So gravitational force, how will you measure? One gravitational unit of force is 1 kilogram force. kg into f. kg stands for kilogram and f. So ஒரு இந்த kgfங்கிறது ஒரு கிலோகிராம் into small g ஓட value which is 9.8 meter per second square, which is 9.8 newton. 9.8 newton சேர்ந்தது தான் ஒரு கிலோகிராம் force. 1 kilogram force is 9.8 newton. இதே கிராமா இருந்தா இந்த மீட்டரை வந்து என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணணும்? சென்டிமீட்டர்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ 1 கிராம் இன்டூ ஸ்மால் ஜியோட வேல்யூ இன் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். வாட் இஸ் த வேல்யூ இன் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்? 980 சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். ஸோ டைன்ல சொல்றச்ச 980 டைன்ஸ் யூ வில் கெட். கிளியர்? ஸோ ஹியர் இட் இஸ் செட் இன் கிராம்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன் centimeters. So 9.8 becomes 980. So dyne is given in gram force, 1 gram force or 1 kilogram force in SI unit. So unit force measure பண்ணியாச்சு. Next gravitational force you have measured in kgf and gf. Now next is impulse. Impulse now a very large force acting for a very short time is called as impulsive force. Impulsive force க்கு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் தோணுதா? வெரி லார்ஜ் ஃபோர்ஸாக இருக்கணும், ஆனால் டைம் ஆஃப் கான்டாக்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிட்டிங் அ நெயில். ஆணி அடிக்கிறச்சு என்ன பண்ணும்? மெதுவாக தட்டிட்டு இருக்கக்கூடாது. மெதுவாக தட்டிட்டு இருந்தால் அந்த ஆணி போகாது, செவத்துக்குள்ள இறங்காது இல்லையா? என்ன பண்ணுவோம்? வேகமாக ஒரே அடி அடிப்போம், தேங்காவை உடைக்கிறது. ஓகே, ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிரேக் பிரிக்ஸ் ஆல்சோ. இந்த கராத்தேயோட வென் தி பெர்ஃபார்ம், கராத்தே பெர்ஃபார்மன்ஸ் காட்டும்போது என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த பிரிக்கை வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாலாம் பண்ண மாட்டாங்க, ஒரே ஹிட், isn't it? ஒரே அடின்னு சொல்ற மாதிரி லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுப்போம். and the time of contact should be very less so that the impact is very high. அந்த டைம் ஆஃப் கான்டாக்ட் ரொம்ப ஸ்லோவா நிறைய டைம் எடுத்து கொடுத்தோம்னா இம்பாக்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஸோ வெரி லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஃபார் அ வெரி ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் இஸ் கால்ட் அஸ் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ். அந்த பால் வர வேகத்துக்கு ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட்ல, ஒரு மைக்ரோ செகண்ட்ல தான் அந்த கான்டாக்ட் இருக்கணும் பேட்டுக்கும் பாலுக்கும். அப்படி இருந்தால் அது சிக்ஸருக்கு போகும், நல்லா தூக்கி அடிக்கலாம், இல்லை பவுண்டரிக்கு போகும். நல்ல இம்பாக்டோட அந்த பாலை அடிக்கலாம், ஹிட் பண்ணலாம், ஸ்ட்ரைக் பண்ணலாம். அண்ட் ஈவன் வென் யூ ஸ்ட்ரைக், பேட்மிண்டன் விளையாடும் போது, டென்னிஸ் விளையாடும் போதெல்லாம் you get a very large force is applied for a very short interval of time is called as impulsive force. When a force F acts on a body for a period of time t, then the product
நீ கொடுத்த ஃபோர்ஸ் இன்டூ எவ்வளோ நேரத்துக்கு அந்த டைம் ஆஃப் கான்டாக்ட் இருந்தது, அந்த ரெண்டு பாடிஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற டைம் ஆஃப் கான்டாக்டை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா யூ வில் கெட் இம்பல்ஸ். இம்பல்ஸ்க்கு புதுசாக ஒரு ஆல்பபெட் யூஸ் பண்ணுறோம், இட் இஸ் ஜே. ஓகே, பை நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா we know that F is equal to delta P by T. What is delta P? Change in momentum by time taken, rate of change of momentum னு சொன்னோம். So delta refers to change. இதுல இருந்து delta P is equal to F into T னு எழுதலாம். See, F is equal to delta P by T. So F is equal to delta P by T. இந்த கீழே டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற T LHSக்கு போனா it will multiply. F into T is equal to delta P. பட் கொஞ்சம் முன்னாடி தான் சொன்னோம் F into T னா என்னது, Jன்னு சொன்னோம். ரெண்டு equation F into T is equal to J. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல நான் என்ன சொல்றேன், F into T is equal to delta P னு சொல்றேன். செகண்ட் கேஸ்ல என்ன சொல்றேன், சேம் F into T is equal to J னு சொல்றேன். So I can cancel this LHS and finally I can say that J is equal to delta P. Clear? So what is impulse? Impulse is a large force acting for a short interval of time, and it is the product of the force which you have applied and the time of contact between the two bodies. It is represented by alphabet J. So J is equal to F into T, but already we know that from Newton's second law, F is equal to delta P by T. அதனால F into T is equal to delta P from Newton's second law of motion. Comparing equations 1 and 2. Comparing equations 1 and 2, we get J is equal to delta P. Impulse can also be called as change in momentum. Rate இல்லாம வெறும் change in momentum. Rate இல்ல, rate இருந்தா அது force ஆயிடும். புரிஞ்சுதா? So what is impulse? Impulse can also be called as change in momentum, not rate. Impulse is also equal to the magnitude of change in momentum and its unit is kg ms power minus 1 or Newton into second. In kg ms power minus 1 because it is mass into change in velocity. Change in velocity. அதனால mass ஓட unit, அதாவது கிலோகிராமையும் வெலாசிட்டியோட யூனிட், அதாவது ms பவர் மைனஸ் 1 ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். இல்லைன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னது, ஃபோர்ஸ் இன்டூ டைம்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஃபோர்ஸோட யூனிட் என்ன, ஃபோர்ஸோட யூனிட் இஸ் நியூட்டன், டைமோட யூனிட் இஸ் செகண்ட். ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ ரைட் இட் அஸ் நியூட்டன் செகண்ட். இம்பல்ஸ் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் kg ms பவர் மைனஸ் 1, தட் இஸ் கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆர் நியூட்டன் செகண்ட். நவ் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் கேன் பி அச்சீவ்ட் இன் 2 ways. அதனோட இம்பாக்ட் வேற விதத்துல இருக்கும். A large force can be applied for a very short interval of time. Impact ரொம்ப ஹையா இருக்கும். Or a smaller force acting for a large period of time. Time and increase பண்ணேன்னா என்ன ஆயிடும், the large force acting on a very short period of time, impact will be very high. இதுல என்ன ஆகும்னா sudden change வரும். Sudden changeனா suppose the body was having a momentum of say 100 kilogram meter per second. This was its momentum. And suddenly it is brought to rest. அப்படின்னா what is the change? That change is 100. இந்த 100 ஒரே ஸ்டெப்ல வருதும், இதே 100 பிரேக் பண்ணி சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ்ல கொண்டு வந்தா என்ன ஆகும், the time taken to complete this change will be high. அப்போ இம்பாக்ட் கம்மியா இருக்கும். ஸோ லார்ஜ் ஃபோர்ஸை ஷார்ட் பீரியடுக்கு அப்ளை பண்ணலாம், இல்லைனா லாங்கர் பீரியட்னு சொல்லும்போது அந்த ஃபோர்ஸோட இம்பாக்ட் கம்மியாகுது. இட் பிகம்ஸ் லைக் அ ஸ்மாலர் ஃபோர்ஸ். ஒரே ஹிட் பண்றதும் ஒண்ணுதான், 2-3 வாட்டி சின்ன சின்னதா தட்டுறதும் ஒண்ணுதான். ஸோ யூ ஆர் டேக்கிங் அ லாங்கர் டைம் பட் யூ ஆர் அப்ளைங் அ ஸ்மாலர் ஃபோர்ஸ். ரொம்ப நேரம் ஆகும். இது எந்த கேசஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம், ஹேவிங் அ ஸ்மாலர் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம்னா ரியல் லைஃப்ல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இதே சேஞ்ச் இன் இம்பல்ஸ் ஆர் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் தான், பட் வென் யூ இன்க்ரீஸ் த டைம் பீரியட் த இம்பாக்ட் இஸ் வெரி லெஸ். தட் இஸ் வேர் யூ யூஸ் இட் இன் ஷாக் அப்சார்பர்ஸ். ரியல் லைஃப்ல இந்த ஃபேக்டரை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் அதாவது மேல இருந்து சடனா நீ கான்கிரீட் தரையில விழும்போது உனக்கு பாடியில இருக்கிற இம்பாக்ட் ரொம்ப ஹையா இருக்கும். அப்படி விழாம என்ன பண்ற, யூ நாட் சடன்லி கமிங் டு ரெஸ்ட். ஒரு 4-5 வாட்டி மூவ்மெண்ட் கொடுத்து யோர் ஸ்பீட் கிராஜுவலி டிக்ரீசஸ்னு வச்சுக்கலாம். 100லேருந்து 90, 90லேருந்து 80, 80லேருந்து 70னா in each case the impact or change is only 10. It's a decrease of 10. So this can the body can adjust to this change little by little. இந்த 10-10ங்கிற சேஞ்சை இப்போ கொதிக்கிற தண்ணியை சடனா எடுத்து ஊத்தினோம்னா அந்த டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸை நம்மளால
ஏத்துக்க முடியாது, பாடியால அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியாது. ஆனா ஸ்லோலி இப்போ அந்த டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் சம்மர் டு வின்டர் எப்படி பண்ணுவோம்? டெய்லி ஒரு 2 டிகிரிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போறதுன்னா நம்ம அந்த கிளைமேட்டுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆயிடுவோம். சடன்லி யூ மூவிங் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர். இமேஜின் ஒரு சம்மர், ஒரு ஹாட் பீக் சம்மர் இருக்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து சடன்லி யூ த்ரோன் டு அ பிளேஸ் வேர் த டெம்பரேச்சர் இஸ் இன் நெகட்டிவ். யுவர் பாடி கேனாட் அட்ஜஸ்ட். இட்ஸ் அ டிராஸ்டிக் சேஞ்ச்னு சொல்றோம் இல்லையா? தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். ஒன்று டிராஸ்டிக்காக சேஞ்ச் பண்ணுறது, அதில் வந்து பாடிக்கு இம்பேக்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பட் கிராஜுவல் சேஞ்ச் அண்ட் டிராஸ்டிக் சேஞ்ச், தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் having a large force for a short while and smaller force for a longer while. கிராஜுவலாக பண்ண வச்ச நம்ம பாடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும். அந்த இம்பேக்ட் உனக்கு ஸ்பைனல் கார்ட்லேயோ அது வந்து அதிகமாக இம்பேக்ட் பண்ணாது. அதனால தான் ஆட்டோமொபைல்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே என்ன வச்சிருப்பாங்க? ஷாக் அப்சார்பர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. ரோடு வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஸ்மூத்தாக இருக்கணும்னு இல்லை, குண்டு குழியெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ விழுந்து விழுந்து எழுந்திருக்கும் போது என்ன ஆகும்? இட் வில் அஃபெக்ட் யுவர் ஸ்பைனல் கார்டு. இல்லை மசில் வரலாம், இல்லை எனிதிங் கேன் ஜாம், மசில் ஜாம் ஆகலாம், டிஸ்லொகேஷன் கூட ஆகலாம். அப்படியெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வண்டியில் போகிறச்ச வாட் வில் பி ஃபிட்டட் இன் த வெஹிக்கிள்ஸ், ஆட்டோமொபைல் என்ன ஃபிட் பண்ணியிருப்போம்? இந்த மாதிரி ஷாக் அப்சார்பர்ஸ் வச்சிருப்போம். இந்த ஷாக் அப்சார்பர் என்ன பண்ணும்? சடனாக ஒன்று ஜீரோக்கு கொண்டு வராமல் 2-3 வாட்டி இட் வில் டேக் அ லாங்கர் டைம் அண்ட் த இம்பேக்ட் வில் பி வெரி லெஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர். இம்பல்ஸை change in impulse வந்து change in momentum, and change in momentum can be arrived in 2 methods: having a large force for a short while or having a smaller force for a longer while. இதுல impact கம்மி. அதுதான் shock absorbers யூஸ் பண்றோம் to reduce the jerk while moving on uneven roads. சேம் திங் கிரிக்கெட்டர் வந்து நீ பார்த்துருப்ப, சடனாக இப்படி பிடிக்க போனோம்னா அது சில நேரம் கையிலேருந்து தெரிச்சு அது கேட்சை கூட பிடிக்க முடியாது. பட் கேட்ச் பிடிக்கும்போது what will he do? The cricketer slowly lowers his hand. கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா கீழே கொண்டு வருவான். So the time of contact between the ball and his hand is taking a longer time. சடனா ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் பிடிக்காம slowly he will lower so that he'll get 2 or 3 microseconds or 2 or 3 seconds to hold the ball. So time of contact between that force, the large force becomes smaller and smaller gradually through prolonged time. Time increase பண்றது அந்த forceோட impact குறையிறதுனால the fielder pulls his hand back while catching the ball. He experiences smaller force for a longer interval of time. It is constant. Delta P is constant. It can be a large force for a short time, or it can also be a small force for a long time. The product is same. It can be large force 10 into 2 small time, or it can be a large force. இதே 10 2s are 20 கிடைக்கணும்னா let it be 5. அதை பாதியா ரெடியூஸ் பண்ண, இதை டபுளா இன்க்ரீஸ் பண்ண. ஸோ டைம் டபுள் ஆச்சுன்னா ஃபோர்ஸோட இம்பேக்ட் கம்மியாகிறது. ஸோ திஸ் ஷுட் பி அ கான்ஸ்டன்ட். இங்கே வர ஆன்சர் சேமாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ யூ கேன் ஹாவ் அ லார்ஜர் ஃபோர்ஸ் ஃபார் அ ஷார்ட்டர் வைல் or a smaller force for a longer while. When you increase the time, the impact decreases. Okay, so these are the 2 examples. So second law பார்த்தாச்சு. second law என்ன சொல்லிது? second law gave you the measurement of force, the effect of force, the direction of force, magnitude. We also calculated F is equal to ma. We also studied what is impulse, how impulse can affect us daily life la. impulse oda uses நம்ம பார்த்தோம், லைக் இன் ஷாக் அப்சார்பர். அண்ட் ஈவன் முட்டையை தூக்கி போடும்போது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பிடிச்சிட்டோன்னா முட்டை உடஞ்சிடும். பட் ஸ்லோலி யூ கேன் ஹோல்டு. ஒரு முட்டையை தூக்கி போட்டு கூட உடையாம பார்க்கலாம். அது ஸ்ட்ரெயிட்டாக வாலில் ஹிட் பண்ணும்போது தான் அது பிரேக் ஆகுது. பட் வென் யூ ஹோல்ட் இட் வெரி சாஃப்ட்லி ஃபார் அ லாங்கர் டைம், யூ கேன் ஈவன் கேட்ச் அ எக் வித்தவுட் பிரேக்கிங். Now coming to Newton's third law of motion. Newton's third law of motion states that ஒரு பாடி, first body, let it be A, if it creates or it creates an action on a second body B, B மட்டும் சும்மா இருக்குமா? B சும்மா இருக்காது. ஸோ A வந்து Bங்கிற பாடி மேலே FA அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸை கொடுத்தா B கட்டாயம் என்ன பண்ணும்? It will also exert another force FB which will be equal to FA but opposite in direction. நீ 5 நியூட்டன், நீ ஒரு அடி அடிச்சா நானும் ஒரு அடி அடிச்சேன், அப்படி தானே? நீ என்ன பண்ணியோ அதே தான். அப்படி தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே கூட சொல்லுவோம். நீ ஒன்று பண்ணினா அதனோட ரியாக்ஷன் உனக்கு கிடைக்கும். அம்மா கிட்ட போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அவன் என்ன அடிச்சானா நீ என்ன பண்ணேன்னு தான் கேட்பாங்க. பிகாஸ் யூ ஹேவ் டன் சம்திங். அன்லெஸ் யூ ட்ரிகர், நத்திங் வில் ஹேப்பன். அந்த ரியாக்ஷன் எப்போதுமே ஒரு ஆக்ஷனுக்கு ட்ரிகராக ரியாக்ஷனாக தான் இருக்கும்.
Okay, so something must have triggered it. அதே தான் இங்கேயும் சொல்றோம். For every action there is an equal and opposite reaction and they always act on two different bodies. You might have a doubt. FA இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு 5 நியூட்டன், FB இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு, that is also 5 Newton. Then why don't they cancel each other? Because FA is acting on B and FB is acting on A. How can it get cancelled? ஒரே பாடி மேல ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் பண்ணாதான் கேன்சல் பண்ண முடியும். ஓகே, சின்னு ஒரு பாடி இருக்கு, சிங்கிற பாடி மேல FA in this direction, FB in this direction, then it will get cancelled. Because C is in the middle, FA is in this direction, FB is in this opposite direction, and their magnitudes are also same. In this case, it will get cancelled because both the forces are acting on the body C. But here, that is not the case. FA is acting on B, FB is acting on A. So how can it get cancelled? ஒரே பாடி மேல ஆக்ட் பண்ணணும். அதுதான் இதனோட importance. If a body A applies a force FA on a body B, then the body B reacts with a force FB on the body A, which is equal to FA in magnitude but opposite in direction. Therefore, FB is equal to minus FA. இதுக்கு examples பார்க்கலாம். ஒரு பறவை என்ன பண்ணுது? When it tries to fly, it will push the air downward. கண்ணுக்கு தெரியலனாலும் ரொம்ப தின்னா இருந்தா கூட ஏரை டவுன்வர்ட் புஷ் பண்ணும்போது ஏரும் சும்மா இருக்காது. ஏர் வந்து என்ன பண்ணும்? இந்த பேர்டை அப்போர்ட் டைரக்ஷன்ல புஷ் பண்ணிவிடும். ஸோ பேர்ட் இஸ் புஷிங் த ஏர் டவுன்வர்ட். ஆஸ் அ ரிசல்ட் த ஏர் கிவ்ஸ் அன் அப்லிஃப்ட் டு த பேர்டு. ஸோ பேர்டு கொடுக்கறது ஆக்ஷன், ஏர் அதை புஷ் பண்றது ரியாக்ஷன். when a person swims, ஸ்விம் பண்ணும்போது கூட இல்லை ரோ பண்றச்சு என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம அந்த துடுப்பை வச்சு என்ன பண்ணுவோம்? துடுப்பை வச்சு தண்ணியை பேக்வேர்டு தள்ளி விடுவோம். அப்போ தண்ணி சும்மா இருக்காது, தண்ணி வந்து நம்ம போட்டை ஃபார்வர்டுக்கு புஷ் பண்ணி விடும். when a person swims, he pushes the water using the hands backward action and the water pushes the swimmer in the forward direction, which is your reaction. So action and reaction. So he's pushing the water backward, so water is pushing the person forward. Next, when you fire a bullet, the gun recoils back and the bullet is moving forward. So நம்ம ட்ரிகர் பண்ணோன்னே புல்லட்டை ஷூட் பண்ணின உடனே என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் the system was in rest. ஆனா இப்போ சடனா புல்லட் இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளேருந்து ஃபார்வர்டாக மூவ் ஆகுது. அதனால அது எதுக்குள்ள இருந்தது? இந்த கன்னுக்குள்ள, ரிவால்வருக்குள்ள இருந்தது. ஸோ ரிவால்வர் ஆர் த கன் வாட் ஹேப்பன்ஸ்? இட் வில் மூவ் பேக்வர்ட். தட் இஸ் அ ரியாக்ஷன். இதுக்குள்ள இருந்து புல்லட் ஃபார்வர்ட் போனதுனால கன் வந்து பேக்வர்டா போகும். அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ரீகாயில். ஒரு ஜெர்க் வரும் இல்லையா? இந்த மெஷின்கள்லாம் பண்ணும்போது ஹவ் யூ சீன் ஹவு இட் ரீகாயில்ஸ்? ஸோ ரீகாயில் இஸ் த பேக்வர்ட் மோஷன் ஆஃப் த கன் ஆஃப்டர் த புல்லட் இஸ் ஃபயர்ட் ஃபார்வர்ட். ஸோ புல்லட் வந்து ஃபார்வர்ட் போகிறது ஆக்ஷன், கன் வந்து பேக்வர்ட் போகிறது ரியாக்ஷன். திஸ் இஸ் ரீகாயில் ஆஃப் த கன். ஸோ we have covered Newton's first law, Newton's second law, Newton's third law. We have seen examples. Impulse பார்த்துட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் லால இனர்ஷியா 3 டைப்ஸ்னு பார்த்தோம். அதனோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். செகண்ட்ல வந்து யூ டிரைவ்ட் வாட் இஸ் அ equation for force. Force is equal to F is equal to ma னு டிரைவ் பண்ணோம். அதனோட டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ் பார்த்தோம். கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம். Then Newton's third law we saw. We also saw the real life application examples of Newton's third law of motion. Now, இது வரைக்கும் நம்ம பேசிக்கா சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா, மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகணும்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்கணும். எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னா இருக்கிற மொமெண்டம் அதுவாகவே தான் இருக்கும். ஒரு சிஸ்டத்துக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் மொமெண்டம் இருக்கு. திஸ் யூ கேன் ஆல்சோ கன்சிடர் ஆஸ் மணி இன் அ சிஸ்டம். சி, வெளியிலேருந்து இன்ஃப்ளோ எதுவும் இல்லை, வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற பணம். சம் பீப்புள் ஆர் ஹேவிங் சம் மணி அண்ட் இந்த மணி வந்து ஒரு பர்சன் கிட்டேருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு ஃப்ளோ ஆகுறதுனாலும் the total sum of the money inside the family will be constant unless and until there is an external inflow. இந்த வீட்டுக்கு வெளியிலேருந்து ஏதாவது இன்கம் வந்தாதான் இதனோட அமௌண்ட்டை சேஞ்ச் ஆக போகுது. இல்லை, இந்த வெளியிலேருந்து எந்த இன்கமும் வராத போது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற என்னதான் ரீஅட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாலும் டோட்டல் amount or the cash which is there in the system is going to be same. இதே கான்செப்ட் தான் எதுல? மொமெண்டத்துலயும் வருது. ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, அந்த சிஸ்டத்துல நிறைய பாடிஸ். யூ ஹேவ் ABCD or 1 2 3 4. there are so many bodies and இந்த சிஸ்டத்துக்குன்னு ஒரு மொமெண்டம் இருக்கு. Okay, all the bodies are moving at different speed.
the whole system has got a momentum. There is no external force acting on the body. அப்படின்னா இதுக்குள்ள வர சேஞ்சஸ் என்னதான் இருந்தாலும் the total change in the momentum will be zero. There will be no increase in momentum of the system or decrease in momentum of the system, but you can have readjustment between the bodies inside the system. ஒரு சிஸ்டம் ஃபாஸ்ட் ஆகலாம், அது ஃபாஸ்ட் ஆனதுக்காக காம்பன்சேட் பண்ண இன்னொரு பாடி ஸ்லோ ஆகலாம். ஓகே, ஸோ அதனோட ஸ்பீடுக்குள்ள ரீஅட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கலாம், பட் என்ன ஆகாது, total momentum will never change. There is no change in the linear momentum of a system as long as there is no external force acting on it. இந்த சிஸ்டம் மேல நீ எதை சிஸ்டமா கன்சிடர் பண்ண போற அதை முதல்ல பார்த்துக்கணும். உன்னோட சிஸ்டம் மேல எக்ஸ்டர்னலா எந்த ஃபோர்ஸும் இல்லாத வரைக்கும் சிஸ்டத்தோட மொமெண்டம் அதுவாகவே தான் இருக்கும். In the absence of an external force, the algebraic sum, suppose one particle is moving in this direction, the other one is in this direction, directionோட சேர்த்து ஆட் பண்ணணும் இல்ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். That is called algebraic sum. The algebraic sum of the momentum after collision is numerically equal to the sum of the momentum before collision. கொஞ்சம் கூட டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். ஸோ சிஸ்டத்துக்கு வெளியில இருந்து எக்ஸ்டர்னலா எந்த விதமான ஃபோர்ஸ் இல்லாத வரைக்கும் சிஸ்டத்தோட மொமெண்டம் வில் பி கன்சர்வ்டு. சிஸ்டத்தோட மொமெண்டம் என்ன ஆக போறது இல்லை, சேஞ்ச் ஆக போறது இல்லை. நான் இதுல நம்ம எதை சிஸ்டம்னு சொல்றோம்னு பார்க்கலாம். M1 and M2 சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஒரு சிஸ்டம். யூ ஹாவ் அ சிஸ்டம், அந்த சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ masses M1 and M2. The bodies are A and B. A has got a mass M1, B has got a mass M2. Now look at the diagram. M2 in the direction la move ஆயிட்டு இருக்கு. It had a initial velocity U2. M1 is following B from behind. It has got a initial velocity U1. ஸோ இது ரெண்டும் கொலைட் ஆகணும்னா என்ன கண்டிஷன் இருக்கணும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு. U2 பிங்கிற பாடி M2 மாஸ் இருக்கிற பிங்கிற பாடி U2ங்கிற வெலாசிட்டியில மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஏங்கிற பாடி which has a mass M1, it is moving behind B with a velocity U1. ஒருவேளை U2 is greater than U1, இந்த distance increase ஆயிட்டே போகும். The collision will never take place. First body is moving very fast, second body is trying to follow, but this is faster na, collision will never take place. இல்லையா, collide ஆக சான்சஸே கிடையாது. பட் if U1 is greater than U2, ஃப்ரண்ட்ல போற வண்டி ஸ்லோவா போறது, பேக்ல இருந்து ரொம்ப வேகமா ஒரு வண்டி வருதுன்னா கொலைட் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. ஆஃப்டர் அ ஷார்ட் வைல் இட் வில் கொலைட். ஸோ அதை தான் இங்க சொல்லியிருக்கோம். இதெல்லாம் யோசிச்சு அதே தான் சிம்பிளா எழுதுறோம். there is nothing to memorize or anything. So you have two bodies A and B having masses M1 and M2, easy to write. In the explanation you will get marks. And they move with the initial velocity U1. First body ku ellame 1 1 nu solrom, second body ku ellame 2 2 nu solrom. So they have a initial velocity U2 and they are moving in a straight line. இப்பதான் அந்த கண்டிஷனை சொல்றோம். என்ன கண்டிஷன் இருந்தா மட்டும் தான் கொலைட் ஆகும். Let the velocity of the first body be higher than that of the second body, that is U1 is greater than U2. இந்த கண்டிஷன்ல மட்டும் தான் கொலிஷனே நடக்கும். இல்லைன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பாடி எஸ்கேப் ஆயிட்டு போயிட்டே இருக்கும். சாரி, செகண்ட் பாடி ஃபாஸ்டா மூவ் ஆச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாடி செகண்ட் பாடியில கொலைட் ஆகவே முடியாது. டியூரிங் அன் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் t seconds they tend to have a collision. After a small time t secondsக்கு அப்புறம் collision நடக்கும். After the impact both of them move along the straight line with different final velocities v1 and v2 respectively, but the direction does not change. Again the direction of motion, the momentum force in the direction லயும் அதுல தான் larger force ஓட directionல தான் நடக்கும். இங்க பார்த்தாலே தெரியுது M1 is having a higher mass, so effective force should be in this direction and the change in momentum is also in this direction. So systemல என்னலாம் இருக்கு, system has got two bodies. என்னென்ன bodies, body A and body B. body A ஓட mass என்ன M1, body B ஓட mass என்ன M2. body A ஓட initial velocity என்ன U1, body B ஓட initial velocity is U2. After collision எவ்வளவு நேரத்துக்கு அப்புறம் collision நடக்குது, tங்கிற டைமுக்கு அப்புறம், after a time interval t collision நடக்கிறது. collisionக்கு அப்புறம் அந்த impactக்கு அப்புறம் Aங்கிற பாடியோட velocity changes to what, V1. Bங்கிற பாடியோட velocity changes to what, V2. Okay, now force on B due to A, FA தானே எடுத்தோம். FA வந்து யாரை அஃபெக்ட் பண்ண போகுது, B. அப்போ யாரோட மாஸ் யாரோட வெலாசிட்டி நான் எடுத்துக்கணும், B ஓட மாஸ் B ஓட வெலாசிட்டி. நல்லா கவனமா கீழே FAன்னு போடும்போது 1 எடுக்கவே கூடாது.
யாரு பண்றாங்க, பண்றவங்கள எடுக்கக்கூடாது, யாரு மேல பண்ணினோம். ஓகே, யார் மேல சேஞ்ச் வந்தது, செகண்ட் பாடி மேல. ஸோ இந்த இக்குவேஷன்ல ஃபுல்லாவே செகண்ட் பாடியோட வேல்யூஸ் தான் வரும். செகண்ட் பாடியோட மாஸ், செகண்ட் பாடியோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி, செகண்ட் பாடியோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி, டைம். பட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பை த ஃபர்ஸ்ட் பாடி ஆன் த செகண்ட் பாடி. நான் பார்க்கும்போது எனக்கு அவங்கள தான் தெரியும். ஐ cannot see myself. அதே மாதிரி FA affects B and FB will affect A. Now, force on A due to B, FB, that is equal to first body oda mass, first body oda final velocity, first body oda initial velocity divided by time taken. ஆனா நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா என்ன சொல்லுது, FA இருந்தானா FB இருந்தானா ரெண்டுமே சேம் தான், ஈக்குவல் தான், வித் அ நெகட்டிவ் சைன், டைரக்ஷன் அலோன் சேஞ்சஸ். ஸோ FB வர இடத்துல M1 V1 minus U1 by T, இங்க M2 V2 minus U2 by T. இந்த by T gets cancelled. Both sidesல denominatorல இருக்கிற T gets cancelled. Now multiply inside. M1 V1 plus M2 V2, இங்க M1 V1 minus M1 U1 is equal to M2 V2 minus M2 U2. Now rearranging. எல்லா வியும் ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஒரு பக்கம், இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிறோம். இந்த மைனஸ் M1 U1 இந்த பக்கம் போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? And here you have a negative sign. So this becomes minus and this becomes plus, because this is minus M2 into V2. Minus M2 into V2 is minus M2 V2. Minus M2 into minus U2 is plus M2 U2. Now this M1 U1 comes to the right hand side. It becomes positive. M1 U1 plus M2 U2. In the side, this minus M2 V2 goes to the left hand side. Already you had M1 V1 which was positive. In the negative andha pakkam pochuna, that also becomes positive. This is how you get the equation M1 V1 plus M2 V2 is equal to M1 U1 plus M2 U2. Now tell me, what is M1 V1? Final momentum of the first body, A. This is final momentum of the second body, B. A oda final momentum, B oda final momentum. Total நம்ம இது என்ன சொல்லலாம்? Final momentum of the system நே சொல்லிக்கலாம். சிஸ்டத்துல AB ரெண்டு தான் இருக்கு. So this is your final momentum for the two bodies. What is this? M1 U1 is initial momentum of the first body, initial momentum of the second body. Total என்ன சொல்லலாம்? Initial momentum of the system. Initial momentum of the system அப்படின்னு சொல்லலாம். So this is called law of conservation of linear momentum. Initial momentum is equal to final momentum. முன்னாடி இருந்ததே தான் இப்பவும் இருக்கு. என்னென்னமோ ரீஅட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணினேன், கடைசியில பார்த்தா அப்போ இருக்கிற கவுண்ட்டும் இப்போ இருக்கிற கவுண்ட்டும் சேமா இருக்கு. முன்னாடி கொலிஷனுக்கு முன்னாடி இருந்ததும் கொலிஷனுக்கு அப்புறம் இருக்கிற டோட்டல் மொமெண்டம் இஸ் சேம். So this is called as law of conservation of linear momentum. Once again, let's see the proof. Proofல வந்து ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. சிஸ்டத்துல ரெண்டு பாடிஸ், ஏன்னு ஒரு பாடி இருக்கு, பின்னு ஒரு பாடி இருக்கு. ஏயோட மாஸ் M1, பியோட மாஸ் M2. ஏயோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி U1, பியோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி U2. U1 is greater than U2 and they collide after a time t. The velocity changes to V1 and V2 respectively. So A has got a final velocity V1, B has got a final velocity V2, and force on body B due to A is given by change in momentum in second body M2 into V2 minus U2 by T. Force on body A due to B is FB is equal to change in momentum in the first body M1 into V1 minus U1 by T. But according to Newton's third law of motion, we know that action force is equal to reaction force. FB is equal to minus of FA, opposite in direction. So M1 into V1 minus U1 by T is equal to M2 into V2 minus U2 by T. Denominator T gets cancelled. You can multiply inside the brackets. M1 V1 minus M1 U1 is equal to minus M2 V2 plus M2 U2. Okay, so M1 V1 in the minus M2 U2 goes to the LHS. It becomes M1 V1 plus M2 V2 is equal to M1 U1 plus M2 U2. Hence, we can say that the law of
conservation of linear momentum. Linear momentum of the system before and after collision is same. There is no change. இது எங்க ரியல் லைஃப்ல பார்க்குறோம் சேஞ்ச். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷனுக்கு முன்னாடி the rocket and the fuel was a single system. What is the total momentum before firing? Rocket propulsion க்கு முன்னாடி what was the momentum? Let it be 0 because it was at rest. First body second body fuel movementல இல்ல, rocket movementல இல்ல. Now after firing what happens? இந்த fuel வந்து burn ஆக ஆரம்பிக்கும். You will have either a liquid fuel or a solid fuel. மொத்தத்துல fuel வந்து ignite ஆகும், பத்த வச்சிடுவோம். பத்த வச்ச உடனே என்ன ஆகும்? அதுல இருந்து ஒரு hot gas will be ejected. So hot gas starts moving. So சிஸ்டத்துல ஒரு பாடி மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் சிஸ்டம் வாஸ் அட் ரெஸ்ட். இப்போ என்ன ஆகுறது? ஒரு பாடி சிஸ்டத்துல ஒரு பாடி டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது. இதை காம்பன்சேட் பண்ண என்ன பண்ணணும்? இன்னொரு பாடி அப்போ டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்பதான் இதனோட மொமெண்டம் சே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு 5 கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு இருந்தது. இந்த டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ங்கிறதுனால நெகட்டிவ்னா இதை திருப்பி 0 ஆக்கணும் இல்லையா? வாட் வாஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம்? 0. ஸோ இந்த -5 0 ஆக்கிறதுக்கு எங்கேயாவது ஒரு +5 தேவைப்படுறது. அந்த +5 எங்கிருந்து வரும்? சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ராக்கெட் அண்ட் ஃபியூவல். நவ் த ஃபியூவல் இஸ் பர்னிங் அண்ட் இட் இஸ் கமிங் அவுட். ஸோ மீதி என்ன இருக்கு? ராக்கெட் மட்டும் தான் இருக்கு. ராக்கெட் அதனால என்ன பண்ணி ஆகணும்? இந்த -5 டவுன்வர்ட் போகிற கேஸஸை காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு அப்போ டைரக்ஷன்ல த ராக்கெட் ஹேஸ் டு மூவ். அதே வேகத்துல மூவ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ என்ன ஸ்பீட்ல கேஸஸ் வருதோ கிட்டத்தட்ட அதே ப்ராடக்ட் வச்சு mass of the rocket into velocity of the rocket must be equal to mass of the gases which is being released into velocity of the gases being into the velocity of the gases which is being released here. Okay, so higher the velocity of the gases, mass கொஞ்சம் higher இருந்தா கூட velocity படிப்படியா increase ஆகும். Now what happens to the mass of the gas? இங்க இன்னொரு ஃபேக்டரும் இருக்கு. முதல்ல நம்ம நிறைச்சிருந்த அதே கேஸ் இருக்கு. அது கேஸ் பேர்ன் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? மாஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். மாஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வர வர வெலாசிட்டி இன்னும் ஹையர் ஆகிட்டே போகும், படிப்படியாக ஆக்சலரேட் ஆகும். இங்க மாஸ் ஆஃப் த ராக்கெட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், பட் இதை மாற்ற முடியாது இல்லையா? இங்க இது எரிஞ்சு போயிட்டே இருக்கு. இட் இஸ் கெட்டிங் பர்ன்ட் அப். அதனால மாஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையிறது. இங்க வெலாசிட்டி ட்ரெமெண்டஸா இன்க்ரீஸ் ஆகும். மாஸ் வேற 0, ட்ரெமெண்டஸா இன்க்ரீஸ் ஆகிறத அதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு the velocity of the rocket also has to increase and it keeps on projecting forward. Now ஒரு பாயிண்ட்ல என்ன ஆகும்னா the mass of the rocket decreases with altitude. mass of the rocket ஏன் டிக்ரீஸ் ஆகுது? உள்ள இருக்கிற fuel வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இல்லையா? fuel வந்து burn ஆகுது. ஸோ அந்த சிஸ்டத்தோட மாஸ் குறைய குறைய velocity ட்ரெமெண்டஸா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த velocity of the rocket at one stage என்ன ஆயிடும்? it will get enough velocity to escape from the earth's gravitational field. அந்த velocity பேரு தான் escape velocity. So rocket propulsion works on the principle of dash அப்படின்னு கேட்டா principle of conservation of linear momentum. இதுதான் ஃபைனலா நீ எழுதணும். ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் எதுல ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா law of conservation of linear momentum. That should be your answer. Clear? அதுல என்ன ஆகுதுன்னா சிஸ்டம் இனிஷியலி ரெஸ்ட்ல இருந்தது. ஃபியூவலை நம்ம இக்னைட் பண்ணி பத்த வச்ச உடனே ஒரு வேகத்துல அந்த கேஸஸ் ஆர் மூவிங் அவுட்வர்ட். அதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு the rocket has to propel upward. வேற வழி இல்லை. Okay, so that is about Newton's 3 laws. First law, second law, third law, and especially we saw law of conservation of linear momentum. இதை தவிர நியூட்டன் கொடுத்த ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு லா வந்து நியூட்டன்ஸ் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன். இதுல என்ன சொல்லுதுன்னா உலகத்துல யூனிவர்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா பார்ட்டிகளும் ஒரு பார்ட்டிகிள் இன்னொரு பார்ட்டிகிள் மேல ஒரு அட்ராக்ஷன் கொடுக்க தான் செய்யும் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் மாஸ். எந்தெந்த பாடிக்கு மாஸ் இருக்கோ மாஸ் இருக்கிற எல்லா பாடியும் இன்னொரு பாடி மேல ஒரு அட்ராக்ஷன் கொடுக்க தான் கொடுக்கும். This law states that every particle of matter in this universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses. Masses increase ஆக forces increase ஆகும் and inversely proportional to the square of the distance between them. Distance increase ஆக அந்த force படிப்படி attraction குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். Square of the distance between the centers of these masses and the direction of the force acts along the line joining the two masses. M1 mass M2 mass attract பண்ணும்.
m2ங்கிற மாஸ் m1ங்கிற மாஸை அட்ராக்ட் பண்ணும். And this force of attraction is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Distance எவ்வளோ இருக்கோ அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஸ்கொயர் டைம்ஸ் படிப்படியாக ஃபோர்ஸ் குறையும், ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மாசஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இங்கேயும் நம்ம வந்து என்ன கொடுப்போம், ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை கொடுப்போம். அந்த கான்ஸ்டன்ட்டோட பேரு தான் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட். அங்கே கேன்னு கொடுத்தோம் இல்லையா, இங்கே வந்து என்ன கொடுப்போம், ஜி அப்படின்னு கொடுக்குறோம். அண்ட் ஜி வந்து எல்லா கேஸ்லையும் கான்ஸ்டன்ட் 1 இருக்கணும்னு இல்லை. அங்கே எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏல மட்டும்தான் கே இஸ் ஈக்குவல் டு 1 இருந்தது. In all cases it need not be 1. இந்த கேஸ்ல கேபிட்டல் ஜிக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு, and it has got a value 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. இந்த கான்ஸ்டன்ட்க்கு ஒரு வேல்யூ வேற இருக்கு. So once again let's state Newton's law, universal law of gravitation. This law states that ரொம்ப ஈஸியான ஒரு law. Every particle of matter in the universe attracts every other particle with a force, and this force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between the center of these masses. The direction of the force is along the line joining the masses. So F1 oda force in the direction attraction, F2 oda force in the direction attraction. So and the சொன்னேன் இல்லையா ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியா என்னவா மாத்துறது, constant equation மாத்த போறோம். Let m1 and m2 be the masses of the two bodies A and B placed at a distance r meters apart in space, and F is proportional to m1 into m2. F is also inversely proportional to square of the distance. F is proportional to 1 by r square. இந்த ரெண்டு ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியும் சேர்த்தோம்னா F is proportional to m1 m2 by r square. Proportionality equation மாத்தறோம்னா you have to insert a constant, and G is called as universal gravitational constant. It has got a value also in SI unit 6.67 into 10 to the power minus 11, 10 to the power வரும் 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. இவ்வளோ ஃபேமஸான நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் வச்சு என்னென்ன யூஸ், ஒரு லா மட்டும் இருந்தால் போருமா, லாவோட அப்ளிகேஷன் என்ன, நம்ம போய் என்ன பண்ண முடியாது, ஏதோ சர்க்கரையோ எண்ணெயோ அளக்குற மாதிரி எர்த், மூன், மாஸ், பெரிய பெரிய ஹெவன்லி பாடிஸ், பிளானட்ஸோட மாஸை தூக்கி பார்த்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா? யூ கேனாட். அப்படி இருக்கிறத, அண்ட் யூ கேனாட் மெஷர் த ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த். ஸோ டைமென்ஷன்ஸ்னா என்ன? டைமென்ஷன் மீன்ஸ் ரேடியஸ், மாஸ், சைஸ், வால்யூம், டென்சிட்டி, இதெல்லாம் நம்மளால தூக்கி மெஷர் பண்ண முடியாது. வேற ஏதாவது மெத்தட் தான் தேவை. ஸோ நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ. என்ன ஹெல்ப் பண்றது? இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு ஃபைண்ட் த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹெவன்லி பாடிஸ் யூசிங் கிராவிடேஷன் லா. லைக் மாஸ் ஆஃப் தி எர்த் கண்டுபிடிக்கலாம், ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த் கண்டுபிடிக்கலாம், ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி, என்ன வேகத்துல விழும் பாடிஸ் இங்க மூன்ல, எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கலாம். நவ் டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த கேலக்ஸி தெரிஞ்சதுன்னா, if you have calculated the total mass of the galaxy and you have added the masses of the planets or the stars which are already known, and there is a lack of mass, innum konjam mass korayirudna, you will guess that there are some new planets and stars which you have not discovered. இப்போ மில்கி வேயோட மாஸ் டோட்டலா தெரியும், இந்த மாஸ்ல என்னென்ன பிளானட்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும், எல்லா பிளானட்ஸோட மாஸையும் ஆட் பண்ணி பார்க்குற, ஆனா கேலக்சிக்கும் இதுக்கும் மாஸ் டேலி ஆகலைன்னா ஏதோ 2-3 பிளானட் நம்ம கண்டுபிடிக்காம விட்டுருக்கோம்னு தெரியும். So it also helps in discovering new planets and stars. Next, ஒரு ஸ்டார் வந்து என்ன பண்ணுன்னா, ஸ்டாருக்கு பக்கத்துல வரும்போது இந்த பிளானட்டோட மோஷனை கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டுரும். அப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டாரோட மாஸை நம்ம இந்த டிஸ்டர்ப் ஆகிற பிளானட்டோட அந்த ஃபோர்ஸை வச்சு யூ கேன் கால்குலேட் வாட் குட் பி த மாஸ் ஆஃப் த ஸ்டார். இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ். கிராவிடேஷன் தான் என்ன பண்ணுது, அந்த அட்ராக்ஷன் இருக்குங்கிறதுனால வேறு வந்து எப்போதுமே மண்ணை பார்த்து தான் போகுது. இட் இஸ் டியூ டு த அட்ராக்ஷன் of the root towards the gravity. It is always attracted towards the gravity. That is why root is growing towards the gravity. Geotropism you can explain. Germination of seed. Shoot is always against the gravity. So male pakama grow agudhu, roots is towards. It also helps to predict the path of the astronomical bodies. ஏதாவது ஆஸ்ட்ராய்டு வருது, காமெட் வருதுன்னா அது எர்த்தை ஹிட் பண்ணுமா பண்ணாதா, அதனோட ட்ரெஜெக்டரியை நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியும். இன்ன டேட்டுக்கு வரும், இவ்வளோ நெருக்கத்தில் வரும், இவ்வளோ வேகத்தில் வரும்.
So you can predict the path of the astronomical bodies before they come with the help of Newton's law of gravitation. So these are applications of Newton's law of gravitation. You are able to calculate the dimensions of the heavenly bodies. What are the dimensions? Mass of the earth, radius of the earth, then acceleration due to gravity, etc. Then you can also guess and discover new stars and planets in the galaxy with the help of Newton's law of gravitation. Then you also have அந்த irregularity வச்சு பிளானட் மூவ் பண்ற irregularity வச்சு அது கொடுத்த ஃபோர்ஸ் என்னவா இருக்கும், அந்த ஸ்டாரோட மாஸ் என்னவா இருக்கும்னு you can guess or even calculate using the law. You can explain geotropism, growth of shoot and root with the help of Newton's law of gravitation. And finally, you can also predict the path of astronomical bodies. So next is acceleration due to gravity. This we will calculate in the next class. So இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது, we started with Newton's second law. We calculated what is the value of F is equal to ma. We derived actually. We derived. Then Newton's third law பார்த்தோம். Then Newton's universal law of gravitation we have seen. Also the applications of Newton's law of gravitation. Last classல எது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்? We started from force, motion எல்லாத்தையும் முடிச்சு நியூட்டனோட 3 laws of motion, Newton's gravitation law, universal law of gravitation அது வரைக்கும் சொல்லி முடிச்சோம் நம்ம. ஸோ அதிலிருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? We understood that the force of attraction between any two bodies on the universe is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. அதோட applications பார்த்தோம். கிராவிடேஷன் லாவோட அப்ளிகேஷன், அதாவது கிராவிடேஷன் லா, யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் லா வச்சு என்னென்ன யூசஸ் இருக்குது, நம்மளால் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பிளானட்டரி பாடிஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும், அதெல்லாம் பார்த்தோம். அண்ட் இஃப் யூ ரிமெம்பர், ரொம்ப ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த லெசனில் நம்ம சொன்னோம், இஃப் எனி பாடி இஸ் ட்ராப்ட் இன் வேக்யூம், okay, if all bodies dropped in vacuum, irrespective of their mass, size, shape, all fall with the same acceleration due to gravity. அந்த கான்செப்டோட இலாபரேட்டாக தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஒரு பாடியை நம்ம ட்ராப் பண்ணோம்னா, வேக்யூமில் ட்ராப் பண்ணோம்னா, இன் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் ஆல் த பாடிஸ் வில் ஃபால் அட் த சேம் acceleration. They will be dropped down at the same acceleration irrespective of their shape, size, mass, anything. Massலையும் டிபெண்ட் பண்ணாது, சைஸ், ஷேப் எதுலேயுமே டிபெண்ட் பண்ணாது. அந்த கான்செப்டோட ஒரு இலாபரேஷன் தான் acceleration due to gravity. Now ஜென்ரலாக என்ன நடக்கிறது, when you throw an object upwards, அதாவது கிராவிட்டி இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பாடியில், ஒரு பிளானெட்டில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எர்த்லேயே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பாலை ஒரு ஹைட்டுக்கு தூக்கி போடுறோம். ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன், ஆக்சுவலி இந்த பால் மேலே போக 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 வாட் வில் ஹேப்பன் டு இட்ஸ் வெலாசிட்டி வில் டிக்ரீஸ். அண்ட் ஃபைனலி ஒரு ஸ்டேஜில் என்னாகும், த பாடி, த வெலாசிட்டி சீசஸ்னா ஸ்டாப்ஸ், கம்ஸ் டு ரெஸ்ட், சுத்தமாக ஜீரோ ஆகிடும். வெலாசிட்டி என்ன ஆகும், பாடியோட வெலாசிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிட்டு கடைசியில் the velocity will become zero at one point, the highest point. நீ கொடுத்த ஃபோர்ஸுக்கு என்ன மேக்ஸிமம் ஹைட்டு போக முடியுமோ அந்த ஹைட்டுக்கு போயிட்டு அந்த பாடி will come to rest, the velocity will cease. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், ஒரு செகண்ட் அங்கே ஸ்டேஷனரியாக நின்னதுக்கு அப்புறம் what starts acting on it, கிராவிட்டி தன்னோட ஃபோர்ஸை எக்ஸர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். எர்த் ஆர் வாட் எவர் பிளானெட், எந்த பிளானெட்டில் இருக்கோ, பிளானெட்டோ இல்லை மூன்லேயோ எங்கே தூக்கி போட்டாலும் அந்த ஆப்ஜெக்டோட கிராவிட்டி இந்த பாடி மேலே ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். And what will happen, slowly the velocity of the body keeps on increasing. போகும்போது என்னாச்சு, velocity was decreasing, which is deceleration or retardation. வரும்போது என்ன ஆகுது, it is increasing little by little. ஒரே அமௌண்ட்டில் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷனில் அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் when it is coming down. இந்த இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சலரேஷனுக்கு என்ன காரணம், இல்லைன்னா இந்த டிக்ரீஸுக்கும் என்ன காரணம்? நீ ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுத்த, பட் இங்கே ஃப்ரிக்ஷன் எதுவும் இல்லை, ஏரோட ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் நெக்லிஜிபிள். ஏரோட ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது தான், ஒரு ஃபேக்டர் தான், பட் தட் இஸ் நெக்லிஜிபிள். என்ன பண்ணலாம், எர்த் வந்து ஆல்வேஸ் வாண்ட்ஸ் ஆல் தி ஆப்ஜெக்ட் டு பி அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் இட்ஸ் சென்டர். எர்த்துக்கு என்ன ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, எர்த் ஹேஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி, எர்த்தில் எனி மாஸ் ஹேஸ் காட் அ ப்ராப்பர்ட்டி டு அட்ராக்ட் ஆல் த பாடிஸ் டுவர்ட்ஸ் இட்ஸ் சென்டர். சேம் எர்த் ஆல்சோ என்ன பண்ணும், தங்கிட்ட தன்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்டையும் தன்னோட சென்டருக்கு இழுத்துட்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணும். தட் இஸ் கால்டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். ஸோ இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் தான் அதை மேலே போக விடாமல் எர்த்தோட சர்ஃபஸ்லேயே, எர்த் வாண்ட்ஸ் டு கீப் எவ்ரி திங் டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப். இட் டசன்ட் வாண்ட் த ஆப்ஜெக்ட் டு மூவ் அவே ஃப்ரம் தி எர்த். ஸோ என்ன ஆகுது, மேலே போகும்போது படிப்படியாக அதனோட வெலாசிட்டியை குறைச்சிட்டு ஃபைனலி த வெலாசிட்டி பிகேம் ஜீரோ. அண்ட் அப்புறம் என்ன பண்ணும், இப்போ ஜீரோ வெலாசிட்டியில் ஸ்டேஷனரியாக இருக்கிற பாடி மேலே ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் ஒன்லி இன் த டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்.
முதல்ல ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருந்தது. யூ ஹேட் அப்ளைட் அ ஃபோர்ஸ் இன் தி அப்வர்ட் டைரக்ஷன். அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக கிராவிட்டி படிப்படியாக அதனோட வெலாசிட்டியை குறைச்சது. ஃபைனலி இட் கம்ஸ் டு ஜீரோ. அண்ட் இப்போ என்ன ஆகுது? த ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் இன் த டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். ஆப்ஜெக்டோட வெலாசிட்டி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இந்த இன்க்ரீஸ் ஆர் ஆக்சலரேஷனுக்கு என்ன காரணம்? வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் ஆல் திஸ்? இந்த இன்க்ரீஸ் அண்ட் ஆக்சலரேஷனுக்கு காரணம் எர்த்தோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், isn't it? எர்த்தோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். அதனால இந்த ஆக்சலரேஷன் நம்ம என்னன்னு கூப்பிடலாம்? The acceleration of the body is due to Earth's gravitational force. So this acceleration is called as acceleration due to gravitational force of the Earth or acceleration due to gravity of the Earth. ஓகே, என்ன நடந்தது? என்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்? ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை தூக்கி போடுறோம். படிப்படியாக என்ன ஆகுது? வெலாசிட்டி குறையிறது. At one point, at the highest point, what happens to the velocity? The velocity becomes zero. Now what starts acting on the body? Earth's gravitational force starts acting on the body and slowly it accelerates the body downward, in the downward direction. So when you throw an object upwards, its velocity ceases at a particular height and then it falls down due to gravitational force of the Earth. The velocity of the object keeps changing na increase ஆகுது, changing as it falls down. This change in velocity must be due to some force. Whenever there is change in velocity, there must be some force, visible or invisible, which is acting on it. Contact, non-contact forces, ஏதோ ஒரு force அது மேலே இருக்கணும். அதனால தான் அந்த velocity change ஆகுது. So here also the change in velocity must be due to the force acting on the object. The acceleration of the body is due to, இங்க நமக்கு தெரியும் reason. What is the reason for this acceleration? The reason for this acceleration is Earth's gravitational force. So it is called as acceleration due to gravitational force of the Earth or just acceleration due to gravity. And it is represented as small g. அதுவும் acceleration தானே. வெலாசிட்டிக்கு என்ன யூனிட்டுமா? வெலாசிட்டிக்கு வந்து ms பவர் -1, ஆக்சலரேஷனுக்கு ms பவர் -2. ஸோ இது என்னது? திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஆக்சலரேஷன். அதனால இதனோட யூனிட்டும் ms பவர் -2. நவ் எர்த்தோட எல்லா பாயிண்ட்லேயும் இந்த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி சேமாக இருக்காது. இக்குவேட்டரில் ஒரு பாயிண்ட், இக்குவேட்டரில் ஒரு வேல்யூ, ஒவ்வொரு லாட்டிடியூடில் ஒவ்வொரு வேல்யூ, போல்ஸில் வேறு வேல்யூ. The value changes for different points. சென்டரில் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இக்குவேட்டரில், ஒவ்வொரு லாட்டிடியூடுக்கு ஒன்று, அண்ட் ஃபைனலி போல்ஸ் கிட்ட போகும்போது வேறு வேல்யூ. ஸோ இந்த வேறு வேறு வேல்யூவோட ஆவரேஜ் வேல்யூ தான் நம்ம எடுக்கிறோம். வாட் ஆர் யூ டேக்கிங்? யூ ஆர் டேக்கிங் த மீன் வேல்யூ ஆர் தி ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ். எல்லாத்தோட ஆவரேஜ் எடுக்கிறத வாட் ஆர் யூ கெட்டிங்? யூ ஆர் கெட்டிங் அ வேல்யூ 9.8 meter per second square. This is the accepted value of acceleration due to gravity on Earth. அதனால தான் இது என்னன்னு சொல்கிறோம்? It is the mean value, average value, because it is different at different points. Okay. So once again, the concept என்னது பார்க்கலாம். Acceleration due to gravity na, when you throw an object upwards, the velocity gradually decreases. It ceases at one point and starts to increase when it comes downward. The velocity keeps on increasing. The reason for this increase in velocity is gravitational force of attraction. அதனால இந்த ஆக்சலரேஷனுக்கு acceleration due to gravity or acceleration due to gravitational force அப்படின்னு பேரு. It is represented as small g. Its unit is ms power -2 and the value is not same at different points. So different pointsல different values இருக்கும். And the average value, mean value of acceleration due to gravity on Earth is 9.8 meter per second square on the surface of the Earth. So the velocity of a body என்னாகும்? படிப்படியா ஒவ்வொரு செகண்டும் it will get added by a factor 9.8. Suppose it is starting at 0, the velocity, after 1 second the velocity will be 9.8. After 2 seconds, ஏற்கனவே இருக்கிற 9.8 plus another 9.8, it will be 19.6. Okay, so step by step it has an increase of 9.8 for every second. For every second of time, you have an increase factor of 9.8. This is the meaning of acceleration due to gravity, and its value is 9.8 meter per second square. So understood? This acceleration on a body due to gravity is called as acceleration due to gravity, in short. Now relation between G and capital G. What was capital G? Capital G was a constant, proportionality constant. F is proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance between them. அதில் ஜிங்கிறது என்னவா இருந்தது? It was
The constant of proportionality is called gravitational constant. Its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. அதுக்கும் small g க்கும் நடுவுல relationship. How to find an equation in terms of gravitational constant. Gravitational constant கண்டுபிடிக்கிறச்ச என்னென்ன ஃபேக்டர்ல other factors, this is a constant. Okay, so what is this small g proportional to னு கண்டுபிடிக்கலாம். When you find the relationship between small g and capital G, you will get an answer which will give you details on what are the factors on which small g depends. Mass of the planet ல depend பண்ணுமா, dimensions ல depend பண்ணுமா, இல்ல வேற என்ன ஃபேக்டர்ல, air resistance, all that is negligible. வேற என்னென்ன மெயினான ஃபேக்டர்ஸ் பார்க்கணும். Mass of the object itself depend பண்ணுமா இல்லையா, Galileo சொன்ன கான்செப்ட் கரெக்டா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். So what are the factors on which G depends, you will get from an equation when you find a relationship between small g and capital G. Now, when an object is at rest on the surface of the earth, it is acted upon by gravitational force. இல்லையா, ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும், சர்ஃபேஸ் வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கும், எர்த் வந்து அது மேலே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறது. ஸோ அந்த ஃபோர்ஸோட இக்குவேஷன் என்ன? Let us assume that capital M is mass of the earth, small m is mass of the object, and where is the object? The object is on the surface of the earth, which means what is the distance between earth and the mass that you have kept on the surface? Earth's mass is capital M. Let us assume that the whole mass is concentrated at the center. Okay, the whole mass of the earth is concentrated at the center. அப்போ இது earth's mass capital M and இது small m object's mass, and what is the distance between the two masses? The radius of the earth. Okay, now applying Newton's law of gravitation, if there are two bodies m1 and m2, then F is proportional to product of the two masses m1 and m2. இங்க m1 யாரு? earth. m2 யாரு? object. So m1 வர இடத்துல capital M, m2 வர இடத்துல small m. Distance between the two is radius of the earth, அதனோட square. So you are going to compute the magnitude of this force in two ways. Forceக்கு ரெண்டு equation இருக்கு. One is from Newton's second law of motion, F is equal to ma னு ஒன்று இருக்கு. அதையும் இதையும் யூஸ் பண்ணி தான் small g க்கும் capital G க்கும் நடுவுல relationship கண்டுபிடிக்க போறோம். So in short, what are you going to do? You are going to calculate force in two ways. One from Newton's gravitational law, the other one from Newton's second law. Then you will compare these two. அந்த இடத்துல small a க்கு பதிலா என்ன போடுவோம்? G. Okay, so இங்க என்ன எழுதியிருக்கோம்? Newton's law of gravitation ல இருந்து one equation you have written. Now what is the other equation? From Newton's second law of motion, according to this law, the force acting on the body is given by product of its mass and acceleration. Product of its mass and the acceleration acting on it. இந்த ப்ராடக்ட் இதை தான் வெயிட்னு சொல்கிறோம், mg. ஸோ முன்னாடி இக்குவேஷனில் நமக்கு என்ன கிடைச்சது? g/m/r² கிடைச்சது. இப்போ செகண்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து ma, a வர இடத்துல என்ன போடணும்? பட் a should be written as small g. இங்கே ஆக்சலரேஷனுக்கு ரீசன் என்ன? கிராவிட்டி. ஸோ ஸ்மால் ஏக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடலாம்? ஸ்மால் ஜின்னு போடலாம். ஸோ F is equal to ma, which is equal to mg, which is weight of the body. ஸோ ரெண்டுமே ஃபோர்ஸ் தான். In one case, force is equal to mg, the other case, force is equal to gmm/r². Comparing these two equations, small m gets cancelled. So g is equal to capital G, capital M by r². See, mass of the object is irrelevant. ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது கல்லாக இருந்தாலும், டிஷ்யூ பேப்பராக இருந்தாலும், லைட் பாடியாக இருந்தாலும், ஹெவி பாடியாக இருந்தாலும், the acceleration due to gravity is constant. It depends only on the mass of the planet. It depends only on the radius of the planet. It does not depend on the mass of the object. So Galileo சொன்ன கான்செப்ட் கரெக்ட் தான். This you have proved mathematically. Galileo theoretically சொன்ன ஒரு விஷயத்தை mathematically you have proved that small g ஓட equationல என்ன வரதே இல்லை, small m வரதே கிடையாது. What is small m? Small m is mass of the object. அது வராது. So small g is equal to gm/r². It depends only on the mass of the planet or the object on which it is placed. Bigger body oda mass la and bigger body oda dimension radius or the distance between the two objects. So clear? Acceleration due to gravity and capital G oda relationship is small g is equal to gm/r². So திரும்ப ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம், small g never depends on mass of the object. If at all anywhere the question is asked, mass
they give you two bodies, A and B. A has got a larger mass, B has got a smaller mass. Small g will be higher for which object and theta? It does not depend. ஆனால் latitudeல டிபெண்ட் பண்ணும். latitude ஈக்குவேட்டரில் இருக்கா ஆப்ஜெக்ட், இல்லை போல்ஸில் இருக்கா, இல்லை வேறு ஏதாவது latitudeல இருக்காங்கிறத பொறுத்து இருக்கும். பிகாஸ் எர்த்தோட ஷேப் இஸ் நாட் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்பியர். Earth is not a perfect sphere. It is almost like an orange, and the radius is higher in the equator. The radius is lesser in the poles. Adinala small g will be, small g is inversely proportional to r square. Inversely proportional to r square. Adinala inga enna agum? Inga vande romba kammiya irukum equator la, inga vande romba high ah irukum. Almost 10, inga slightly 9.8, and average value da nama edukrom. Okay. So rearranging the equations, வேற என்ன சொல்லியிருந்தோம், நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன்லேருந்து பெரிய பெரிய பிளானட்டோடது கேலக்ஸியோட டைமென்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், மாஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம். அதே இக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஜியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும், ஜி இஸ் நோன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் என்ன பண்ணினோம், g is equal to gm by r square. If you know the mass of the object or the planet, you can calculate small g for any object. Similarly, if you know the value of small g, acceleration due to gravity தெரியும்னா அந்த பிளானட்டோட மாஸ் ரிவர்ஸில் கண்டுபிடிக்கலாம், ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ ஹியர் ரீஅரேஞ்சிங் capital M is equal to small g into r square by capital G. Small g into r square divided by capital G. Using this equation, you can find the mass of any planet if you know the acceleration due to gravity on that planetary object. அப்படி calculate பண்ணும்போது எர்த்தோட mass is almost 6 into 10 power 24 kilogram, 5.972, which is almost 6. So 6 into 10 power 24 kilogram is the mass of the earth. This is one application of Newton's universal law of gravitation. You can calculate the dimensions of planetary bodies. அந்த சொன்ன அதே விஷயம் தான். என்ன சொன்னோம், வேரியேஷன் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ். எதனால, ரேடியஸ் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால. எர்த்தோட ரேடியஸ்க்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்குது. ஸ்மால் ஜி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த ரேடியஸ். அதனால இட்ஸ் வேல்யூ சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு another. The geometric radius of the earth is maximum at the equator and minimum at the poles. The radius is maximum at the equator, minimum at the poles. So poles la radius kammingiradhunala acceleration due to gravity very high. That is why G is maximum at the poles and minimum at the equator. When you move to a higher altitude konjam konjama increase agumbodhu, what happens? When you are at the center of the earth, it is minimum 0. Okay, because earth wants all the body to be towards its center. Center la irundha G oda value is 0. Why? Because R is 0. Okay, so acceleration due to gravity, the force is 0, so acceleration due to gravity is also 0 at the center of the earth. But when you move away from the equator la da enadhu, equatorல தான் minimum இருக்கு, and then it is maximum towards the pole. When you move to a higher altitude from the surface of the earth, the value of the G reduces. The height increase ஆக, see what will happen if the height increases. You know G is proportional to 1 by r square. So when height increases, r plus h இந்த radius ஓட இன்னொரு ஃபேக்டர் ஆட் ஆகுது. ஏற்கனவே ரேடியஸ் இருக்குது, ரேடியஸை தவிர சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த்லேருந்து ஹையராக போக போக இந்த ஆர் கூட ஒரு ஃபேக்டர் இன்னும் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ வென் யூ ஆர் மூவிங் ஹையர் அண்ட் ஹையர் ஃப்ரம் தி எர்த், இந்த ஜியோட வேல்யூ வில் டிக்ரீஸ் லிட்டில் பை லிட்டில். ஸோ வென் யூ மூவ், வென் யூ ஆர் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த், யுவர் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இஸ் மினிமம். வென் யூ ஆர் it is towards the center of the earth. When you move higher and higher, what happens? The acceleration due to gravity decreases. Similarly, when you move towards the depth also, surface la endu sollirukken, not from the center. Okay, imagine it is from the surface. Surface la endu height ku ponalum G decreases. Surface la endu towards the center ponalum G decreases, and it becomes 0 at the center. Clear? Once again, appo acceleration due to gravity maximum endha edathila irukum? Surface of the earth la irukum. அதிலிருந்து இன்னும் ஹைட்டுக்கு போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? இட் வில் டிக்ரீஸ். சர்ஃபேஸ்லேருந்து டெப்த்துக்கு வந்தாலும் இட் வில் டிக்ரீஸ் ஆகி சென்டர் வரும்போது இட் இஸ் 0. இட் பிகம்ஸ் மினிமம் வென் யூஆர் அட் த சென்டர். ஸோ ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பொசிஷன் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட், வேர் இட் இஸ் பிளேஸ்ட் ஆன் தி எர்த். எந்த லேட்டிடியூடில் சர்ஃபேஸில் இருக்கா,
சர்ஃபஸை விட ஹைட்டில் இருக்கா இல்லை சர்ஃபஸ்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெப்த்தில் இருக்காங்கிறத பொறுத்து தான் ஸ்மால் ஜியோட வேல்யூ சேஞ்சஸ். கிளியர்? ஸோ வேரியேஷன் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அண்ட் தீஸ் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ். So when it is on the surface of the earth, it is maximum, and when you go to a higher and higher value, the acceleration due to gravity decreases. Similarly, when you move to a depth also, acceleration due to gravity decreases. Surface la maximum, surface la indha height pona decreases, surface la indha downward vandalum decreases. Okay, now mass and weight usually solracha nama ரியல் லைஃப்பில் இவ்வளோ மாஸ் இருந்தது, இவ்வளோ வெயிட் இருந்தது, என் வெயிட் இவ்வளோ, என்னோட வெயிட் இவ்வளோ கிலோகிராம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். பட் ஆக்சுவலி இன் ஃபிசிக்ஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் வெயிட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே எவ்வளோ மேட்டர் கண்டெய்ண்டாக இருக்குது, வாட் இஸ் இட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி, அதில் எவ்வளோ ஸ்டஃப் இருக்குது, ஹவு மச் மேட்டர் இஸ் கண்டெய்ன்ட் இன் இட், அதனோட டோட்டல் வேல்யூவை சொல்கிறது தான் மாஸ். மாஸ் இஸ் த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் மேட்டர் கண்டெய்ன்ட். அதில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ், ப்ரோட்டான், எலக்ட்ரான் எல்லாத்தோட மாஸையும் சேர்த்து சொல்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் மாஸ். பட் வெயிட்டுங்கிறது இவ்வளோ மாஸ் இருக்கிற பாடியை எர்த் இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது பிளானட் என்ன ஃபோர்ஸில் இழுக்குது டவுன்வர்ட், ஓகே, எவ்வளோ வேகமாக அது இழுக்கிறது, எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அது மேலே கொடுக்க முடியுங்கிறது தான் வெயிட். ஸோ வெயிட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி விச் வில் டிபெண்ட் ஆன் த செகண்ட் பாடி விச் இஸ் அட்ராக்டிங் இட். இப்போ ஃபஸ்ட் பாடியை மாஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுற அந்த பாடியோட ஃபோர்ஸை பொறுத்த இருக்கும் வெயிட். பட் மாஸ் இஸ் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி. மாஸுங்கிறது மாற போகிறது இல்லை. ஆனால் இதே மாஸ் இருக்கிற பாடியை வேறு வேறு பிளானெட்டில் வைக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கிற வெயிட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பிகாஸ் த ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பை டிஃப்ரெண்ட் பிளானட்ஸ் ஆன் அ மாஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். கிளியர்? ஸோ மாஸுங்கிறது இட்ஸ் அ பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி, இட் நெவர் சேஞ்சஸ். எங்கே போனாலும் மாஸ் அதே தான். பிகாஸ் இட் இஸ் த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் மேட்டர் விச் இஸ் கண்டெய்ன்ட் இன் த பாடி ஆர் தி ஆப்ஜெக்ட். And it is measured in kilogram. But weight ingiradhu appadi illa. Weight is defined as a gravitational force exerted on a body due to gravity. So it changes according to the gravity of the object. Bigger body oda gravity பொறுத்து இருக்கும் weight. Mass மாறுமா? Mass மாறவே மாறாது. There is no variation in mass. Weight மாறுமா? மாறும். எர்த்தில் ஒரு பாடியோட வெயிட் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூவாக இருக்கும், மூனில் பர்டிகுலர் வேல்யூவாக இருக்கும், ஜூபிட்டரில் வேறு வேல்யூவாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ weight sometimes it can even appear to be zero. Weight can even be zero if there is no body exerting any force on the gravitational force. கொடுக்கலனாலும் weight ஜீரோவாக இருக்கும், reactional force கொடுக்கலனாலும் weight ஜீரோவாக இருக்கும். That we will see. So weight is the gravitational force acting on the body which is the product of mass and acceleration due to gravity of that particular planet or the heavenly body. So, where small g is acceleration due to gravity and it is 9.8 in the case of Earth. So, mass is a fundamental quantity and weight is equal to, what is weight? Weight is equal to mass into acceleration due to gravity. So, weight ingiradhu, it's a vector quantity. It is, weight always acts in the downward direction towards the earth. It has got a direction and it is always towards the center of the earth and its SI unit is Newton. Weight can vary from one place to another. Earthliye equator la konjam weight kammiya theriyalam, poles la pogumbodhu weight jaasthiya theriyalam because the value of G differs. So weight of a body is more at the poles and less at the equator. The value of acceleration due to gravity on the surface of the moon is only 1.625 meter per second square. எர்த்தோட almost like கிட்டத்தட்ட to 1.5 கூட சொல்லலாம். ஸோ 10ஓட 4 ஒரு பங்கு அவ்வளோதான் இருக்குது, 4 ஒரு பங்கு கூட கிடையாது, almost 6 times less. So this is about 0.1654 times the acceleration due to gravity of the earth. இப்போ now you will see the difference in weight when a body is kept in two different heavenly objects. Suppose mass of a body is 60 kilogram and the person is standing on the earth. இப்போ weighing machine எடுத்து பார்த்தோம்னா his weight will be 588 Newton because this 60 has to be multiplied by 9.8 which is acceleration due to gravity of the object on earth. If the same person goes to the surface of the moon, his weight will be only 97.5 Newton. Because 60 has to be multiplied with only 1.625. So his mass remains same. In both cases his mass is same but weight is different. So this is how
you differentiate mass and weight in physics. Mass is a fundamental quantity, it is the amount of matter contained in the body, it never changes from place to place, but weight is the amount of force exerted on the body by the planet or the heavenly body or the surface in which it is kept. அதை differentiate பண்ணி சொல்லலாம். ஸோ இப்போ சொன்னது அப்படியே பாயிண்ட்ஸ் எழுதியிருக்கோம். It is a basic property. It is the gravitational force exerted on the body due to gravity. It is defined as the amount of matter contained in the body. It is measured only in kilogram. It does not vary with place. Weight of a body is measured in kilogram weight. W is equal to mg. It can vary from place to place depending on the gravity of the place. Clear? So, this is an important question as far as exam point of view is considered. 2 points or 3 points they can ask. Depending on the number of points you write, you will be given marks. So, very easy to remember, basic property. Here it is gravitational force, it is measured in kilogram, it is measured in Newton or kilogram weight. You can even say it is measured in Newton also. It does not vary, it varies. So, the apparent weight எப்படி இருக்கு? Apparent weight எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? அந்த லிஃப்ட் கொடுக்குற ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும் apparent weight. ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் apparent weight அதிகமாக இருக்கும். ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் apparent weight will be less. Now let us see how it works. What are the different cases? So reaction force ங்கிறது என்னது? reaction force பாடி வந்து எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது, the whole system எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுறதுங்கிறத பொறுத்து தான் இங்கே. சப்போஸ் எப்போவுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரிசல்ட்லேருந்து வெயிட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணிவிடுவோம். not resultant, reactant force. Okay, suppose you have kept an object on a surface. அதனோட weight is always acting in the downward direction. The reaction force by the surface, okay, that is always acting in the upward direction. இதுக்கு பேர் தான் ஒரு சிஸ்டம். லிஃப்ட்டும் ஆப்ஜெக்டும் சேர்ந்து இருக்கிறது ஒரு சிஸ்டம். இந்த சிஸ்டத்தோட நெட் ஆக்சலரேஷன் அப்வர்டா டவுன்வர்டாங்கிறத பொறுத்து இந்த இடத்துல you will write an equation. Suppose reaction force is more, then the resultant will be in the upward direction. If resultant is less, weight தான் ஜாஸ்தினா the object will move downward. ரெண்டு forces act ஆகுது, ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு tug of war மாதிரி. If reaction force is more, the object will be accelerated upward. If weight is more, the object will be accelerated downwards. அப்படி தான் இதை எடுத்துக்கணும். So lift is moving upward with an acceleration. So எது அதிகமாக இருக்கு? R is greater than W. வெயிட்டையும் தாண்டி இந்த லிஃப்டோட ஃப்ளோர் என்ன பண்ணுது, ஒரு ஹையர் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸை கொடுக்குது. தட் இஸ் வை R minus W is equal to the net resultant force and that is equal to MA. So resultant என்ன இந்த கேஸில்? W plus MA. W is mg, M into G plus A. So reaction will be greater than actual weight, where W is the actual weight. So apparent weight is greater than actual weight. Second caseல lift மேலே போகுதா கீழே வருதா? கீழே வருது. ஸோ எது அதிகம்? வெயிட் அதிகமா இல்லை ரியாக்ஷன் அதிகமா? வெயிட் தான் அதிகம். வெயிட்லேருந்து ரியாக்ஷனை மைனஸ் பண்ணால் நெட் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் MA. இப்போ ரியாக்ஷன் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும்போது என்னாகும்? மைனஸ் ஆர் இந்த பக்கம் வரும். ஸோ திஸ் MA கோஸ் டு தி அதர் சைடு, W மைனஸ் MAன்னு ஆகிடும். வெயிட் தான் அதிகம். Weight minus reaction is equal to net movement. R comes to the other side. MA goes to the LHS. So R is equal to W minus MA, mg minus MA or M into G minus A. Your reaction is less than the actual weight. So apparent weight will be lesser. So மேலே என்னென்ன ஃபேக்டர் பார்க்கணும்? R greater W greater பார்க்கணும். R greater இருந்தால் பாடி upward போகும். W greater இருந்தால் பாடி downward directionல வரும். அதுக்கேற்ற மாதிரி எழுதி if you rearrange. Now if the lift is at rest, acceleration is 0, R and W same, apparent weight is equal to actual weight. Now there is a special case. The acceleration is equal to G. Okay, body வந்து suppose it is falling down. Okay, கீழ் directionல விழுந்துட்டு இருக்கு and இதில் okay, so A is also equal to G. Downward direction விழும்போது suppose the body is falling down with the value small g, then the body will feel weightlessness. Lift வந்து கட்டாகி விழற கேஸ் இது. Suppose the lift wire cable breaks and the lift drops down with a
velocity with an acceleration a is equal to small g, then in that case g minus g is 0. So the apparent weight of the object will be 0. This special case is called as weightlessness. In the special case, the weightlessness. Suppose the object falls down with an acceleration due to gravity which is equal to small g, then the body does not feel any weight at all. It's amazing. The roller coaster, have you felt when it is coming down at a tremendous acceleration, free fall, you will feel, the feel is very amazing. You actually feel as if you're falling freely without having any weight. This is due to the phenomenon of weightlessness. You seem to have lost your weight. Have you experienced this? The ride, you will feel, or free fall or a ride, they will drop you down, you will feel as if your muscles, everything you feel, weightlessness. Weight is suttama theriyadu, and the force. So when the person in the lift moves down with an acceleration a equal to the acceleration due to gravity g, then a is equal to g and the reaction force, apparent weight r is equal to m into g minus g is 0. This condition is called as weightlessness. Or nalla feel, weightlessness. When you go on a ride and all, it's nice to feel all that. The same effect takes place while falling freely in a roller coaster or a swing in a giant, vertical giant wheel. You feel an apparent weight loss or sometimes weight gain when you're moving up. அப்படியே தூக்கிட்டு போகும்போது weight ரொம்ப ஹையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். The roller coaster, what does it do? It slowly takes you to the highest point, then it drops you down. So when you're moving up, you will feel heavy weight, excess weight, additional weight, and when you fall down, you feel weightlessness. Clear? Next, இது வந்து roller coaster எல்லாம் பார்த்தோம். Now weightlessness of the astronaut, யூஸ்வலாக ஏன் அவங்க வந்து அப்படியே மிதக்கிறாங்கன்னு கேட்கும்போது யாரை கேட்டாலும் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிற ஆன்சர் என்னது? அங்கே கிராவிட்டியே இல்லை, கிராவிட்டி இல்லாததுனால தான் மிதந்துட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் த ரீசன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் யாராவது வந்து ஆஸ்ட்ரோனட் ஏன் வெயிட்லெஸ்னஸ் ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்பேஸில் கிராவிட்டி இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. தென் வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்? Some of us believe that the astronaut in the orbiting space station do not experience any gravity, so they float. But this is absolutely wrong. It's not because they don't experience gravity. And the system irukliya, space vehicle kulla an astronaut is there. Okay, the astronaut is inside the space vehicle. The space vehicle as well as the person both are experiencing the same acceleration. That is why net reaction force and the spacecraft ala and the astronaut மேலே கொடுக்க முடியல. They are not floating, but actually they are falling around the earth. Earth சுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க. Orbital velocity they are revolving around the earth actually. Since the space station and the astronaut have equal acceleration, they are under free fall condition. எல்லாருக்கும் ஒரே acceleration. எல்லாருமே they are falling down, but they are falling down with an acceleration a is equal to g. That is why they are experiencing weightlessness, not because of the absence of gravity. You should say that they are falling with an acceleration equal to small g, hence weightlessness. Since both the astronaut and the space station are in the same state of weightlessness. So never say that it is due to absence of gravitational power. ஒருவேளை அந்த ஆப்ஷன் அப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா astronauts experience weightlessness because of absence of gravity, they free fall அப்படின்னு கேட்டால் free fall தான் ஆன்சர். It's like free fall, acceleration due to gravity which is equal to small g. So we have covered the whole chapter. Now let's go for the numerical problems. Calculate the velocity of a moving body having a mass 5 kg and linear momentum. Remember what is linear momentum? P is equal to mv. And the answer கொடுத்திருக்கான். Answer is 2.5. So 5 kg எதோட multiply பண்ணா எனக்கு 2.5 கிடைக்குது. Linear momentum is given, mass is given, velocity you have to calculate. So rearranging, velocity is equal to linear momentum divided by mass. So 2.5 divided by 5 is 0.5. Never forget the unit. Unit மறக்கவே கூடாது physics. A door is pushed at a point whose distance from the hinges இருந்து the distance from the hinges is 90 centimeter with a force 40 Newton. Calculate the moment of a force. Moment of a force is equal to force into the distance. Force is given, distance is given, very easy. F into D, 40 into 0.9.
ஒரே ஒரு விஷயம், here it is given in centimeter. Always physicsல complete the sum only in MKS system. Convert the length into meter, convert the mass into kilogram and convert the time always into seconds. Keep this in mind. எப்போவுமே ஃபிசிக்ஸில் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணும்போது MK சிஸ்டத்தில் தான் சால்வ் பண்ணணும். They have given in centimeter, so convert it into meter. 40 into 0.9, 36 Newton meter. What is very important? Converting into MK system and writing the correct unit. Now third problem, very interesting problem. At what height from the center of the earth the acceleration due to gravity will be 1/4 of its value at the earth? At the earth na surface la. Surface la வந்து g. Surface ல இருந்து மேலே போனாலும் decrease ஆகும், surface ல இருந்து downward வந்தாலும் decrease ஆகும். ஸோ இந்த வேல்யூவோட 1/4 இருக்கிற என்ன டிஸ்டன்ஸில் 1/4 இருக்கும் அதான் கேட்குறாங்க. ஓகே, height from the center of the earth we don't know. Let it be r dash is equal to r plus h. என்ன ஹைட்டில் போடணும் நமக்கு தெரியாது. ஆனால் acceleration due to gravity எவ்வளோ இருக்கணுமா? g dash வந்து சர்ஃபஸில் இருக்கிறதுல 4ல் ஒரு பங்கு, 1/4 of its value on the earth. எர்த்துனா சர்ஃபஸில். ஸோ g dash ஓட வேல்யூ தெரியும், ஆனால் r dash ஓட வேல்யூ தெரியாது. r dash is r plus some height hன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஹைட்டை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 2 g வேல்யூ இருக்குது. ஒன்று வந்து gm by r ஸ்கொயர், g டேஷ்ங்கிறது gm by r dash ஸ்கொயர். g மாற போகிறதில்ல, m மாற போகிறதில்ல. ஓகே, ஸோ g divided by g dash அப்படின்னு போட்டால் gm by capital R ஸ்கொயர், இங்கே gm divided by r dash square. gm gets cancelled. So r dash square goes to the numerator. r dash square goes to the numerator. So g is equal to r dash square divided by g dash is equal to r square. Now r dash square வர இடத்துல r plus h the whole square, கீழே வந்து r square. So காமனாக ஸ்கொயரை வெளியில் எடுத்துடுறோம். r plus h the whole square divided by r square. Now what can you take out? You can take out r common. r common வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா r plus h the whole square divided by r square. So if you take r square common, it will be 1 plus h by r the whole square divided by r square. r square gets cancelled. This becomes 1 plus h by r the whole square. In the maybe you will have doubt only in this step. எந்த ஸ்டெப்பில் வரும் இந்த 1 plus h by r square எப்படி வந்ததுன்னு. Hope you don't have any doubts here. Small g ஓட வேல்யூ, small g dash ஓட வேல்யூ. அப்போ g என்னதுமா? gm by r square. g dash என்னதுமா? gm by r dash square. gm gets cancelled. This is 1 by r square. This is 1 by r dash square. So g by g dash is equal to r dash square divided by r square, which is r plus h the whole square divided by r square. So மேலே r square வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா this becomes 1. r வெளியில் எடுத்துட்டோம் இல்லையா, r square, இந்த r வெளியில் எடுத்துட்டோம் and it is square. So this becomes 1. இங்கே r இல்லை, so it becomes h by r square. கீழே என்ன இருக்குது? r square. இந்த ஸ்டெப்பை மட்டும் ஒரு வாட்டி பாருமா. r plus h the whole square divided by r square. இதிலேருந்து r வெளியில் எடுத்துடுறோம். இங்கே r இருக்குது, அப்போ அது 1 ஆகிடும். இங்கே r இல்லை, so it will be h by r. Multiply and divide by r. Multiply and divide by r. So r வெளியில் எடுத்துட்டோம். r square cancel. 1 plus h by r the whole square. Left hand sideல என்ன இருக்குது? g by g dash. என்ன கொடுத்துருக்கான்? g dashங்கிறது g dash is g by 4. g dash is g
by 4. G gets cancelled. 4 goes to the numerator. So 1 plus h by r square is equal to 4. Rendu sidum perfect square. Taking roots on both sides, 4 becomes 2. 1 plus h by r the whole square becomes 1 plus h by r. So 2 minus 1 is equal to h by r. Plus 1 அந்த பக்கம் போச்சுனா minus 1. So h by r is equal to 2 லேருந்து 1 போச்சுனா 1. h by r என்ன அர்த்தம்? h is equal to r. என்ன ஹைட்டில் நிற்க வைக்கணும்? எர்த்தோட என்ன ரேடியஸ் இருக்கோ அதே சைஸில் இன்னொரு வாட்டி நிற்க வைக்கணும். ஆல்ரெடி எர்த்தோட ரேடியஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து என்ன ஹைட்டு? இன்னொரு ஆர், இன்னொரு ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த். ஸோ ஆர் டேஷுங்கிறது ஆரோட ஹெச் சேர்க்கணும். ஹெச் இஸ் ஆல்சோ ஆர். ஸோ ஆர் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2r. மேத்தமேட்டிக்கல் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டில் தான் உனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். மற்றபடி திஸ் இஸ் அ வெரி ஈஸி ஆன்சர். என்ன ஹைட்டில் நிற்க வைக்கணும்னு கேட்டிருக்கான். ஆர் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ப்ளஸ் ஹெச். ஜி டேஷோட வேல்யூ கொடுத்துருக்கான். ஜியை விட 4 பங்கு கம்மியாக இருக்கணும், 1/4 இருக்கணும். G dash is equal to G by 4. So divide G and G dash. R dash R ஆல் divide பண்ணு, the whole square. Then take out R. Both sidesல என்ன இருக்கு? Perfect squares on both sides. ஒரு சைடில் 4, இன்னொரு சைடில் 1 plus h by r the whole square. Taking roots on both sides, you get h is equal to r. So earthோட radiusல double the radius of the earth. Centerலேருந்து double the radius of the earthல நிற்க வச்சா என்னவா இருக்கும்? Acceleration due to gravity will be 1/4. அதாவது 9.8 ஓட 9.8 ரஃபா 10 எடுத்துக்கிட்டோம்னா 2.5 தான் இருக்குமா. Double the radius. So this lesson is over. நம்ம இந்த லெசனில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறச்ச என்ன பார்த்தோம்? ஃபோர்ஸ், மோஷன் பார்த்தோம். ஃபோர்ஸோட எஃபெக்டை பற்றி படிக்கிறது தான் மெக்கானிக்ஸ். மெக்கானிக்ஸை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டோம், ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் டைனமிக்ஸ். இட் இஸ் ஸ்டாட்டிக்ஸ் இஸ் என்னது? Effect of force on bodies which are at rest. Dynamics is effect of bodies which are in motion. அப்போ பாடி வந்து தன்னோட ரெஸ்ட் இல்லைனா மோஷனை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணும். அதுதான் இனர்ஷியா, டைப்ஸ் ஆஃப் இனர்ஷியா, மொமெண்ட் ஆஃப் அ கப்பிள், ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அண்ட் த ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் த கப்பிள். 2 ஃபோர்ஸ் இருந்தால் கப்பிள், சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் இருந்தால் மொமெண்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ். SI யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து நியூட்டன், CGS யூனிட்டில் வந்து டைன். அப்புறம் when a force acts for a small period of time, the product is known as impulse. The unit of weight is known as, is measured in Newton or kgf, kilogram force. The weight of a force is more at the poles and less at the equator. Mass is a fundamental quantity, does not vary. Weight is a quantity which changes. Apparent weight, free fall, weightlessness, all this we covered. So this is the mind map, concept map. Kinematics na study of motion. Mechanics, actually mechanics is divided into statics and dynamics. Aristotle oda, Galileo oda concept, Newton oda concept, Newton oda 3 laws, universal of gravitation. First law in the inertia and its type. Second law in the momentum, law of conservation of momentum, difference between mass and weight. Then third law in the apparent weight, weightlessness, variation of G, universal of gravitation. These are the things that we covered. அப்புறம் புக் பேக்கில் வந்து ஒரு 1, 2, 3, 4 questions. You have 4 questions at the book back. அதையும் சால்வ் பண்ணிட்டா இந்த லெசனில் எதையுமே விட்டு வைக்கல, க்ளீனாக முடிச்சிட்டோம்னு அர்த்தம். ஸோ we will finish off that 4 numericals which are given at the back of your textbook. So 2 bodies have a mass ratio of 3:4, 3:4, and the force applied on the bigger mass. It is understood that 2 பாடிக்கு ஒரே ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம். பெரிய பாடி மேலே ஒரு ஆக்சலரேஷன் என்ன வருதுன்னு கொடுத்துருக்கான், சின்ன பாடி மேலே ஆக்சலரேஷன் என்னவாக இருக்கும். ஸோ இது எது பிக்கர் எது ஸ்மாலர் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டுக்கும் ஒரே ஃபோர்ஸுங்கிறதுனால M1A1, that is force on M1 is equal to force on M2, M2A2 also. So M1 by M2 is equal to A2 by A1. M1 by M2 is equal to A2 by A1. M1 by M2 is 3 by 4. M1 by M2 is 3 by 4. So that will be equal to A2 by A1. இதில் பிக்கர் மாஸ் மேலே இருக்கிற ஆக்சலரேஷன் இஸ் 12. பிக்கர் மாஸ் எது? M1 M2 இருக்குது. M2 இஸ் அ பிக்கர் மாஸ். M2 ஓட பிக்கர் மாஸோட ஆக்சலரேஷன் தான் 12. ஸோ A1 என்ன? இதுதான் கொஸ்டின். ஸோ மல்டிப்ளை A2 by A1 is equal to 12 by A1, which is equal to 3 by 4.
So cross multiply. 3a1 is equal to 12 into 4, or a1 is equal to 12 into 4 divided by 3, 16 meter per second square. Logically correct. பெரிய mass மேல சின்ன acceleration, சின்ன mass மேல பெரிய acceleration. So lesser the mass, higher will be the acceleration. Higher the mass, lesser will be the acceleration. Higher mass 4 kilogram மேல 12 meter per second square produce பண்ற அதே force சின்ன mass ஆன 3 kilogram மேல 16 produce பண்ணுது. Product should be same. Check பண்ணலாம். M1 ஓட mass வந்து 3. அதுக்கு அதிகமான acceleration 16. Second mass 4, அதிகமான mass ஆனா கம்மியான acceleration. 12 fours are 48. 16 into 3 is also 48. So 48 Newton is the force. அது கேட்கல, சும்மா சொல்றேன். 48 Newton is the force acting and it is producing a acceleration 16 on a body of mass 3 and 12 on a body of mass 4. Easy. A ball of mass 1 kilogram moving with a speed of 10 meter per second rebounds after a perfect elastic collision on the floor. 1 kilogram mass இருக்கிற body downward directionல hit ஆகுது. என்ன வேகத்துல வருது? 10 meter per secondல. அப்புறமா 10 meter per secondல upward move ஆகுது. With a negative sign. And final momentum என்னது? Final momentum is minus 10 into 1. Minus initial என்னவா இருந்தது? Positive எடுத்துக்கலாம். 10 into 1. So answer is minus 10 is equal to minus 20 kilogram meter per second. இதில் given எல்லாம் எழுதிடணும். Given m is equal to 1 kilogram. U is equal to 10 meter per second. V is equal to minus 10 meter per second. Change in momentum is equal to mv minus mu. mv minus mu. So what is mv? V you have taken as negative. Minus minus 20 kilogram meter per second. So you have calculated the change in linear momentum. A mechanic unscrews a nut by applying a force of, இதில் என்னது? Moment of a force. M is equal to F into D. எவ்வளோ மொமெண்ட் கொடுக்க வேண்டி வருது? Given F is equal to F1, first force, 140 Newton. First distance, 40 centimeter. எப்போவுமே என்ன பண்ணணும்? 0.4 meter convert பண்ணிக்கோ. Then F2, கம்மியான force தான் கொடுக்க போகிறான் next stageல. 40 Newton தான். அப்போ புதிய distance என்னவா இருக்கணும்? இதனோட ப்ராடக்ட், அதாவது 140 into 0.4 should be equal to 40 into D2. So D2 will be equal to 140 into 0.4 divided by 40. 0 gets cancelled. 4 idhula 0.1. So 1.4 meters irukkanum. 1.4 meter na 40 centimeter பத்தாது. 140 centimeter நீளம் இருக்கிற ஸ்பேனரை யூஸ் பண்ணா அந்த நட்டை அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிடலாம். ரெண்டு கேஸ்லேயும் மொமெண்ட் சேமாக இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் F1 D1 should be equal to F2 D2. Now last question, the ratio of masses of two planets is 2:3 and the ratio of their radii is 4:7. Find the ratio of their acceleration due to gravity. General equation, G is equal to gm by r square. இப்போ find the ratio of the gravitational due to gravity. So G1
என்னென்ன ஃபேக்டர் மாறுமோ அதுக்கு மட்டும் போட்டால் போகிறோம். ஜிக்கு 1 2 போட வேண்டாம். கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட். எம்முக்கு 1 போடணும். ரேடியஸ் மாறி இருக்கு, r1 ஸ்கொயர் போடணும். g2க்கு என்னமா போடணும், g தான், ஆனால் இங்கே m2, இங்கே r2 ஸ்கொயர். Now ratio of their acceleration due to gravity 1/2 பண்ண போறியா 2/1 பண்ண போறியாங்கிறது பொறுத்து. ஸோ 1/2 பண்ணலாம். g1 by g2 is equal to capital G m1 by r1 square divided by capital G m2 divided by r2 square. Capital G gets cancelled. r2 square goes to the numerator. m1 r2 square ஆல multiply பண்ணோம், m2 r1 square ஆல multiply பண்ணணும். இப்போ m1 எவ்வளோ, m1 by m2 is equal to 2/3. r1 by r2 is equal to 4/7. r1 square by r2 square is equal to 16/49. So m1 by m2 வர இடத்துல என்ன போடலாம், 2/3. r1 square by r2 square வர இடத்துல 16/49. So 2 இதில் 8 times. So answer is g1 by g2 is equal to 49 divided by 8 3s are 24. So you can pause and you can also copy down. So we have successfully finished first lesson. Laws of motion is complete. Book backல இருக்கிற numericalsum பார்த்தாச்சு, and அந்த one words, important questions, answer, short answers, detail, answer briefly எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க. and conceptual எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ laws of motionல மெயினாக நம்ம பார்த்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் force, motion, inertia, 3 laws of motion, then universal of gravitation, difference between mass and weight, weightlessnessங்கிற concept, acceleration due to gravity, variation of acceleration due to gravity at different points on the earth, and the factors affecting acceleration due to gravity.